Good morning. I think it's time for us to start. I want to greet you all to this great event organized by our royal couple. I want to greet everybody in this room and also those who are joining us virtually. I am Vesna Garovic. I am a nephrologist from Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. And today's session is going to focus on diabetes and diabetic complications of kidney disease. And it is my pleasure and honor to introduce Mayo Clinic nephrologists who are going to hold this session, Dr. Krajic, Dr. Skarcis, Dr. Hogan, and Dr. Kukla. And also we will be joined by Professor Dr. Lalic virtually. I don't know whether he's with us already, but he will join us and give his lecture at the end of this session. Thank you for coming, and it's my great pleasure to start with Dr. Jasmina Krajic. Jasmina, please. Thank you so much. It is a great pleasure to be back in Belgrade after 2019 when I first joined this conference. I'm grateful to the royal couple and the organizers of this conference. I've been tasked today to talk about chronic kidney disease and diabetic nephropathy. And this is a brief outline of my talk. We'll start by defining the scope of the problem, looking at the burden of illness with the public health impact. We'll briefly look at the natural history of diabetic nephropathy. And the majority of the talk, we will be actually then discussing the kidney pathology in diabetes. We'll go over the lesions leading to renal dysfunction, the relationships between structural and functional changes in type 1 and type 2 diabetes, and also outline some of the comparison between type 1 and type 2 pathology. So we all know that there is a growing problem of diabetes. The prevalence of diabetes around the world has reached epidemic proportions. The International Diabetes Federation estimated that 537 million people were living with diabetes in 2021, and these estimates are expected to increase to 784 million in 2045. Diabetes, as we all know, is a major cause of blindness, kidney failure, heart attacks, stroke, and lower limb amputations. Between 2000 and 2019, there was a 3% increase in diabetes mortality rate by age. Diabetes and kidney disease due to diabetes caused an estimated 2 million deaths in 2019. And also, it has been estimated that approximately 40% of people with diabetes will develop chronic kidney disease, including a significant proportion that will reach need for dialysis or kidney transplantation. So before we start, just to highlight some of the nomenclature and define the terms. So we will be talking about chronic kidney disease, and we'll go over the definition. The chronic kidney disease is defined as an abnormality of kidney structure or function present for more than 3 months with implication on health. And as you see here, when this is a heat map with the stages of chronic kidney disease going from G1 to G5. And an important aspect of this is also the presence of albuminuria, and we'll see that this has an implication on prognosis. So we have actually known back in 1998 that before the studies of intervention in diabetes and diabetic nephropathy, people have looked at the implication of diagnosis of diabetes in these patients. So in this study, they have actually looked at patients with diabetes and patients that had a previous history of MI. If you look at the bluish or teal color, the graph shows that patients with a previous history of MI have the same 7-year incidence of cardiovascular events as patients that have diabetes without history of an MI. And this is true also for stroke and also for, in general, cardiovascular events. And this was the moment when we realized that history of diabetes actually has the equivalent of cardiovascular burden in these
these patients. So what about now, this is in patients with diabetes without history of diabetic kidney disease. What about life expectancy of patients with and without diabetes? This is the ENHANCE trial, and if you see the errors, the green errors, when you look at the blue line, those are patients with no history of diabetes or no history of albuminuria. However, if you combine the history of CKD, which is an eGFR of less than 60, with albuminuria, there is a potential 10 years of life lost from diabetic kidney disease. And what happens when we actually combine chronic kidney disease and cardiovascular disease? If you look in this graph, you actually have, to the left, you have patients with no chronic kidney disease, and then you have patients based on the stages of chronic kidney disease. And you see that at each stage of chronic kidney disease, the combination of diabetic chronic kidney disease and cardiovascular disease significantly increase both the risk of death as well as hospitalization. In addition, the presence of diabetes with early kidney involvement may shorten the life expectancy by 16 years. On the left, we have the man. On the right, we have the woman graph. And you can see that the first line, the dark blue, is basically the reference. And the orange line, those are the patients with early DKD. So this is a significant impact on patients' outcome. So to highlight the importance of albuminuria as a prognostic risk factor. This is the impact of albuminuria on the risk of death. And as you see, the risk increases from micro to macroalbuminuria, but when we look at the risk of death, going from micro to macro, it doubles. But then when we go into the overt albuminuria or significant proteinuria, that risk of death actually triples, goes to 19%. So when we talk about the clinical course of diabetic nephropathy, majority of the studies come initially from the description of type 1 diabetes. So what we have initially, we have the normal stage of filtration in the initial 1 to 2 years. That is actually followed by a hyperfiltration state, which is most likely due to the increased glycosuria and the reabsorption of glucose in the proximal tubule, with subsequent decrease in GFR. At that stage, we already start seeing structural changes in the kidneys, leading to low level of albuminuria that subsequently increases to higher level of albuminuria with overt proteinuria. And you can see that the graph for the GFR drops while the albuminuria leading to significant proteinuria goes up. When the kidney function significantly decreases, you're going to have a decrease in the amount of protein as well. Now, the classical thought in regards to the progression of diabetic renal disease in patients with type 2 diabetes, as you see, about 40% of patients will actually progress from mild albuminuria to overt proteinuria. However, there is still a significant number of patients that will not go through these stages and will have decrease in GFR with minimal albuminuria or sometimes none. So just because the terminology is also in flux, we used to talk about diabetic nephropathy, and right now we talk about diabetic kidney disease. And also in regards to the definitions for the presence of albumin in the urine, we went from normal albuminuria to now mildly increased, because we have recognized that even an albuminuria of 25 milligrams per gram can actually imply an increased risk of progression. So before we go and turn to the kidney pathology, the diabetic kidney disease is a clinical diagnosis based on the presence of a decreased GFR and presence of albuminuria. The diabetic nephropathy is used to specify a classic pathology, and that
mainly describes glomerular lesions, and those include glomerular basement membrane thickening, mesangial expansion, a nodule, podocyte loss, and endothelial disruption. So we are going to start a little bit going back in time and describe the lesions leading to renal dysfunction. We'll then talk about the structural functional relationship and the comparison. So this goes back to 1936, when actually Kimmelstein and Clifford Wilson described in a series of 8 patients the pathognomonic findings in diabetic nephropathy. So they actually described these lesions as intercapillary glomerulosclerosis, and now those lesions are commonly known as Kimmelstein-Wilson nodule. They also describe additional histological findings, including accumulation of hyaline under the parietal cells, and those are commonly known as capsular drops. These are the original pictures from the slides that they have actually looked at. These are autopsy slides, and you can see the Kimmelstein-Wilson nodules, and in the right down-hand corner is the capsular drop. So now coming to the in color slides to the left, we can actually see 2 different stains of characteristic lesions that we see in diabetic nephropathy, the mesangial expansion, as well as the arterial, the hyalinization of both the afferent and efferent arteriole. The Kimmelstein-Wilson nodule are very evident in the silver stain. Now, some additional pathognomonic findings, as I mentioned, the capsular drop, which is the hyaline deposition, as well as the fibrin cap. Now, when you would do biopsies in patients with type 1 diabetes and microalbuminuria, leading to macroalbuminuria, about 20% of patients are going to have the Kimmelstein-Wilson nodules. However, majority of those patients are going to have mesangial expansion that is very characteristic of the as a pathological findings in type 1 and type 2 diabetes. This is the Renal Pathology Society classification that is based only on the glomerular lesion, going from the thickening of the glomerular basement membrane to advanced diabetic glomerulosclerosis. This is helpful in type 1 diabetes, but as we will see, not so much in type 2 diabetes. So this was the first study that described the structural functional relationship in the pathology of pathophysiology of diabetic kidney disease. This was a series of 53 patients, and what they have found is that there was a significant correlation between the diastolic blood pressure, proteinuria, as well as GFR with both nodular glomerulosclerosis as well as diffuse glomerulosclerosis. And here they already see the distinction between the nodular glomerulosclerosis that can be present in about 20% of patients versus the diffuse glomerulosclerosis. Now, when we discussed this structural functional relationship, it's important to understand the changes that occur in the glomerulus and can lead to renal dysfunction. This was a study back in 1984 when they have actually looked at the importance of mesangial expansion because as the mesangium expands, there is a decrease in capillary filtration surface that has implication and leads to a decrease in filtration fraction and decrease in GFR. So this structural functional relationship has been also demonstrated that the mesangial fractional expansion correlates also with albuminuria, and there is a strong correlation. These are studies in type 1 diabetes. What about type 2 diabetes? There is also a strong correlation of total mesangium expansion as with the protein excretion, however, is not as strong as in type 1 diabetes. Now, majority of the data in type 2 diabetes come from the study of the Pima Indians, and
They have done biopsies. They have about more than 300 biopsies in this cohort of patients. And what they have looked at, they also looked at these monomorphic studies in pathology. So one of the initial studies has shown that actually the Pima Indians without diabetes already have a larger glomerular volume compared to the non-Pima Indians. And in the graph to the right, you can actually see the whole bar is the glomerular volume, and to the right side, you're actually going to have control. So at any stage of diabetes in the Pima Indians, starting from early diabetes to clinical manifestation of diabetic kidney disease, you're going to have an increased glomerular volume, and the black bar reflects the mesangial volume. Other changes in diabetic nephropathy, you see widening of the podocyte food processes. Also, the podocyte numbers decreases by 20% in patients with microalbuminuria and by 40% in patients with macroalbuminuria. You're also going to see detachment of the podocytes, and the percentage of podocyte detachment, it is higher in the macroalbuminuria group, as well as a decrease in endothelial cell fenestration. So now they have also looked if these structural lesions can actually predict decrease in kidney function. And in the graph, they have actually looked here at global glomerular sclerosis. They also looked at GBM width, also mesangial fractional volume, and you can see that all of these parameters actually predict more than 40% loss in kidney function. So does the change in structure relate to the change in function? And they actually had biopsies on the same patients done about 9 years apart, and they were able to examine correlation between the change in kidney structure with the change in GFR. And as you see here, when the repeat biopsies, several parameters such as glomerular basement membrane, mesangial fractional volume, and as well as surface density were predictive of changes and decrease in GFR. As you see, the age is fairly early, 45, and in the Pima Indians, these were patients that actually had all GFRs greater than 60, and they are in the hyperfiltration stage. As you see, initial GFR 156 mLs per minute. So when they looked at these changes in kidney structure, significantly correlated, there was a correlation with albuminuria. Now, both in type 1 and type 2 diabetes, there is a direct correlation with albuminuria as well that stands also for the glomerular basement membrane as well as for the mesangial fractional expansion, not so much for the GFR. So what happens in the patients with type 2 diabetes? This is a study that looked, and if you look on the left, you have the glomerular basement membrane width. On my right is the mesangial volume expansion. And you can see that in the black bar, which is the structural parameters of patients that despite having albuminuria, those morphometric parameters are still within the normal range. So what that tells us is that for patients with type 2 diabetes, some of them, despite having presence of albuminuria, even macroalbuminuria, are going to have normal structure when we look at histology. So then what could possibly explain the albuminuria in these patients? So when they have actually looked at the podocyte number and density in the type 2 diabetes, there was a correlation with the decreased number of podocytes and the density with albuminuria. And you can also see the inverse correlation of podocyte density and the albumin excretion ratio. So in summary, glomerular lesions in a type 2 diabetes are less advanced than in type 1 diabetes. Also, the changes in podocyte density and structure contribute to the development of abnormal albumin excretion rate. Renal dysfunction in type 2 diabetes is only partly explained by the glomerular lesions. So they also
try to look and explain the heterogeneity of pathology that we see in type 2 diabetes. So they, in this study, they described actually 3 categories. In category 1, histologically, they had normal or near normal renal structure, and this was seen in about 30% of patients with microalbuminuria or moderate albuminuria. In the second category, those were patients with typical diabetic nephropathology, i.e. mesangial expansion, and this was seen in 30% of patients with microalbuminuria and 50% of patients with macroalbuminuria. However, there was a group of patients that actually had severe tubular interstitial and arteriolar lesion in the presence of mild or absent glomerulopathy that it is classing in the type 1 diabetes. And this was for about 40% of patients in both micro and macroalbuminuria group. And why is this important? When they actually did measurements of GFR, they have seen that the patients with the typical pattern of glomerulopathy are the patients that actually progress to more advanced chronic kidney disease, while the patients with atypical pattern can have more of a steady a lower decline in a GFR over time. So now, going back to that natural history of decreased hyperfiltration, then followed by the decrease in GFR with then significant evidence of albuminuria leading to macroalbuminuria, which is the classical history of the diabetic kidney disease. Now, we actually see that not all the patients follow this pattern. So what we actually, the historical one, no albuminuria leading to significant albuminuria and then decrease in GFR on the left. Now we actually see that some patients can actually have stagnation of albuminuria. Some patients can actually regress in regards to albuminuria, and they can actually go in between these stages. And possibly that might be due to the modification of the disease course due to treatments, heterogeneity in the diabetic kidney disease, as well as possible misclassification of some non-diabetic kidney disease as diabetic kidney disease. In conclusion, compared to type 1 diabetes, a substantial proportion of patients with type 2 have different structural functional relationships. In a large proportion of type 2 diabetes, albuminuria is not necessarily associated with the classical diabetic glomerulopathy. The renal prognosis is influenced by the underlying lesions being worse in patients with classic glomerulopathy. This heterogeneity in the nature of albuminuria and declining GFR in type 2 diabetes should be considered in design and interpretation of clinical trials, and we will hear later on from Dr. Kukla's talk in regards to treatment interventions. With that being said, thank you very much. Thank you very much, Jasmina. We are going to keep the questions and have them at the end of all 4 lectures. Now it's my distinct pleasure to introduce my colleague and friend of more than 20 years, Dr. Marie Hogan. Marie is MD, PhD, did her PhD at Mayo in genetics, but is a very well-rounded clinician, and she will talk today about end-stage renal disease and diabetes. Please, Marie. Thank you, Vesna. I would like to thank the organizers of the meeting for inviting me here today. I had to put this topic together from scratch. I do see a lot of diabetic patients, though, because about 47% of all patients starting dialysis in the United States, where I work, have end-stage kidney disease due to diabetes. So, as you know, it's an epidemic, and nephrologists are still adapting to learn how to manage this epidemic. Now, in the Midwest of America, we have a lot of patients that are obese, and this comes with this disease and how we manage them. So I want to talk about a case that I had from my dialysis unit. I run a dialysis unit in the Midwest, in the rural Midwest of America, and over half the patients in our unit have end-stage kidney disease or on hemodialysis because of this disease.
I see from your data from Serbia that in fact many of your end-stage kidney disease patients here in this country are also managed with hemodialysis mainly, although I understand peritoneal dialysis is also very commonly used. I have no disclosures to this topic. So I want to talk a little bit about the data from US populations, and also Dr. Krejci mentioned the high mortality rate. The insulin handling and metabolism in kidney failure, there's not a lot written about this, and a little bit about dialysis modalities and emergent technologies. This is kind of a typical patient that we see. So this is one of my patients. She's 70. She has advanced kidney failure, and I abstracted this slide from her records from another hospital. She presented, she was already referred to nephrology, but had GFR, or kidney function, very, very low, and she was in stage 5, or get ready for dialysis levels of kidney function at 11. And you can see from her hemoglobin A1C, she was not controlled. She was already severely obese with a body mass index of 44, and she's on long-acting insulin already, a type 2. And she could not, so in terms of metrics or quality or guideline-based standards for diabetes, she was not meeting these. She could not tolerate ACE inhibitors. She already had advanced proteinuria and was edematous, and already was being prepared for dialysis, had a surgery for an arteriovenous fistula, but was already volume overloaded, and we could not control her blood pressure with 5 different medications. So as a consequence of the metabolic derangements, she was hyperlipidemic. Again, guideline-based standards, she couldn't tolerate the statin medicines that these patients should be on. She wasn't offered a high-intensity statin that we would use nowadays. She wasn't on an SGLT2 inhibitor because they weren't approved at that point. I'm sorry, I can't hear. Oh, yes, and so she was recommended to start dialysis at this point. She was volume overloaded, and she was able to remove 60 pounds in the first few months on dialysis. She was denied kidney transplant by my colleague, Dr. Kukla, who saw her, because she was already debilitated, was very overweight, and diagnosed with breast cancer at this point. So she missed the boat on getting a kidney transplant. And then a year later, she had a cardiac event and required 3-vessel bypass surgery. So she decided, she started on hemodialysis and came to a unit in a rural environment, but she didn't like it, and she then decided she'd change to peritoneal dialysis, this modality here. And so she was then exposed to huge volumes of glucose in dextrose, in form of dextrose, through her peritoneum by this therapy that we instigate. And so she's now exposed to 300 to 400 grams of sucrose, of sugar per day. So she gained weight, and she became further more edematous. And her hemoglobin A1C reflected in that, and that she was more out of control than ever. Now, she was put on this new agent at that point. This is almost 10 years ago. She was put on a GLP-1 inhibitor. So these medications are known to be very effective for diabetes. However, they cause early satiety and nausea, and she couldn't tolerate this because she was already uremic, volume overloaded, and she had to discontinue this therapy. And this is probably the only therapy we have at this point that can modify cardiovascular risk in these patients, but she couldn't tolerate it. So she got tired of that. I met her the first time actually at the hospital. She was in the hospital now with an infection because she probably had uncontrolled hyperglycemia, and she developed peritonitis from her dialysis, with her dialysis modality. So she had to discontinue peritoneal dialysis and return to hemodialysis, and hence she came to my unit. So what is the normal handling of insulin? Well, in type 2 diabetes, as you know, you have
resistance to insulin? Well, the kidney is actually very important in the metabolism of insulin. Insulin, as you know, is made in the pancreas by the beta islet cells. And the first pass metabolism leads to metabolism of insulin, excretion of insulin through the first pass mechanism through the liver. Well, insulin is a very low molecular weight protein of only 6 kilodaltons, and it's freely filtered in the kidney, and then it's absorbed 40% by the peritubular blood flow, and in fact degraded then in the proximal tubules. However, if you have exogenous insulin like this lady, much of that then is degraded by the kidney. But if you don't have kidney function like she doesn't, then she accumulates insulin and is predisposed to hypoglycemia. So there are major derangements going on in patients with advanced kidney failure when you have reduced nephron mass. There are alterations in the insulin excretion, as particular in exogenous insulin, and when we're giving them that when they have diabetes. Now, she was on insulin, so then insulin uptake is impaired due to the inflammatory response, muscle uptake, and they accumulate fat. And of course, she's getting extra glucose, so she's gaining weight. So this is a systemic disease, as you know, and by the time that you have diabetic nephropathy, you have derangements, cardiovascular complications, as Dr. Krejci said, but you also have problems with insulin secretion and organ resistance to insulin. You have sarcopenia, and of course, many of our dialysis patients have diabetic autonomic neuropathy, are legally blind, and many of them in our dialysis units can't stand up after we sit them down for 3 hours and remove several kilos of fluid because of the autonomic dysfunction. In addition, they have competing complications from vascular bone disease, vascular disease, gangrene, severe limb ischemia, and many of the patients also have some degree of cognitive impairment, and there's significant derangements and an activated inflammatory state in these patients from increased oxidative stress associated with the condition. So the complications, the multi-system complications are manifested in this slide. And in addition to this, then, we're dealing with patients that have impaired gluconeogenesis, because the kidney, 40% is responsible for 40% of gluconeogenesis, making glucose. You also have the insulin clearance being reduced because of the kidney failure. And then these patients aren't eating because they have no appetite, because they're uremic. And then they're exposed to glucose in the dialysate. So there are major derangements and insulin resistance, and then they have direct effects because of uremia on beta cell function in the pancreas, affecting secretion of insulin. So there's considerable glycemic variability, and these patients can titer between low blood sugars and high blood sugars. And many of them, as you know, at this point, by advanced kidney failure, have hypoglycemic unawareness, so they do not recognize their low blood sugars, which is a very dangerous situation. So these patients that we deal with, most of them are obese because they're shunting that glucose to make fat in their adipose tissue. And so the majority of our patients are obese. Over 40% in the US are obese. And not only are they obese, but they have class 3 obesity, like this patient here. About 22% of our patients have a body mass index over 40. So what do we do with these patients? You can't lift them. They can't stand. They're severely debilitated and deconditioned, and they're resistant to insulin. So they are patients often in their 30s and 40s, but they have a body age of in their 80s by the time they get to dialysis because of the cardiovascular complications of this disease in this population. And so 8% of the global population, and it's a rising epidemic, over 450 million people at the moment, but it's predicted to be over 700 million people with diabetes, and over 40% of those patients get kidney disease. And as we know from large cohort studies in the US, in particular the veteran studies, show that the higher the hemoglobin A1C, the more uncontrolled the diabetes is at the start of dialysis, the higher the cardiovascular morbidity and death rates in these patients. And so the other thing is that at this time, if you walk outside here, there are now many new drugs and technologies in this area, and it's a challenge for physicians to help these patients and understand what treatments to use and what technologies we can use. And so one thing that's really happening rapidly right now is continuous glucose monitoring technologies in this area.
And so many of our patients are coming in now with a continuous glucose monitor, perhaps hooked up to their phone, to measure their blood levels of glucose. And then some patients are able to get to closed-loop monitoring, where they, in addition to having a sensing device for their blood glucose continuously on their body, which they change once a week, they may have their phone hooked up to their insulin dosing and pumps. So most patients, however, have the sensor only at this stage in our health system. And so the problem is that the hemoglobin A1C, that traditional measure of diabetes, this does not correlate very well at all with these continuous blood glucose values that we're getting from these data sets. But as you know, hemoglobin is low in dialysis patients, in renal failure patients. So the problem is that hemoglobin A1C is not a good marker of glycemic control in these patients. And so it's even worse in patients on peritoneal dialysis. And it doesn't address the glycemic control from that's reflected in hemoglobin A1C is not reflected very well, because in peritoneal dialysis patients they're also receiving large doses of dextrose, perhaps overnight, because they're doing nighttime peritoneal dialysis, and this is not reflecting true glycemic control throughout the 24-hour period, and we're learning this now from continuous glucose monitoring. So yes, the question is, for my patient, is there a survival advantage for her going on peritoneal dialysis versus hemodialysis? Well, I tried to figure this out, and even for me, a nephrologist, I think the data is blurred on this. First of all, there's a dialysis vintage problem. So 10 years ago or 15 years ago, we would have said there was probably an advantage in the first 2 or 3 years for our diabetic patients to be receiving dialysis to peritoneal modality for the first couple of years, perhaps reduce cardiovascular complications, but probably not anymore, because now we're using sugar types in the peritoneal fluid called icodextrin widely, and this is a sugar that is not absorbed. So I think it depends on the center whether this is more peritoneal dialysis is more effective than hemo, and the data is blurred on this. I think the take-home rate is probably they're about equivalent, hemo versus peritoneal, in terms of complications, cardiovascular complications. So the problem with advancing chronic kidney disease now is that patients come in and we cannot use the same medications that we use in tradition. We cannot use metformin in patients with GFR or kidney function less than 30%. SGLT2 inhibitors, the new medications on the block, we cannot use those. The label indication for those drugs is that they cannot be prescribed with GFRs less than 20. They were dropped. They were initially approved for 25. Now it's 20 that we can use them. However, this is rapidly changing. And then, of course, another new variety of medications are the non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonists, in particular finerenone, that Dr. Kukla is going to talk about. You can't use those medications because they are aldosterone-like antagonists, and those patients develop hyperkalemia or potassium dysregulation on these medications. So you cannot use those in advanced renal failure. And then our traditional medications that patients without chronic kidney disease would be put on, that are cheap, effective, sulfonylureas, you cannot use because they have increased risks of hypoglycemia in this population, because they have delayed excretion of these medications. So the insulin requirements in general may decrease in type 1 diabetes, because I showed you on the previous slide that the insulin is hanging around longer, because as your kidney function drops, there's much more insulin sitting around. So usually we have to drop their dose. In some cases, in fact, dramatically so, they may have to stop insulin once they come on dialysis, which is amazing. But type 2, as I said, you can't use these medications, so you may have to start them on insulin because you have really nothing else left. And then during dialysis, in the first 2 hours of dialysis, in fact, you are at risk of hypoglycemia during the procedure. And then there's problems with insulin sensitivity in this disease because of the uremia. And as we get the patient well dialyzed, you may have restoration of insulin metabolism through the liver. So it's a kind of a dynamic time frame, insulin metabolism changes once we get them on hemodialysis. Now,
as I mentioned, the new medications on the block are these SGLT2 inhibitors. They're changing the way we manage these patients, and they have dramatically reduced cardiovascular morbidity or mortality. In the large trials that were done in several of these agents, at least 6 are on the market in the US. And so what we're seeing now in April 2023 is that physicians are now studying these drugs in patients on dialysis. And they're finding that, in fact, there's good tolerability and there are few complications or adverse events on these SGLT2. So I think while they don't have a label indication for patients on dialysis, there may be some safety signals showing that they can be used. And I think clinical trials are going to determine whether they can be safely applied in this population. So what about glycemic control? So during the two separate modalities, so during hemodialysis, you're removing insulin because it's a small molecule, freely passes through the dialyzer membrane, and so you have increased glycemic variability, in particular hypoglycemia, and this can happen during dialysis and up to about 2 hours after dialysis. And then, so blood sugars during the day, when you do dialysis, that day probably are good, but then the next day things change. So the sensitivity to insulin changes day to day in this population. How about peritoneal dialysis? Well, I told you, you're giving them 200 to 300 grams of glucose per day. So they're going to gain weight, they're going to continue volume overloaded, they're going to have high blood sugars and higher hemoglobin A1C levels, and they're going to gain weight here, which is a big problem. So management of these patients, well, it's insulin, insulin, and insulin at this time. I think we have to use insulin in the end-stage population. You can use some of these other drugs. We would reduce the dose of glipizide. We can still use it if they're on it, but it does risk getting them low blood sugars. In terms of insulins, you have long-acting, intermediate, and short-acting. Well, there's no consensus. Probably avoid long-acting insulins, but you do have to reduce the dose of insulin because of the metabolic derangements. And then probably it's safest to go upward in the dosing. Now, the new drug is the GLP-1 family of medications. And if you walk outside there, the drug companies are there. These are hugely popular in the United States. They have 2 indications for weight loss and for blood sugar control. And in fact, if you go to your local pharmacy in the United States, you may not be able to get your drug because so many people are on these drugs for weight loss. There are drug shortages. So GLP-1 receptor antagonists, you can use oral and you can use injectable forms. Liraglutide, there's the most data. It's the safest and most effective in end-stage kidney disease, but there are some side effects, like in my patient, with early satiety and vomiting, and many patients have to discontinue. The big plus for these drugs in this population is they can teach them to inject them. You can put them on it as a nephrologist. You can teach them to inject. The pharmacist can teach them. You can put them on the drug. It's usually covered by our insurance for medication, and they have extensive cardioprotective effects in this population at high risk. Oral agents, like I said, many patients will leave them on the glipizide when they're on dialysis. DPP-4 inhibitors can be used, but they're not that popular and they don't have any cardioprotective effects. How about low sugar? So yes, these patients aren't eating very much. They have reduced renal gluconeogenesis because of reduced functioning mass. They have impaired release then of epinephrine because of the autonomic neuropathy. So they don't handle glycemic shifts very well. They don't recognize their hypoglycemia, and they may have concurrent liver disease if they're obese, fatty liver, and they don't metabolize other medications that can affect their blood sugars, such as beta blockers, which many patients are on dialysis, and of course alcohol. And so we have to be aware to that. So this is my second to last slide. So the KDIGO International Guidelines for Diabetes came out in 2022, are freely available online. And just to kind of highlight to you their take on this, they emphasize the uncertainty of the hemoglobin A1C that we use. They suggest that continuous glucose monitoring is an alternative in these patients. But they don't go into a whole lot of detail about how to use these devices.
But they say continuous glucose monitoring may be important, and we know that our patients are at high risk on dialysis. They're a high-risk population, especially type 1 diabetics. And so you can see that the changes in continuous glucose monitoring time in range, so how their blood sugar within under 180, for example, this correlates inversely with hyperglycemia. So they do not correlate, though, with time below range. So they're good for keeping them in range, and the patient can see that, and they can bring that up and show you on their phone, for example. But the hemoglobin A1C values may not correlate with the time below range, which is the worrisome time. So you have to assess low blood sugars independently at this time with these devices. And so yet they're still not well studied in this population. So more to come there. There's an opportunity. Now there are a number, probably I'm told by Dr. Kukla, 2 of these devices FDA approved in end-stage kidney disease in the United States. Those would be the Dexcom and the Libre device. And then there's a number of other ones that are under evaluation. But these are expensive, and our patients have to get them improved by insurance. But they're very valuable, and patients come in and they can show you what's happening, and they can see if their blood sugar is going down, and they can know to take some foods, some carbs, and avoid hypoglycemia. So we think this is the way forward. We're sending our patients to our endocrine colleagues, trying to get these patients on these devices and get them approved by insurance, because we think this is the way forward. So there are many opportunities and challenges in our population of diabetic patients on dialysis. The oral hypoglycemic agents are fraught with some side effects, and we have to reduce the dose usually. Insulin remains the mainstay of therapies in these patients with increased risk of hypoglycemia on insulin. A few trials demonstrate the safety and efficacy of these GLP-1 therapies in end-stage kidney disease, but they're very usable, user-friendly. Patients can just inject once a week or once a day. And these closed-loop systems are really, we think, going to improve this space in glycemic control in a subset, perhaps, of patients with end-stage kidney disease, people that can use a pen or have a caregiver inject that medication. So that's my take. Thank you. Thank you very much, Marie. And now it's my distinct pleasure to introduce Dr. Alexandra Kukla. She is a nephrologist and transplant nephrologist at Mayo Clinic, and she has special expertise in new medications in diabetes, both in patients with native kidneys and transplanted kidneys. Please, Alexandra. Thank you, Dr. Garovic. It's my great pleasure to be with you today and visit the beautiful country, Serbia. I'm learning a lot about the country and the populations. I'm very pleased to be here. My colleagues, Dr. Hogan and Dr. Krajci, have described in details pathophysiology of diabetic kidney disease and, quite frankly, the struggles that we have in managing these patients and dialysis. So ideally, what we would like to do is to prevent our patients from kidney disease progression and from going on dialysis. And we know that in the diabetic population, is the kidney, which is the main driver of cardiovascular mortality. So for the long time, we didn't have any options for those patients other than ACE inhibitors and ARBs. So imagine that you are a nephrologist sitting in the clinic somewhere in 2015, and all you have to do is, or you have is to offer these patients ACE inhibitors and ARBs, and that's about it. So there was no medications that were specifically targeting the cardiovascular complications or progression of the kidney disease. And people were very focused on diabetes control in terms of hemoglobin A1C, glycemic control. But then we are learning from the studies like ACCORD that maybe in population with type 2 diabetes, this is not the right thing to go, because if you are really providing very intense glucose control and hemoglobin A1C is as low as 6% or lower, that may be increased risk of mortality and hypoglycemia.
So these are my disclosure. I received product support from Dexcom, and I'm on an advisory board with Novo Nordisk, but none of them will affect my topic. So today I would like to focus on SGLT2 inhibitors and GLP-1 receptor agonists mostly because these are the new medications with excited outcomes in terms of cardiovascular as well as renal. I will briefly touch on finerenone, and then eventually I will provide you with the guidelines that are now available based on the American Diabetes Association as well as kidney guidelines. So why do we need new agents? Number one, because we believe that glycemic control is not only way to go and sometimes could be harmful if we go too low in our patients. We want the medications that have very strong renal and cardiovascular outcomes. And new glucose lowering medications now have new pathways that may be beneficial not only for glucose control but also weight control, which is a core in the pathophysiology of type 2 diabetes, and also obesity greatly contributes to decreased or adverse kidney outcomes. And eventually, we now believe that prevention. So if you have a patient with diabetes, if you can use medications to prevent progression of chronic kidney disease, prevent worsening on development of cardiovascular events, that is the way to go to improve our patients' outcomes. So this is a very brief slide explaining the pathophysiology of diabetic kidney disease as well as how these SGLT2 inhibitors work. So this is the normal kidney. So what happens is there is lots of glucose filtered, but then subsequently reabsorbed by the in the normal kidney physiology, and then receptor responsible for that glucose reabsorption is mostly SGLT2. So what happens is that 90% of this glucose is subsequently reabsorbed by the kidney. So in the diabetic kidney disease, there is lots of glucose that is filtered, and there is a hypertrophy of that receptor. So the more glucose is filtered, more glucose is subsequently reabsorbed, and that receptor also reabsorbs the sodium. So kidney senses hypoperfusion, and in response to the hyperperfusion, kidney is trying to prevent the GFR. So there are some hemodynamic alterations leading to increased intraglomerular pressure, and eventually that does lead to glomerular hypertension, inflammation, fibrosis, oxidative stress, and tissue hypoxia. So by using SGLT2 inhibitors, what we pretty much do is we are blocking that receptor. So that allows all that glucose and that sodium and, for example, uric acid to be excreted in larger quantities in the urine, and that leads to the better diabetes control, especially in patients who have more preserved kidney function, as well as better blood pressure control due to that enhanced sodium excretion. So these were SGLT2 inhibitors. Now briefly about GLP-1 receptor agonists. So GLP-1 receptor agonists are based on the incretins. So what are incretins? Incretins are gut hormones. Those hormones are released in response to meals. So when we eat, whether the glucose load or other meals, our body will excrete those incretins. And what they do, they act on the pancreatic beta cells and increase the secretion of the insulin. They also inhibit glucagon secretion, mostly GLP-1, reduce gastric emptying that leads to weight loss, and also reduce appetite as well as promote satiety. So the combinations of those SGLT2 inhibitors and GLP-1 receptor agonists, perhaps that has not been adequately studied yet, but those two groups of medications really provide the comprehensive approach or care for our patients with diabetes and kidney disease. We have now a lot of data about SGLT2 inhibitors being protective for the kidney through the glucosuria, natriuresis, uricasuria, as well as hemodynamic effect. And with this GLP-1 receptor agonist, there is a lot of data on the cardiovascular protection that I will briefly present later, and also lead to increased MACE, as well as potentially nephropathy, although that is yet to be confirmed in the larger trial with renal endpoints. So this slide was previously presented by Dr. Kreisy, and what it pretty much shows is that for the nephrologists and for the primary care physicians,
we kind of tend to group our patients based on their risk for the kidney disease progression. And this is very important because that will help us to understand, is my patient at risk for the renal failure? Should I, as a primary care physician, for example, be referring these patients to nephrologist? So how we look at that is that patients who, for example, still have very good GFR but have a lot of proteinuria, those patients were definitely at high risk for progression to end-stage kidney disease. And then we have patients with severely reduced GFR, and regardless of the proteinuria level, those patients will also likely progress to end-stage kidney disease. So the first trial that really brought a lot of excitement in the nephrology world was the CREDENCE trial. It was published in 2019 because this trial was really the first one which enrolled these patients at high risk for kidney disease progression. So all the patients had urine albumin excretion more than 300 milligrams, and a lot of these patients had eGFR less than 60. The specific renal outcomes include dialysis, kidney transplantation, or renal death. And please note that there is no albuminuria here, because our patients, quite frankly, do not care whether we improve their albuminuria or not. What they really care is whether they end up on dialysis or not. So this trial, for the first time, did exclude albuminuria and still showed very good outcome in terms of reduction of these renal-specific outcomes. So when you can imagine the patient who is pretty much the patient that was enrolled in the CREDENCE trial, so a 63-year-old gentleman with eGFR of 56 and albuminuria, before several years ago, without SGLT2 inhibitors, you could have expected that this patient may end up on dialysis in about 5 years of follow-up. But now with SGLT2 inhibitors, we really moved that unfortunate outcome. So the difference between the previous patients and current patient SGLT2 inhibitors is that you could have delayed the dialysis initiation of about 15 years. So for many, many of our patients, that means that they can live their normal lives not on dialysis pretty much till death. So the more excitement here is that the trials with SGLT2 inhibitors start enrolling these very high-risk patients. The DAPA-CKD was the next one with the GFR at the time of the enrollment as low as 25, followed by the EMPA kidney, which enrolled patients with eGFR of down to 20 ml per minute. So high-risk patients being enrolled and benefit from SGLT2 inhibitors. This slide is from DAPA-CKD, and pretty much what it does, it illustrates the benefits of patients with better GFR and with lower GFR. So as expected with SGLT2 inhibitors, because of the hemodynamic changes, there is initial dip in the GFR that subsequently recovers. We see it in patients with better GFR. We do not see it as much in patients with lower GFR because there are not that much of hemodynamic changes. There's not as much of glycosuria. So this is one thing that we, sometimes as nephrologists or primary care physicians, are worried. If I start my patient with SGLT2 inhibitors and they already have very much reduced kidney function, do I cause more harm then? But it doesn't seem like based on the clinical trial, because again, this dip is slower, there is less glucosuria. And in fact, these patients will still benefit in terms of renal endpoints, risk of death, heart failure hospitalizations, and no adverse effects were seen in patients with CKD stage 4. This is a brief meta-analysis demonstrating the huge cardiovascular benefits in patients with chronic kidney disease from SGLT2 inhibitors, and that goes across through different GFRs level, again, including the ones with a very advanced kidney disease. This is an interesting slide, and I'm showing it here just to demonstrate clearly show you that the patients with advanced GFR do not benefit as much from SGLT2 inhibitors in terms of glucose control, in terms of diabetes control. So if you have a patient who is coming with CKD stage 4, and the first thing that you want to do is lower the blood sugars because, for example, the blood sugars are running high, hemoglobin A1C is high, then the SGLT2 inhibitor is probably not a first line. We shouldn't be using it as a first line for that reason. However, when you are able to control the blood sugar either by using perhaps insulin or even GLP-1 receptor agonist, then SGLT2 inhibitors should be an additive therapy.
There are some practical considerations here, so patients have to be aware that they may have increased nocturia, then that can worsen orthostatic hypotension. There is a risk of dehydration, very low risk of diabetic, or I should say euglycemic ketoacidosis, but the patient needs to be instructed that if they are ill or if they're expecting any procedures and they're not eating, those medications should be held. Additionally, there is a concern about acute risk of acute kidney injury, however, saying that that has never been shown in the clinical trials. And in fact, major clinical trials have demonstrated that the use of SGLT inhibitors, in fact, prevented these patients from acute kidney injury. So I think that should not be our major concerns as initially thought. There is a risk of genitourinary microtic infections that can be easily treated or prevented by the good hygiene. Urinary tract infections, again, there was initial concern. However, the major clinical trials have not necessarily demonstrated higher risk. And then the risk of amputation was demonstrated mostly in the original CANVAS trial with canagliflozin. So when you think about prescribing SGLT inhibitors to your patients, think about the green, orange, and red light. So basically, nowadays, in current state of knowledge, all patients with eGFR more than 20 with type 2 diabetes should be on SGLT inhibitors unless there is a contraindication. There are some concerns if patients had prior amputations and severe neuropathy, mostly based on this CANVAS trial that show initial amputations. They were mostly toes and metatarsal, but still that brought some concerns for the clinicians. We don't know much about organ transplantation yet and use the SGLT inhibitors, although we are learning. You should not consider prescribing SGLT inhibitors in patients at this point with very low GFR, less than 15, or on dialysis, but as Dr. Hogan mentioned, trials in this area are also pending. Type 1 diabetes currently not approved in the United States, although I know there may be different situation in Europe. If patients have previous DKAs and receive immunosuppression therapy, for example, for GNs. Going back to GLP-1 receptor agonists and incretin-based therapies, there are not really randomized controlled trials with the primary renal endpoint. So most of the trials were done for the cardiovascular reasons, and renal endpoints are the secondary endpoints. However, some of them, like LEADER and RUIND, did show benefits of GLP-1 receptor agonists in terms of the kidney preservation. But again, albuminuria was included in this composite renal endpoint, and mostly was driving this benefit. So although we are excited about these medications and they are good for the weight loss, however, we do not have solid data yet that they actually slow the progression of kidney disease. There is a FLOW study that is ongoing and that includes European centers as well as in the United States. We are a co-investigator at Mayo Clinic for that study. And this study would use semaglutide in patients with advanced kidney disease. So that includes lower GFR and albuminuria with the primary renal endpoints excluding albuminuria. So we'll yet to see what this study show, but hopefully that will also demonstrate some renal benefits here. GLP-1 receptor agonists have demonstrated cardiovascular benefits. These are the individual trials. This is meta-analysis indicating different clinical endpoints, including myocardial infarction, stroke, cardiovascular mortality. All of them improved with use of GLP-1 receptor agonists, and that's why I believe these agents are still very important in our patients with chronic kidney disease. What's also interesting about these drugs that they are effective in glucose control, even in patients with very advanced kidney disease and on dialysis. As Dr. Hogan mentioned, there are not a lot of studies in that area, but we have been used these drugs now in our populations for both weight loss, diabetes control, and the results are encouraging. There's very few contraindications. These drugs are generally well tolerated, although GI side effects may be present. That's why the key is to
up-titrate these medications very, very slowly. And if there are some GI side effects like nausea or vomiting, it's the best to kind of not increase the dose, let the patient get accustomed more to these medications and then advance those only if those side effects are tolerable. The new medication now called tirzepatide is on the block. That medication combines two incretin-based therapies, so GLP-1 receptor agonist as well as GIP. And it has been shown to be even more effective for the weight loss and more effective for diabetes control than GLP-1 receptor agonist with the single agent. So more on this to come. We have early results of these medications, but I'm sure there will be more and more results coming and perhaps combining different incretins in one drug. I would like to briefly touch on finerenone. It is a novel non-steroidal selective mineralocorticoid receptor antagonist. It has anti-inflammatory and anti-fibrotic effects. This is not medication that would control the blood sugar. It's mostly used for its anti-fibrotic, anti-inflammatory properties. It does not have much of the effect on blood pressure as opposed to spironolactone and eplerenol. However, it does cause less hyperkalemia and is currently recommended for GFR more than 25. Finerenone has been shown to improve primary composite renal endpoint, which included kidney failure, decrease of eGFR and death from renal causes, as well as cardiovascular endpoints. So I'd like to summarize my presentation with the current guidelines. So this is the ADA guidelines, and the cornerstone of the therapy for the diabetes and diabetic kidney disease still remains lifestyle modification, watching blood sugar, diabetes control to the certain extent. However, now we understand that the patient who have chronic kidney disease, the first line of therapy should be SGLT2 inhibitors to slow progression of the kidney disease, as well as to reduce cardiovascular events and heart failure hospitalization. If the patients are not able to tolerate SGLT2 inhibitors, or if someone would like to enhance the diabetes control with the next agent, then the combination of SGLT2 inhibitors as well as GLP-1 receptor agonist should be a next step, pending more results, including these combinations versus the single agent arm. So the examples of SGLT2 inhibitors include empagliflozin, canagliflozin, dapagliflozin, and for GLP-1 receptor agonists, it's liraglutide, dulaglutide, or semaglutide injections. This is what we have on market, with tirzepatide now being the next agent available. These are the KDIGO guidelines, nephrology guidelines, that also include finerenone. So similar to ADA recommendations, the first line of therapy should be SGLT2 inhibitors, and this is now regardless of metformin, so you don't have to have your patient metformin to start SGLT2 inhibitor. Now, if you want to improve blood glucose control, then GLP-1 receptor agonist. If the patient still has albuminuria, then non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonist. And for all our patients with diabetic kidney disease, lifestyle modification and statin. Thank you. I appreciate your attention. Thank you very much, Alexandra. And our next speaker will be Dr. Skarcis, MD, PhD, joined Mayo Clinic recently. He's a fabulous nephrologist and transplant nephrologist, and he's going to talk about new therapies, new immunotherapies for kidney transplantation. Please, Nick. I would like to thank the organizing committee for the invitation. It's such a great pleasure to be in the great country of Serbia. So I will be talking to you about Treg cell therapies for autoimmune diseases, in particular diabetes, and also for kidney transplants. So before I get there,
Essentially, I'm going to be talking about what are the Tregs and what's their role in humans, what is the role of Treg therapy and how we came about to think of such a therapy, what is the impact of inflammation on these cells, how we can actually leverage inflammation to design better therapies in the future, and how we can learn more about biology. So what is a Treg? Essentially, the Tregs are the police of the immune system. Every single time we actually get an infection, for example, a pneumonia, we don't die of a pneumonia because essentially once the microbia or a virus is actually in our lungs, the immune system is actually going to attack this virus and all the cells that harbor this virus. But if we actually let the immune system unhinged, then it will destroy our lungs and then we will die. So Tregs are there to dampen the immune response and actually send a signal to the immune system that we don't need to overactivate it so much because we're gonna die from immune system overactivation. Tregs are actually the main cells that do this. When we don't have Tregs, both humans and mice die. As you can see here, you can see a picture of a mouse, a normal wild-type mouse, and a mouse that does not have Tregs on the other side. You can see that the mouse that does not have Tregs, it's actually much smaller, and these mice, instead of dying after a year or more, they will die within 3 weeks from birth. The same happens to humans. Now, because the FOXP3 protein, which is a protein that controls Treg function, is an X-linked gene, we have boys being affected way more than girls. And when these boys are actually born without Tregs, they will also die unless their Treg compartment is actually reconstituted. In this specific example that I actually have here, with a bone marrow transplant. Even if we use immunosuppression in these cases, you see that most of these patients will die by the age of 25 years old. So it's a very, very severe disease. And I have to say that Tregs are not only important in congenital diseases, but also they're actually important in almost all diseases, all human diseases. You can see that Tregs, they light up as green in the breast cancer microenvironment. They light up as brown in infection infiltrates. And also you can see them red-colored around the pancreatic islet. In the case of autoimmune diabetes, they are there to try to protect this green islet from the attack by the blue cells that you see there that are there to attack the islet. So Tregs are actually not only very important for our survival, but they're also very prevalent. And they actually play a big role in the outcomes of many human diseases. And we have to have a healthy balance between T effector cells. These are the cells that will actually attack the tumors, infected cells, or transplants, or our islets, for example, in the case of autoimmune diabetes. We have to have a healthy balance between these aggressor T effector cells and our protective Treg cells. Now, the immunosuppression that we use today, both for kidney or any other transplantation, and all of our autoimmune diseases, these immunosuppressants were actually designed about 40 years ago. Back then, what did we know? Well, what we knew was that antigens will be presented by antigen-presenting cells to T cells. The T cells will produce IL-2, they will clonally expand, and then they will actually attack the kidney allograft, for example. So this is what we knew. So what we did not know
is that we did not know about the presence of these protective Treg cells. So what happened is when we actually designed these medications, such as tacrolimus, belatacept, mycophenolate, these are the medications we currently use, we actually blocked all T cells indiscriminately, both the bad T cells and the good T cells. So what outcomes did we get? Well, we were able to block acute rejection essentially for the most part. 90% of kidney transplants are not rejected, at least in the first year. But what happens is that most of the kidney transplants will eventually fail because we have actually blocked our protective cells as well. So with time, we have this very slow smoldering inflammation that will eventually damage the kidneys. So what happens is, since we know now that we have protective cells in our blood and our tissues, what we can do is that we can get them out of blood. We can actually put them in the laboratory. We can grow them. You can see some picture of them while they're growing in the laboratory. And then we can give them back to the patient. So what this platform gives us on top of what you see is the ability to engineer these Tregs further. So now we have gene editing technologies with CRISPR. We have monoclonal antibodies that we can give. We have any type of medication that we can give. And we can give this medication actually ex vivo. Nothing of these medications or gene editing manipulations goes actually in vivo, but rather essentially these cells go in vivo after they're manipulated. So we can manipulate the cells that we give, but not the actual human. Now, this Treg cell therapy has already been trialed, and this is actually the biggest trial to date. These are actually multi-center trial from Europe and the US. Multiple countries have taken part, and essentially, to make a long story short, patients were randomized into standard treatment versus cell therapy treatment. So instead of giving an induction therapy at the time of transplant, we actually gave cells. And what did we see? Well, we saw that the cells were actually able to prevent rejection at a similar rate. But what we also saw is that we saw a much lower rate of infections. And infections is actually what kills the patients, especially early after transplant. So this is actually a huge benefit, even with unmanipulated cells. But where do we go from here? So the major challenges we have with this sort of therapy are two. One is how to grow the cells in the lab. And the second is how do we actually manipulate the cells so that after we give them, they hang around and they go to the tissues we want, and they survive this unwelcoming environment in the inflammatory, within the inflammation in the organ. So we actually thought that one way we can actually help these cells, was to actually train them under inflammatory conditions before we give them back to the recipient. So we actually took Tregs from mice. You can see a lymph node there. We did flow sorting. We isolated these Tregs, and we started expanding them in the presence of inflammation. And what we saw actually was that this inflammation feeds the Tregs. So when Tregs see inflammation, they grow more. Not only they grow more, but they're actually phenotypically and epigenetically stable. Now, we wanted to test these cells to see whether we can prevent diabetes in mice. So we have this mutant strain of mice that develop diabetes very early. And then we actually treated these mice with Tregs, either standard Tregs grown with standard techniques or inflammation trained like we did in the lab. And what we saw is that when we treated the cells with pro-inflammatory cytokines such as IL-6, these Tregs tracked to the islets at a much higher rate, and they were also very stable.
Now, the ultimate test with these Tregs is to see whether they prevent diabetes. And as you can see, we actually took mice that were just about a week before developing diabetes, so they had severe insulinitis. And then we adoptively transferred Treg cells in there. And what we saw is that all the mice that received Tregs, they actually did not become diabetic for at least 6 months. And this happened at the inflammation-trained Tregs had equal efficiency to our standard Tregs. Now, how do we actually translate this into humans? Now, we need to find what Tregs see, what human Tregs see in the microenvironment of the kidney so that we can give that to them before we transfer them into the patient. Here, this is a product of discussions with professor of pathology. And what we actually found is that both in rejecting kidneys, kidney transplants, and in normal kidney transplants, we do have a lot of TNF-alpha being expressed in the allograft. So what we actually thought was, well, maybe we can give TNF-alpha, or we can see what is the role of TNF-alpha in the homeostasis of Tregs. Initially, we were actually trying to find IL-6, but we didn't find much, so we had to look for alternatives. TNF-alpha was one of the alternatives that came up. So then we actually took Tregs, normal human Tregs from peripheral blood, and we actually wanted to see whether they produce TNF-alpha. And in fact, not only they produce TNF-alpha, but they also upregulate the receptor for TNF-alpha. So essentially, Tregs utilize this mechanism where they produce their own TNF-alpha, and then they use their own TNF-alpha. And what is the outcome when we actually stop this pathway? When we actually block Tregs from utilizing TNF-alpha, they cannot proliferate anymore, as you can see here in the graphs. We did the same with CRISPR gene editing, so we actually generated human Tregs that did not have TNFR2 expression, and they could not utilize their own TNF-alpha, and as you can see again, they cannot proliferate anymore. And not only they cannot proliferate, but they also lose expression of their signature molecules, such as FOXP3, CD25, and Helios. So bottom line here is that Tregs really need inflammation to survive. And if you think about it, this is conceptually something that is actually very logical, because you would want your police of your immune system to be able to sense inflammation and to be able to scale to that inflammation when they see it. Well, obviously the next step was to grow Tregs in the lab and expose them to these cytokines. And as you can see, we were actually able to get these cells to actually expand at about 1,000 times when we used the full cocktail compared to about 20 times without cytokines. Now, obviously, this is also a patent that we actually filed. It's already licensed by a biotech company in the Bay Area. So the ultimate test before we actually start doing human trials, essentially giving these cells to humans, is to test the same cells in humanized mice. Now, these are mice that do not have T cells or B cells, and we actually give them human T cells, and this is the only way we can actually test human Tregs in vivo before we give them to a human in clinical trials. So what we do here is we give them human blood, and then we give them Tregs to try to prevent graft versus host disease, because the human blood cells that we will give, they will attack the mouse, and essentially they will kill the mouse unless we give them Tregs, for example, to stop them. As you can see, when we gave these mice Tregs, either inflammation-trained Tregs with the red lines or the standard Tregs with the blue lines, we were able to stop graft versus host disease, essentially marking a big milestone with these cells, showing that they are actually able to stop inflammation in vivo. We actually also stained them so that we can track them and find our cells into the mouse. Here is a gating strategy that we used.
And as you can see, these are actually Tregs that were isolated from the tissues. We took them out, we gave them to the mouse, we waited for 2 weeks for them to do their work, and then we took them out of the mouse. And as you can see, our inflammation expanded Tregs, not only they were present in all tissues, here I'm showing the blood and lung, but not only they were present, they were actually present in big numbers, proliferating at a higher rate, and also expressing all the good proteins that they should. Now with this, we hope to do clinical trials in the future, in the near future. And I know that Mayo Clinic is actually looking to start such trials pretty soon. I would like to thank Dr. Garovitz, all my colleagues in the Division of Nephrology and Hypertension and the Transplant Center, and the members of the Epigenetics Laboratory. Thank you very much, Dr. Skartsis, for opening new horizons when it comes to treatment of transplanted kidneys and, providing better outcomes for these patients. I think the Professor Dr. Lalic is joining us. For those who are meeting him for the first time from the Mayo Clinic, he's a member of Serbian Academy of Science and Arts. He's a professor of endocrinology. He has multiple roles in European and American societies for endocrinology, but unfortunately he's unable to join us today in person, but we are looking forward to his lecture via Zoom. So thank you very much for joining us, and we are looking forward to hearing your presentation. Thank you very much, Professor Garovic. Can you hear me? Can all of you hear me and see me? Yes, it's getting better. Okay, that's fine. And many excuses really for this paradoxical situation that all of you came all over the world to be present in Belgrade, and that time from Belgrade joined the meeting through Zoom. But this is how it happens, because I was also traveling and got some problems, so I had to stay at home for a while. But it's a sort of a cute story, at least I believe, and I believe that we will be able to see each other and discuss in person. So let me share the slides. I hope that everything is going to function. I hope that you can see the slides. Yes. Okay. So the task of mine is to take a sort of position of an endocrinologist, diabetologist, and in listening for the previous lectures, I was very pleased that many things have already been mentioned regarding the characteristics of the drugs and that are used for the treatment of diabetes and their effect on the kidney. But I do think that it won't be too much if I give you a perspective how we really came to use those drugs, and what is our our standpoint now when treating people with diabetes, not only in the end stage renal disease, but also slightly earlier. Let me remind and excuse to those who are not familiar with diabetes, and excuse to the others to show this scheme, which is in almost every textbook of either internal medicine or endocrinology.
and it is that hyperglycemia, in fact, is regulated not only by insulin secretion and insulin resistance, which relies upon liver, muscle, and adipose tissue, but also through renal glucose excretion, through the secretion of the hormones from the gut, which are called incretins, having an incretin effect, and having a sort of regulatory role by the brain. So sort of multifaceted pathogenesis, but on the other hand, the problem in the treatment is that, first of all, to detect what is the major impairment, but also not only what is the major impairment in general, because there is no such a one. It changes every let's say 5 years. So the treatment of people with diabetes should be changed, and so that's why we had a lot of problems. After a while, when we had enough drugs, we realized that it should be very much individualized. On the other hand, the cynics would say that diabetes would not be the disease if it does not create complications. What is true is that acute metabolic effect can be resolved very quickly, but there are complications including nephropathy or diabetic kidney disease, if you wish. So in this context, we for years thought that managing the risk factors, including blood glucose, we can just do a lot in prevention of nephropathy as itself and the other diseases, especially cardiovascular diseases, but we did not have the drugs. In fact, we treated the people in the same time, whether they have it or not, with some not major differences. Then we wanted to see whether we can use the proverb of lipidologist, which says the lower the better, and try to lower blood glucose, and that is what we had all the time taking care of, and to lower it to the levels that would be very low, even below the showing HbA1c below 6.4. And after we realized that it cannot be the case, because the big NIH study, ACCORD, as you all know, showed that it increased the cardiovascular events, especially myocardial infarction, after this type of treatment, the aggressive type of treatment of the people that had diabetes for a number of years. So it showed that it should be done otherwise, and that had created us another problems. But also it created the whole process that at the end was very useful for us. Namely, FDA, as you know, imposed that every class of new drugs, and by that time it was 2008, the new classes were GLP-1 receptor agonists, already mentioned, and SGLT2 inhibitors, already mentioned many times, and that they should have been proven not to do the harm regarding cardiovascular system, and not to do the harm regarding other complications, especially diabetic kidney disease. And you see this range of studies that are still going on, and called cardiovascular outcome trials, because because there is always cardiologists that are in the first line, but also we can say that these are cardiorenal outcome trials as well, showing, although in the second step, but
single cardiovascular diseases are also in the second step of analysis. These trials should have proven, first of all, non-inferiority of those drugs regarding the effect on complications. But the people designing those trials were smart enough to include the possibility of having or testing the possible benefit, cardiovascular and renal benefit of the when used for the proof of non-inferiority. And then there it comes in 2014, 2015, the first trial done by, as you know, by empagliflozin has shown that it not only improves blood glucose, but improves cardiovascular outcomes, so-called three composite cardiovascular outcome. So we got for the first time the drug that had at the same time the effect on blood glucose and also the effect of a measurable and important effect on cardiovascular mortality and hospitalization of heart failure, which was a sort of third line target and third line parameter. This was a breakthrough, and in analyzing this trial, the same effect on renal outcomes was shown. Not a year later, we saw the results from another class, and we were proud to participate in this study, the LEADER study, and which used liraglutide, GLP-1 receptor agonist, which has shown also the same effect. The positive effect on regarding three composite outcomes, cardiovascular, but also cardiovascular death and renal outcomes as well, not heart failure, but apart from those nuances, we got another drug which can be protective in both aspects. That's how we obtained these first guidelines, and the American Association, and together with the European Association for the Study of Diabetes, concentrated to change these first steps in the treatment of diabetes. And from the standpoint of diabetologists, we realized that we should, apart from giving metformin as the first line of drug, by that time, we should determine whether somebody at the beginning of the disease has or does not have the cardiovascular, mainly ischemic atherosclerotic cardiovascular disease, or on the other hand, diabetic kidney disease, which predominates. And then the treatment of choice after metformin was either GLP-1 receptor agonist, as it has been said many times, or as it's been said even more frequently today, SGLT2 inhibitors, for those ones showing the first signs of the kidney disease. This was a big breakthrough. Of course, this was related to rather 30% of the people in general, because the others did not have established comorbidities. But however, this was an important breakthrough showing that you can, for the first time, prevent or protect from those diseases. Also, and that is maybe interesting for you and important for us, we start talking about the end of glucocentricity, and which means that we thought, or some people among us thought, that we should leave the idea that blood glucose is the first thing that we should take care about and take care of, and that we should take care of the complications
and should try to choose SGLT2 inhibitors or the other drugs that are preventive from from renal complications, but however, not to take too much care about the blood glucose as itself. The guidelines changed because other data came in, and I will show you what is our position nowadays. Maybe it's going to be changed more on the new meeting of ADA, which is happening during the next week. But however, last year, starting from ADA meeting to the ESD in September, we have got a very detailed new position statement or the guideline of both the major international associations. It has, as you see, it has tried to be comprehensive, and it has 5 major parts or 5 major booklets, if you wish. But I will concentrate on the slightly on the first, but more intensively on the second part, on the third part. Personal approach to treatment based on individual characteristics. And what are the major goals of diabetes care? It is prevent complications, and on the other hand, optimize quality of life. And in order to prevent complications, we still have to have a balance between glycemic management and weight management. But also on the other side, we should treat cardiovascular risk factor management. On the other side, we should make cardiorenal protection through glucose lowering agents. So glucocentricity, in a way, is not dead, and we have still a lot to do, especially due to the thing that microvascular complications, including a major part of diabetic kidney disease, is related to the glucose level, and it's written in the guidelines that there is a big importance of glycemic control, averting symptomatic hyperglycemia, substantial and enduring reduction in microvascular complications, and for which we have for decades now a very robust proofs, and this is the place about which we should take care, apart from our fascination with our success in cardiovascular complications. In order to monitor the blood glucose, there is of course HbA1c, which has his advantages and limitations, but also there are new ways of glucose monitoring, including CGM, continuous glucose monitoring, that can provide more information and maybe extend this to the people with type 2 diabetes, particularly those using insulin. Anyway, we should put the person with diabetes at the center of our care, saying what we would like really to do with it. And you see here again the same guidelines that have already been shown, with the special column on CKD, on kidney disease, and to see that SGLT2 inhibitors are preferable agents in that area. We agree completely, and except for a very low levels of estimated GFR, somebody says lower than 25, the others lower than 20, in which you can use GLP-1 receptor agonist and not
SGLT2 inhibitor. This is still the matter of the trials. But not to forget, if we do not achieve HbA1c, which might be on target, if HbA1c is above the target, we should use or combine these miracle agents of SGLT2 inhibitors and GLP-1 receptor agonists with others, including the very classical agents for diabetes, in order to get HbA1c on target, because that is still needed for the prevention of microvascular part or microvascular complications in diabetes. That is why within the guidelines, within this consensus, recommendations have been explicitly written. What are the priorities in certain situations? So, of course, in people with established CVD, GLP-1 receptor agonist and does have a certain advantage over SGLT2 inhibitors in ischemic disease, while SGLT2 inhibitors are predominant when heart failure is concerned. But in people without established CVD with multiple risk factors, we should use those agents as if they already have an established cardiovascular disease. But in people with heart failure, kidney disease, and established cardiovascular disease, multiple risk factors for CVD, the decision to use a GLP receptor agonist or SGLT2 inhibitors with the proven benefit should be independent of the background use of metformin. And in the same context, the decision of the use of these new agents with proven benefits should be independent of baseline HbA1c, which is very important, and something which is in our regards, rather new in the treatment of people with diabetes. Finally, and that is the whole panel about the people with CKD. In people with CKD, SGLT2 inhibitors and GLP-1 receptor agonists reduce risk of MACE independent of eGFR. In people with CKD, SGLT2 inhibitors also reduce risk of heart failure and kidney outcomes, including end-stage renal disease. In people with CKD and eGFR higher than 20, you see the limit is put at 20, and SGLT2 with proven benefits should be initiated to reduce risk of MACE, heart failure, and kidney outcomes. If such treatment is not tolerated or is counterindicated, then come GLP-RI with proven cardiovascular outcomes benefit, and it can be considered, of course, considering the overall stage of the particular patient. So we are coming again to the same scheme in which you see that apart from these agents, we can judge on their effect on complications, on glucose and body weight. And if you look at the left side, left column, in the second part, regarding glycemic management, you can see what is the effect on glucose lowering, and the very high effect comparable with insulin can be ascribed to GLP-1 receptor agonists, such like dulaglutide and semaglutide and the new tirzepatide. What about insulin? Insulin is in the new guidelines still, of course, present, and but however,
it is considered to be the third line agent. So if you fail with previous oral treatment, you go for GLP-1 receptor agonist or within the oral treatment to SGLT2s. But insulin is then titrated from basal insulin as usual. But if it is needed, and if blood glucose cannot be arranged and the target of HbA1c achieved otherwise, it is insulin through basal insulin, especially in combination with GLP-1 receptor agonist, can be introduced, and with very good effect. And I think all of us are aware of on management of both fasting and postprandial blood glucose. So there are many combinations and the ways of treatment, which signifies that we should work as a team that involves many specialists, but also that involves the nurses and all the others that could educate and help the people with diabetes to find the best combination for themselves in this range of the possibilities that I have shown. Thank you very much. Thank you very much, Professor Lalic. I would like to ask our panelists to join us here for the question and answer sessions. Anybody in the audience, any questions for our panelists, including Professor Lalic, who is joining us virtually? I would actually like to start with a question, and I will aim it to Professor Lalic and also Mayo Clinic panelists. As practicing physicians, we are always concerned about hypoglycemic spells and their immediate effects. Do we know anything about long-term effects of hypoglycemia and hypoglycemic episodes, especially when it comes to cognitive and neural functioning? Do we know anything about that? Professor Lalic, if you want, you can start, and then I will ask the other panelists here. Thank you very much. This is a very tricky question, I must say. In every textbook of medicine, you will see that hypoglycemia is dangerous. Of course it is. But there is no proof, there is no scientific proof that an acute episode of hypoglycemia can make a harm. For example, very frequently, it is said that he died because he had previous myocardial infarction, unstable period after that, and then he has got hypoglycemia. That has never, or in some accidental situation, has been proven. But however, the analysis, the analysis of the association between the frequency of hypoglycemia has shown that the adverse effects of different kinds on cardiovascular renal system is associated with the incidence of hypoglycemia. The problem is, and the problem was in these initial trials that failed, cardiovascular outcome trials, that first they came after a period of time that was rather long of the duration of diabetes, showing the changes on the arteries, which could not be seen in the newly diagnosed people. And for example, the famous UK PDS study did not have that effect, because they dealt with newly diagnosed people with type 2 diabetes. So we should avoid, of course, hypoglycemia, but it is not the case that every single hypoglycemia would do irreparable harm.
Thank you very much. Are there any questions from the audience? If not, I would like to ask Dr. Skarcis, when it comes to new therapies, when it comes to when it comes to transplantation, with new therapies, are we going to be able to overcome some of the vascular and metabolic adverse effects of immunosuppression right now? Hello. Oh, okay. With tacrolimus, it's hard to avoid them. For example, belatacept is a medication that does not cause any metabolic side effects. I think once we get rid of the CNIs, tacrolimus, cyclosporin, this kind of medications, we're probably going to be able to get rid of the cardiovascular and metabolic complications. But today, this is the mainstay. So I hope it's not true in a decade from now, but we'll see. Thank you very much. And for Dr. Kukla, Alexandra, you know, with these new medications, with new surgical treatments, are we coming to the point that we are not going to work on lifestyle modifications, but rather go to the next, which is medication, surgery, make sure that we put these patients in a good shape and do the transplant? What is your take on? Thank you, Dr. Gavish. That's a great question. We have worked so hard on lifestyle modifications, and we unfortunately are failing. And why is that? There are many factors with our society, but the randomized control trial in the diabetes world also showed that people who initially lose some weight with health coaching, diet, and lifestyle modification, then subsequently regain it. Well, we now see the same with the medications too, and perhaps bariatric surgery. So I still think that there is a role for lifestyle modification. I will not like to discount it completely. I think we should continue to encourage our patients to do so, and maybe provide them with health coaching or so on. But maybe in those who are at high risk, we should introduce the medications and bariatric surgery a lot earlier than we used to do, before those very debilitating complications of renal failure and heart failure would happen. Thank you very much. So, Marie, I really had a burning question for you as you were presenting your case, no? Our patients are complex, they have high burden of comorbidities, and when that's sort of coupled with lack of compliance, you know, it is extremely hard to take care about these patients. What is your take on at which point do we say, you know, the patient is frail, not a candidate for dialysis, not a candidate for transplant, we should consider palliative care? That was a great session going on the other. As a highly experienced clinician, when is the time to say, this is it? I'll tell you what happens. So I talk to them about this when they come to the clinic before they start dialysis. Most patients are not like us. They don't have a medical education, and they've heard about things on the street about what it's like to be on dialysis. They know somebody that it's hearsay usually, and they don't know a lot about what dialysis entails. So I think it starts in the clinic when we're getting them ready, and bringing them when they're familiar with them. And what we use in the US is we try and get some idea about advanced care and what their advanced care directive is going to look like. And we actually, in Minnesota, we have a written document, and we talk about what you want done and what you do not want done, and are you interested in dialysis. And then next thing, it comes to healthcare literacy. And the healthcare literacy, a lot of the patients don't know anything about dialysis except what they've heard from their friends. And so we focus on patient education and having them meet with nurses and people that know what entails with dialysis. And then I think they're in a position to decide about what they want and what they don't want. I think it's a slow process, and if we can get that written down from patients, that's helpful. And then in our country, of course, in the US, there's
a lot of money spent on healthcare, and fortunately, dialysis is covered by Medicare government. So for most patients, it's feasible to start dialysis, and they can always decide to stop. And push comes to shove at the hospital when they're hospitalized, and I'd say about 40% of our patients start dialysis emergently in the hospital. They don't get to that outpatient clinic. They have to start emergently. And in that case, it's a little different. Most patients want to keep going and they want to start, and we say you can start, you can try this out, and you can stop if you don't like it. Yeah. However, in the hospital, there's one additional demographic of patients, and those are the heart failure patients. And as you know, it's sometimes very difficult to dialyze them. And maybe sometimes, as Dr. Garovich is trying to help promote, peritoneal dialysis is a sort of a slow flow dialysis that's eminently suitable for those patients if they have the resources and a caregiver to help them continue that at home, often in the elderly patients. That's my take, long-winded answer. Thank you very much. And finally, oh, there is a question from the audience, please. You can ask in Serbian and I will translate. Okay. Oh, okay, okay. Rural, or an urban or a rural community, often it centers around, can they get there? Can they drive? We have patients driving that should probably be not driving. It's a real problem. So I think access, having a caregiver, often that's what pushes it. Resources, as you know, and we're a resource-rich country, so transportation has been provided. So often it comes down to things we don't even talk about them getting there. But I think education and having a choice, and then medically, whether they have, a lot of patients with heart failure, if they can tolerate the hemodynamic shifts during dialysis is a real problem. And we have to make sure they're safe in the hospital first before we can send them to our outpatient treatment units. So that's a major driving factor. And when we talk about education, it's not only education of the patients, it's education of the new generation of nephrologists. So I would ask Dr. Krajc, she's actually chair of education in the division, to comment as to how does she see new generation of nephrologists being trained in this particular field, because the number of diabetic patients is growing, they are living longer, more of them are getting on dialysis. So, you know, our practice, I would say, it is at least 50% patients with either kidney disease due to diabetes, or they have diabetes as a comorbidity. So Yasmina, please tell us, how do you see the whole field developing from the educational standpoint? So thank you for the question. I think that this is extremely important because so far in educating the new generation of nephrologists, as you well know, a lot of the education occurs in the hospital in the acute setting, and the outpatient education for dialysis and dialysis modalities is become secondary. This has actually been recognized, and right now in the last couple of years there have been pushes also from the ASN with recommendations to provide additional education in home dialysis for our trainees. So we are starting right now specialized tracks. So within the training for a nephrology within the 2 years, or for places that will offer an additional year, we are trying to provide personalized education specifically for home dialysis, including peritoneal and hemodialysis. And I think that the new recommendations and requirements for graduations are going to be not just performing in-center hemodialysis, but also at home hemodialysis and peritoneal dialysis. And the other niche, and I wish I would have been able to attend the palliative
lectures. It's also recognition, because as nephrologists, we are going to get these consults in the hospital. Is dialysis appropriate for this frail patient? So I think recognizing that the new generations will need to know how to address the end of life discussions and the appropriateness of dialysis in those circumstances. So palliative care curriculum is also being introduced as part of education for the new generations. So I think that there is a lot of work that needs to be done, and it's very exciting to be part of this. And of course, the great the transplantation, that's the light at the end of the tunnel. So. Thank you very much. I think, Tosha? I have a brief question to Dr. Lara. Okay. Am I wrong to conclude that hypoglycemia is good for your nerve cells? I was told that the glucose is the only food for neuron, and the repeated episodes of hypoglycemia of significant degree are cause of dementia. This is everywhere in neurologic literature. I will repeat the question so Dr. Lalic can hear us. Dr. Prelevich is actually a neurologist from McGill in Canada, and he's asking you about effects of hypoglycemia on cognitive function and possible multiple episodes being associated with dementia. Can you please comment on that? Of course, what we have been aware of for many years is that repeated hypoglycemia, especially severe hypoglycemia, which means with loss of consciousness, and can affect the functions of the brain, but I'm not quite sure, because not being neurologist, that it corresponds to the definition of dementia. I see. I think that it is a loss of different brain functions. Some of them remembering some events and just the loss of ability to react, and the others. But I'm not quite sure. Somebody should help me from the neurology field whether that corresponds really to the definition of dementia, because from my very superficial general knowledge of neurology, there are other manifestations of dementia that I'm not quite sure that it goes as a consequence of hypo. Thank you very much. I guess we will invite Dr. Prelevich to give a talk next meeting so we can learn more about that. I think just one quick question, because we have to close at 11:10 for the next session. So the Treg trials have already been done, multiple of them. Some of them are also starting at Mayo Clinic as well. So there is GMP adaptation of all this, everything that I showed can be adapted to GMP. In fact, it's already adapted. Now, when I say that can be adaptive, this part, the genetic manipulations with CRISPRing, this needs to be adapted, but all the machines, the reagents, all the infrastructure is there. So, But you haven't started a trial yet with gene modified? No, not with gene modified. That's why Tregs so far have been shown to be safe. In the one trial, they have shown to be effective, but they have not been shown to be effective in rejection trials. But I hope that once they're gene edited, they will be effective. And in oncology, the CAR T cells and all these gene modified T cells are effective. So I'm actually hopeful that we will do the same in nephrology and transplantation.
Thank you very much. We can actually continue this discussion on one-on-one. Now I would like to close the session. And as the chair of nephrology, you can see why I'm so proud of nephrology consultants who are joining us and share their expertise. And we were also joined by more than 70 people online. So it was a very well-attended session. And I think for the speakers, one round of applause. Thank you very much, Professor Lalic. Until next year, no? Thank you. Thank you very Yeah, much. Thank you. until next year. I neko je zaboravio naočare. Dobro.
koleginice i kolege, dame i gospodo, dozvolite da vas pozdravim u ime mog predsjedavajućeg profesora Aleksandra Simića i moje lično i da pristupimo otvaranju ove sekcije na Srpskoj medicinskoj dijaspori na konferenciji koja je posvećena napretku u gojaznosti. Ovdje je prevedeno, mi smo to na engleskom, možda zvuči logičnije, recent advances, znači neki novi napreci u hirurgiji gojaznosti i u internističkom pristupu gojaznosti. Profesor Simić i ja organizujemo ovu sekciju već nekoliko godina unazad na konferenciji Srpske medicinske dijaspore i praveći baš kombinovani internističko-hirurški tim koji se inače bavi gojaznošću u svakodnevnoj praksi. Ovog puta imamo čast da je sa nama i gost iz Engleske, profesor Nadim, i ja bih zamolio profesora Aleksandra Simića da predstavi naše goste. Hvala vam, profesore. Poštovane dame i gospodo, imamo veliko zadovoljstvo zaista što je danas sa nama profesor Nadej Hakim. On je pre svega veliki prijatelj Srbije, već dugi niz godina je i počasni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a inače je profesor na Imperial College u Londonu, kao i na Cleveland klinici u Londonu. Primarno je transplantacioni hirurg, ali se takođe dugo godina unazad bavi i barijatrijskom hirurgijom, odnosno endoskopskom hirurgijom. Tako da on je odlučio da će nam dati jedan pregled celokupne takozvane endoskopske terapije gojaznosti, zato se i zove naslov Od prošlosti do budućnosti, kako je to izgledalo nekad i šta se očekuje i kakvi su napreci u celoj ovoj priči. Profesor Hakim, please, can you take your stand? Professor Simić, Professor Mičić, thank you so much for inviting me to be here today. I'm always very honored to be in Belgrade, especially in the palace. His Royal Highness and Her Royal Highness are always very nice to invite me, and I've known them for so many years now. And thank you so much for your attendance. As Professor Simić mentioned, I'm a surgeon from London. I'd like to talk to you today about the endoscopic treatment of obesity, past and future, because obviously it's been going on for a long, long time now. Now, there's a way to bridge the gap between medical therapy, taking tablets, and surgical management. This is where the endoscopic element will be fitted. Now, it may be used as primary therapy, bridging the procedure, and revisional procedure. The primary therapy, I will talk about intragastric balloons, which is the simplest thing to do it, tissue apposition techniques using endoscopic instruments to oppose the stomach wall, and then using nutrient diverting therapies. Intragastric balloons. I've been doing actually many, many balloons over the years. I think I must have done well over 7,000 balloons in my career. This is in addition to everything else I do. So 7,000 balloons for a single surgeon is quite a lot of balloons. And we had the great honor a few years ago with Professor Simić to do the first Orbera balloon at the hospital in Belgrade on a gentleman. I remember his BMI was 65, huge, and we didn't even have to give him any sedation. It was just some local anesthetic spray, and it took literally 5 minutes, and he went home. So the gastric balloons offer an option for patients who have failed attempts at medical weight loss management. So you try your best, you don't lose weight. They want to jumpstart their long-term weight loss. They want just short-term weight loss to make them better candidates for knee replacement, enable fertility in patients, and do not qualify for bariatric surgical options. Or the last one is do not want surgery. A lot of patients come in, I don't want to have surgery. And what happened during COVID,
people did not even have the chance to go to hospital. So the number of balloons have gone up because there is no need to go to hospital. So there are few balloons on the market, and I will mention them all, and I'll tell you which one I've been using myself. The Orbera balloon is the commonest balloon on the market. It does require endoscopy, and it's fluid-filled. The reshaped Duo balloon, again, is filled with fluid, and it's a double balloon. That's why they call it Duo. The Spatz balloon, which was introduced by actually a surgeon or endoscopist, I can't remember, from Israel, is a fluid adjustable balloon. So not only it is filled with fluid, but you've got the luxury to be able to deflate or inflate the balloon at a later stage. The Obalon balloon is a gas-filled one, so only gas. The Ellipse balloon, which is now called Allurin balloon, fluid-filled, which is just a swallowable capsule, no need for endoscopy. And the last one is the transpyloric shuttle, which I'll show you some pictures about. So these are the balloons I mentioned, the Reshape, Apollo, Obalon, and Spatz. Now, the Orbera balloon is the one I've been using over the last 23 years now. Most studied and widely used balloon since its introduction since 1991. So it's a long, long time. It's single, spherical, and made of silicone, so it's a bit like the breast implant. It's placed endoscopically, so you require an endoscopy prior to the insertion. And it's inflated up to 700 mils of saline. We used to put methylene blue, and now we do not put methylene blue anymore because some people are allergic to methylene blue. And one particular patient had GC6PD, and she could have had an allergic reaction. So no need for methylene blue anymore. And the company will tell you no more methylene blue. And it's been approved by the FDA since 2015. So in other words, they started doing it in the US. And it's called bioenteric intragastric balloon. It's simple, it goes in, and ideally, you should not have it too distal, prepyloric, otherwise it will block the output. And it should not be too high, otherwise you can't eat, and the patient will vomit constantly. So these are the way, and this is how, if you do a CT scan, how it looks like. It fills the stomach up to 1/3, 1/4 of the size of the stomach. So people feel full. The first 2-3 days, they're not going to be very comfortable. However, after 3-4 days, they feel nothing at all. And what are the adverse events? Most people will have some pain, nausea, reflux, erosion. Very few have early removal, ulcer, migration, shortness of breath, perforation, and God forbid, death. But you have to mention this, especially when you consent patients. The consent forms are written by American lawyers, so they always like to mention death, which I don't like to mention. So these patients, on average, will have a weight loss of up to 25%. Only 3 studies have adequate control groups with Orbera patients. And the large RCT results have not yet been published. Now, the reshaped balloon, as you can see, it's a double balloon. I've seen it used. I've never used it myself. I don't like it. Nobody has used it over the last few years, I think. It's just a question of mentioning it as one of the available balloons. The Spatz adjustable balloon is, again, inserted like the Orbera balloon. I personally do not like it because it's not a perfect circle, because it's got like an umbilical cord, and I'll show you you see that long tubing which is sticking out, and think about it, it is in the stomach, it can irritate the surface of the stomach and cause ulceration, bleeding, and there have been some catastrophic
bleeders from just that tubing irritating the stomach. And this is why that tubing is there, because you can adjust, you can pull that string up out of the stomach, out of the mouth, and reinflate the balloon or deflate the balloon. I have never been attracted to using it. I've removed many of those, but I've never inserted any myself. So I will not really go too much into details about, but you know, there have been studies of the balloon in the UK and elsewhere. The Obalon gas-filled balloon, this is purely gas-filled, and you can insert more than one to fill the stomach, and those are, again, have to be eventually removed. The ellipse fluid balloon, which is now called Allurion, is the most recently introduced balloon on the market. And I've done the first one in the UK 6-7 years ago now, and this has become very popular. And actually, while I was just sitting here, I got the email from the US because I mentioned to them that it does not exist in Serbia, and I mentioned Professor Simic. They'll be in touch with you. I've CC'd you in the thing, so that you will most probably be doing the first of those balloons. It's very attractive. You fill it with 550 cc's of liquid. You just ask the patient to swallow the capsule and the X-ray. You confirm it's in the stomach. You inflate it, and 4 months later, it deflates by itself and passes into your back passage. So there's no need for endoscopy. So this is where it is quite attractive. No need to admit to hospital. All you need is an X-ray department. So if in your clinic you have a small X-ray next door, you just do the X-ray, confirm it's in the stomach, and you just insert it. And I've done quite a lot of those. It is quite attractive to the patient, attractive to the doctor, because you don't have to worry about the timing of removing the balloon. It will go by itself, and if you do not hear back from the patient, meaning they've done very well. And the average weight loss around 10 kilos. So it is someone, let's say, who is going to a wedding in 4 or 5 months. You have it done, and they lose the weight, which is quite an attractive way to do it. The transpyloric shuttle, this is, I've never used it myself, but it is, as you can see here, it goes beyond the pylorus. You've got a double balloon as shown here. I have to admit, I'm not familiar with this. I'm not too sure what is the pathophysiology of this, but again, I haven't got the data to confirm whether it's a good or bad procedure. So the bib, which is the Orbera and the spats, are effective in treating overweight patients with BMI ranging from 27 to 30. Having said that, I've done patients who are BMI 60, 65, because they are not eligible for a sleeve or a bypass because they're too heavy for an anesthetic. So you do a balloon, they lose weight, and then the BMI drops to, let's say, 45, 50. The anesthetist is happier to put them to sleep, and you have a safer surgery. So this is how the ellipse looks like. You see, you've got the capsule, and this is how it looks like when the balloon is inflated. You have a release valve on top of the balloon, which by itself is timed to open up at 4 months, 16 weeks. The fluid deflates, and it goes inside the intestinal tract. So it's a magic thing, and people feel nothing. You don't even see it sometimes. It's so thin. It's much, much thinner than the Orbera balloon. This is the degradable valve. I mean, if you look at it closer view, which by itself will just open up at 4 months. So no endoscopy, no anesthesia. So it is attractive. No endoscopy, so you do not have that burden to have an endoscopy setting, which you have to clean, you have to replace, etc. And no need for even anesthetic. You don't even need oral anesthetic.
And this is where the ellipse is well positioned in the spectrum from the least to most invasive procedures. You know, it is, as I mentioned earlier, you can do it at any BMI, plus 40 or down to 27. So how well do gastric balloons work? This is the major question. You're not here just to obviously charge the patient, you have to get results. So it is important to see what happens with the intragastric balloon. Now, with the ellipse, you can have what they call a sequential balloons. So you put one, deflates at 4 months, you wait another month and have another one, which at a cheaper price. Okay? Instead of paying, let's say you pay 4,000 for the first one, the second one is 2,800. That's the prices in the UK. Here, probably we'll have much cheaper prices. So if you have a sequential balloon, and this is the study showing that it will certainly do even a better job when you have a second balloon insertion. The therapy improves comorbidities, whether it's the cholesterol, triglycerides, hypertension, metabolic syndromes, and type 2 diabetes. They all significantly improve with the insertion of the balloon. In addition to taking up space in the stomach, how does the intragastric balloon work? This is another important question, endocrinologically speaking. Now, the changes are in the leptin ghrelin and the delayed gastric emptying. If you have something in the stomach, it's not just it fills the stomach, it delays the emptying. That's why if you do an endoscopy on a patient without asking them to fast for 2-3 days, the stomach is still filled with some residues. And this is why I always ask the patients to take 1 can of Diet Coke on a daily basis, because they are on omeprazole or H2 blockers, so that the smell, sometimes unfortunately they have a bad breath because of that residue inside the stomach. So by taking the Diet Coke, which is acid, it will just digest that residue and they will have much less bad smell than if they do not. Does the size of the balloon matter? It doesn't really matter up to 500 ml. So the majority of balloons, whether it's Orbera or the ellipse, are 500, 550. The ellipse is 550 and the Orbera is up to 700, but it's 500 is the key figure of the balloon. Does the weight loss and weight regain look like during and after extragastric balloon? You know, those patients are followed up by dietitians. They're advised to be on, obviously, exercise. It's the whole combination. And the Ellipse company insists on having a dietitian to look after the patients, because we can insert it as doctors, but you need a dietitian to follow them up, to weigh them, to be linked with them with this special watch they are offered free of charge with a scale which is linked to the dietitian. So that, again, encourages patients to follow the instructions. So 80% of weight loss at 6-month balloon occurs in the first 3 months. And this is why it is an attractive solution to have a balloon which is only there for 4 months and not the one which is there for 1 year, because technically speaking, after the 5th month, you're not going to lose much weight. So it's better to have one balloon which is for 4 months, wait a month, and have another one. So you have a sequential balloons, and people do lose weight. And I had patients coming for a 3rd balloon, 4th balloon. A lot of them are doctors, because it has worked for them and has not caused them to have much side effects. %30 of weight loss is still sustained even 5 years post-balloon removal, and these are long-term studies done by the company, which is quite incredible if you think about it, because those patients have retrained their brains into just eating that particular amount of food. Are intragastric balloons safe? Is endoscopy always necessary prior to balloon placement?
a lot of patients or doctors will ask, oh, how come you're not doing an endoscopy before inserting? What if he's got a cancer? What if he's got an ulcer? What if he's got a polyp, etc.? That's a very legitimate question which I ask myself. However, you know, if you look at the complications and the rate of complications, extremely low with those insertions. Pain, as I mentioned, 33% of patients will complain of cramps. That's why you give them Buscopan. Nausea, reflux, erosions, migration, very rare, obstruction, perforation, and again, as we mentioned, the very low incidence of death, which, if anything, is not really related to the balloon. Some people have got other things. So is screening endoscopy predictive? And we discussed this with Professor Simic earlier. You know, the findings on screening endoscopy are extremely low, and the predictive of balloon intolerance of findings on balloon removal are all negligible, if not inexistent. So results. Is it safe? There have been no serious adverse events, no serious adverse device effects. The adverse events, as we mentioned, nausea, vomiting, abdominal cramps, but all but one event was rated as either mild or moderate. All events were self-limiting, and one episode of self-limiting severe abdominal pain, but no sequela. And the medications which are advised to be given prior to the insertion is omeprazole, which is the, you all know omeprazole, Emend, which is a very significant antiemetic, which we use in oncology. And this, again, works very well over the first 3 days, ondansetron and Buscopan. If you give all those 4 medications to patients, they will not cause you any headache. They will not call you every single day because it works very well. At that particular study, which I published, actually, 1 year experience at that time with the ellipse balloon, where I've done 100 in a year. A year follow-up was obtained on 79% of patients, and the mean weight and BMI before the procedure was 85-31, respectively, and the total weight loss, as you can see here, was significant at 9, 11, and 88.2% at 3, 6, and 12 months. The other procedure is tissue apposition. This is done endoscopically. It's called the endoscopic sleeve gastroplasty. Instead of, again, doing laparoscopic surgery, you can do it from the stomach and approximate with a special stapler the wall of the stomach, and it mimics what happens when you do a sleeve gastrectomy. And we have a surgeon in London at the Cleveland Clinic, Dr. Hadry, who does a lot of those. We have a lot of patients coming from abroad just to have that non-invasive procedure. It's not cheap, but at least it does not involve any surgery, which is very attractive. That's how it looks like. You approximate the walls of the stomach using this overstitch endoscopic suturing device. Within an hour, it's all done, and they just go home same day. That's how it looks like before and after. So this is mentioning, and then the last one is the duodenojejunal bypass linear, which is the endobarrier, which we're not using anymore, but I've done, I think, 100 of those or 95 of those until we stopped using it. It mimics the Roux-en-Y gastric bypass, but it involves inserting a sleeve within the small bowel, as you can see here. It's quite a complicated procedure to do, but when you're used to it, it works very well. And then it forms like a layer within the duodenum, and it works on weight loss, diabetes, and it stays there for a year, but you still have to remove it at a year.
As you can see here, it's something which very few people are now doing, but 4 or 5 years ago it was quite popular. That's the endobarrier with the potential adverse effect. I will not go too much into detail because we're not using it. But that's how it looks like, the endoscopic removal, where you just have to grasp that sleeve and pull it out of the stomach. And you think about it being there for a year, when it comes out, it stinks. It's terrible because we're there with all the food products for so long. And the incision-less anastomosis system, this is where they use some magnets inside and they form an anastomosis between the stomach and the small bowel. And this is just another way to do a bypass, which is, again, attractive. I haven't got much experience in this. I don't know many people who do this at this stage. And the mucosal resurfacing is one last thing which is used. So, ladies and gentlemen, Mr. Chairman, thank you so much for listening, and I'm more than happy to answer any of your questions. Thank you so much. Thank you, Professor Hakim. Always a pleasure to hear your talks. And so there is, and always has been in endoscopic treatment, a lot of these balloons that are, and devices that it has been used. I just witnessed the first one in Serbia of the endosleeve procedure. It is in a different concept that it has with the balloons that we've done now only in our department at University Clinical Center, more than 200. And my question to you is, what would you say to a patient when he comes for endoscopic treatment? What would be the best possible way? The one that you mentioned, by a dual adoption of the problem, like taking it twice, or something else? I mean, I think obviously it all depends on the weight of the patient, the BMI. But there's something I did not mention, and the presence of Professor Micic here is important, because in addition to putting a balloon in, I've been giving all my patients, or at least advising them, if they can afford it, to take Ozempic. I see that here Saxenda is being advertised, but I mean, Ozempic is something which will be introduced in Serbia, I'm sure, soon. It does work. You can have the combination of the weight loss secondary to the balloon plus the Ozempic. So the answer to your question, it all depends what the patient is after. Now, if the patient are BMI 50, 55, the balloon by itself alone will not work. You will have to offer them something more. And this is why it depends first whether they can afford it, because all those procedures are private. I mean, in the UK, you can still have some procedures in the NHS, which is public, but the majority will go private. So people have to have the money. It's a lot of money. And I know, we talked about it yesterday, a lot of people tried to go to Turkey and have it done much cheaper. There are good and bad things about it. I mean, some patients never come back from Turkey, so this is where you have to balance the pros and cons. You know, you can do 100 procedures and disastrously have one death. Thank God, a million times I've never had a death, but I've known surgeons who had deaths. Think about it, they've done 100 perfect bypass or 100 perfect sleeve. They lose one patient, that surgeon is finished, especially if you are in the private sector, because nobody's going to come back to you. Impossible. Because you know, you are, people do not forgive, do not forget if there is a death. And I've known a lot of sadly young surgeons who are doing a lot, making fantastic, but they lose one patient, which can happen. It's a disaster. And that's why you have to be very careful. That's why whenever I can afford giving patients something much more simplistic,
I promised that young lady who's got 4 kids that she will go home after the procedure, almost guaranteed, then telling her, oh, you're going to have this major surgery of sleeve, and whether we like it or not, complications do happen. Leaks can be disastrous. Patients do sadly, rarely, but it does happen, they die. So, and these are young patients. So it's a combination of all those factors which makes me decide. And the older we get, I believe the wiser we get, and we are more careful about what, I mean, sometimes I see patients now I operated on 20 years ago, and I look at them, and they told me, oh, I was 200 kilos, whatever. I said, I must have been really so brave or crazy to operate on this guy 20 years ago, but now I would be more careful before embarking on some major surgery. So we have to be careful. The end product is to have a healthy patient who is alive, who will be grateful to you, and not just do things just to do them. That's how I look at it. So, any other questions? Please. About the end of sleep, the way we were trained in the working, it seemed to be technically achievable. The dilemma that we have is the last suture that you do endoscopically. Then you need to go too high to see the fundus, which seems to be impossible endoscopically. Do you think this is the way that endoscopic sleep may not ever be efficient as a true sleep because of that? It is possible, but maybe there is some novel ways to refashion that and maybe readjust it. But it's a good point. But you know, if you think about it, the safety is attractive. I know that the long-term results might not be as good because sometimes it opens up again, but you can always redo it. But I think the future is for this type of surgery and the Ozempic and many other things which are non-invasive. We have to look at non-invasive, a bit like what happens now with cardiac surgery. We do non-invasive things, and same applies to vascular surgery. Now, vascular surgeons don't operate anymore. It's all done, you know, non-invasively. So I think eventually this will happen. The only thing which will carry on being alive and well is transplantation. You'll have to transplant a kidney or a liver or a lung if it fails. That's the future, I think. Thank you so much. Are there any questions for the audience? Yeah, please. Madam. I mean, a big hiatus hernia is one. Hiatus hernia is one thing which you cannot. If there's a large hiatus hernia, you cannot put a balloon in. That's one thing. Crohn's disease is something which is not allowed. So these are the two main things I can think about. Everything else is fine. And obviously, major surgery before the ellipse is not indicated because. Think about it, if somebody had any midline surgery with a lot of adhesions, that balloon might not pass, so it causes obstruction. So these are the things which you have to exclude before inserting the balloon. You can put the Orbera balloon, because it stays in the stomach, but the ellipse has to be in a virgin abdomen or an abdomen who had only maybe appendicectomy, hysterectomy, fine, but nothing more invasive. Medication, you know, if your patients are on, let's say, on mental health tablets which are required, and then sadly for the first 2-3 days you're going to be vomiting, you might be hesitant to give it to them. My pleasure. Thank you so much. Thank you so much for your attention, and I hope I didn't keep you too long. Thank you so much.
Imam zadovoljstvo koji svake godine da pozovem akademika i profesora mog Dragana Micića da održi predavanje pod nazivom Uloga endokrinih ometača u gojaznosti. Ja sam pitao profesora kako želi da ga predstavim, ali se slažem sa njim da ga ne treba posebno predstavljati, jer ga svi jako dobro poznajete. Moj deo posla danas je da vam nešto potpuno suprotno od hirurgije predstavim, a priča je dosta interesantna i postala aktualna poslednje 2 decenije. Tiče se uloge endokrinih ometača u gojaznosti. Moje predavanje ću da podelim u 3 dela, znači jedna razvijajuća priča o bezogenima, mehanizam pretpostavljen za njihovo delovanje i ono što su neke buduće perspektive u ovom polju. Postoji stalna tendencija povećanja obolelih od gojaznosti i to je ono što zabrinjava. Uprkos svim merama koje su mi do sada preuzeli i terapijskim u oblasti interne medicine i hirurškim pristupima za lečenje gojaznosti, vidite po ovim stubićima koje iz Svetskog atlasa gojaznosti je pokazano da postoji tendencija porasta. Ako to predstavimo u brojevima, vidjet ćemo da 2035. godine se očekuje 4 milijarde obolelih od gojaznosti, što je fantastičan broj. I to je jedan porast, znači dole posljednja rubrika su u procentima 14% bilo 2020. godine, 2025. je 17%, 2035. 24%, što pokazuje da sva naša dosadašnji pristupi terapije gojaznosti nisu zadovoljavajući. Ta pandemija nije zaustavljena. Možda bi bilo i gore još da nismo preduzeli ove mere koje smo do sada imali. Postoji kompleksna patofiziologija gojaznosti i postoji nešto što se zove body weight set point. To je jedna tačka oko koje se održava ta ravnoteža telesne težine. Tu postoji puno faktora koji utiču na to, biološki faktori, genetski faktori, utjecaj spoljašnje sredine, utjecaj ponašanja i oni svi balansiraju taj odnos između energetskog unosa i energetske potrošnje. Gojaznost sama po sebi je udružena sa gomilom komorbiditeta, bilo da su mehanički, bilo da su aterogene prirode, ovde su dati sve moguće bolesti koje su udružene sa gojaznošću, odnosno one bolesti koje gojaznost pogoršava ili ih uzrokuje. Model koji smo do sada koristili, koji je trenutno aktualan, jeste taj model takozvani calories in, calories out. Koliko kalorija unesemo, toliko kalorija potrošimo i to održava taj set point, održava se ta ravnoteža. Ukoliko se poremeti ravnoteža, organizam se panično brani da se vrati ka tom svom set pointu. Ja se uvek sećam, uvek na predavanju kažem mog pokojnog učitelja, akademika, profesora Stanoja Stefanovića, u to vreme kada se on učio 70-ih, 80-ih godina, ništa se od ovoga nije znalo. Ali on govorio da postoji nekakav sistem koji održava tu ravnotežu, kao kad odete kod mehaničara koji vam podešava, da to bude stalno na istom set pointu i to je tačno, to se pokazalo. Ono što je važno za taj mehanizam calories in, calories out, jeste da poruke stižu sa periferije. Kad unosimo hranu, postoji čitav niz hormona koji se luče u gastrointestinalnom traktu i koje šalju poruke i u masnom tkivu, koji šalju poruke organizmu da smo uneli dosta hrane i da treba da se napravi onaj switch off, da se prekine taj unos hrane. Postoji jedan interplay između 2 grupe peptida, takozvani oreksogeni i anoreksogeni peptidi, koji uticajem na hipotalamus koče, odnosno podižu sitost ili podižu glad. I zavisno od toga se menja naš unos hrane i menja se taj energetski unos. Obezogena hipoteza podrazumeva da postoji nešto što utiče na usmeravanje adipocita, na njihovu diferencijaciju, na njihovu hiperplaziju ili hipertrofiju, na promenu metaboličkog set pointa o kome sam govorio ili menja hormonsku regulaciju apetita i sitosti. Ovdje je prikazano šta se dešava sa razvojem adipocita od mezenhimalne ćelije preko preadipocita do normalnog broja adipocita i onda postoje one 2 varijante koje možete da sretnete u gojaznosti. Jedna je hiperplazija sa povećanjem broja ćelija, druga je hipertrofija, da se uvećava, nema povećanja broja, ali se uvećava volumen adipocita i talože se masti u njima. Na sve ove korake u razvoju od mezenhimalne ćelije do zrelog adipocita koji je diferenciran u hipertrofični ili hiperplastični adipocit utiču hemikalije poreklom iz poljašnje sredine koje se zovu endokrini disruptori. I ovde su navedeni čitav niz njih koji na svakom pojedinačnom stepu mogu da utiču da promene, odnosno da ubrzaju ovu evoluciju.
Profesor Erik Ravuzin je bio gost na Nacionalnom institutu za zdravlje u Phoenixu u Arizoni još davne 1995. godine i on je tada nešto pretpostavio što je moglo objasniti što je sad danas aktualno, da taj rastući trend u gojaznosti bi moglo da bude usled patološkog delovanja spoljašnje sredine. To je bila njegova hipoteza na osnovu njegovog iskustva i eksperimenta koje je radio. Zatim se pojavila Paula Bailey Hamilton koja je odbranila svoju doktorsku disertaciju 2002. godine. To se smatra ključnim korakom u prelomu te priče oko hemijskog delovanja endogenih ometača. Ona je objavila jedan članak koji se zove Hemički toksini, hipoteza da se objasni globalna epidemija gojaznosti. Šta je ona pokazala? Ona je pokazala da postoji gotovo preklapanje između porasta hemikalija u spoljašnjoj sredini i njihove produkcije i porasta broja osoba koje su sa prekomernom telesnom težinom ili sa gojaznošću. Ove dve krive idu zajedno i vidite kako idu godine odmiču, tako se taj broj povećava. Pa je odmah 2003. godine profesor Hendel, koji je, to kaže, glavni otac cele priče, se pojavio sa idejom da su endokrini disruptori odgovorni za epidemiju gojaznosti. I to je bio njegov toksikološki osvetljenje. Priča koja je iz eksperimenta pokazana, koja govori o tom transgeneracijskom efektu o kome će biti više reči, je priča koja je nastala iz onih čuvenih eksperimenta sa dietildistrolom koji su zbog kancerogenosti ukinuti, davane su inače ženama za održavanje trudnoće 50. godina. I ovdje vidite dve mišice, ovo je levo kontrolna mišica koja ništa nije davano, ova desno koja je gojazna i debela, ona je dobila u toku svetlnog razvoja dobila injekciju dietildistrol. 6 meseci kasnije, kada je ušla u pubertet, ona je ispoljila gojaznost. Što pokazuje da je ona došla u neki period kada se taj fenotip ispoljio, a nije bio ispoljen tokom prethodnog razvoja. Ali očigledno da je izloženost dietildistrolu tokom fetalnog razvoja dovela do kasnijeg razvoja gojaznosti. Pa je onda nastala čitava jedna linija raznih eksperimenta i raznih dokaza i raznih hipoteza koje su dovele do toga da danas postoji ta savršena priča o bezogenima kao mogućim uzrocima rasta u gojaznosti. Ovo je jedan isto istorijski prikaz gde postoje ti milestonovi od 1991. godine kad se prvi put pomenula priča o endokrinim ometačima pa do danas kroz razne sastanke i svaki put kako se nešto napreduje, napravi se neki sastanak u svetu i onda se definiše, napravi se nova definicija. Počelo je 1991. u Viskonsinu kada je konstatovano da izvesne hemikalije koje je čovjek napravio mogu da dovedu da poremete endokrini sistem kod životinja i uključujući tu i ljude. I to je taj zaključak koji je naveo na priču o postojanju endokrinih disruptora. Pa je onda zaključeno, to je jako važan zaključak, 2006. godine se pojavio Felix Green i Bruce Bloomer koji su postavili hipotezu da naša dosadašnja saznanja o tome da je dijeta i nedovoljna fizička aktivnost glavni uzrok gojaznosti treba da budu ponovo razmatrana i da se uvede u priču još nešto što dovode do toga. Jer mi znamo da dijeta i fizička aktivnost dovodi do gojaznosti, ali ne znamo šta je uzrok toga, šta je uzrok smanjene fizičke aktivnosti i šta je uzrok povećanja telesne mase. Pa je onda američka asocijacija dala, njihova Endocrine Society je dala jedan scientific statement koji se ticao endokrinih disruptora, izašlo je 2005. godine, to je opet ponavljena priča i oni su pokazali ove snimak čovečijeg tela, tu su svi organi na koje endokrini disruptori mogu da deluju. Znači sve endokrine žleze koje znamo, svaka od njih može da bude ispoljena dejstvu hemikalija iz spoljašnje sredine. 2015. godine obezogeni su definisani kao ksenobiotijske hemikalije koje mogu da poremete normalan razvoj i homeostatsku kontrolu preko tokom adipogeneze ili da poremete energetsku homeostazu, znači da deluju na akumulaciju telesne mase ili da poremete onaj unos između kalorija i unosa kalorija i potrošnje kalorija. Tu je još jedna stvar koja se sad pojavila, koja je interesantna. Pored ove priče o endokrinim disruptorima, pojavilo se nešto što se zove razvojno poreklo zdravlja i bolesti, koja je povezana sa postojanjem endokrinih disruptora. Naime, pokazalo se da jedinka može da bude u toku svog
fetalnog razvoja, kada je najosjetljivija, njen gastrointestinalni sistem, njen imunni sistem mogu da budu izloženi delovanju endokrinih disruptora i da to niko ne zna i ne primeti i da tek u neko vreme, kao što ona mišica u pubertetu pokazala da i ovde kod čoveka, kod čovečije vrste može da dođe tokom puberteta ili nekog odraslog životnog toga, da dođe do ekspresije tog fenotipa koji je nastao u toku fetalnog razvoja. I to je dovelo do te hipoteze o fetalnom razvoju, odnosno do razvojnom poreklu obolenja kod čoveka. Postoji jedna fina referenca revijska izašla u Lancetu pre 2 godine koja se tiče endokrinih disruptora i kakve su njihove implikacije za humano zdravlje. Naime, oni su pokazali koje vrste receptora postoje u telu i na koje endokrini disruptori mogu da deluju i pokazali su jednu stvar koja je interesantna, ono što znamo za onaj fenotip škrtice. Da bi taj fenotip škrtice, to je onaj organizam koji panično skuplja hranu za neko vreme kada će biti izložen gladovanju, to je nastalo još u prastaro vreme, izgleda da i taj fenotip škrtice nastaje pod delovanjem endokrinih disruptora. To je prvi put sad saopšteno u ovoj referenciji. Pa kako oni mogu da deluju na organizam? Oni mogu da deluju tako što mogu da imitiraju hormone ili mogu da blokiraju njihovo delovanje vezujući za receptor. Znači, to su dva osnovna mehanizma delovanja. Znači, imitacija receptora kao neka vrsta analoga ovih pojedinih hormona ili blokatora hormonskih receptora. Ovde je prikazana priča za tributilin, jedan od tih endokrinih disruptora, i oni mogu da budu zavisno od koncentracije, mogu da budu u malim koncentracijama, mogu da budu u velikim koncentracijama. I ovde gore imate prvo delovanje tributilina koji se vezuje za retinoid X receptor. S druge strane, levo imate vezivanje tributilina za estrogenski receptor i desno imate vezivanje tributilina za receptor za kortizol. Sva 3 mehanizma delovanja mogu da dovedu do proliferacije i da dovedu do povećanih mitoza i da dovedu do diferencijacije adipocita i do progresije u ono stanje koje viđamo, koje nalazimo kod osoba sa gojaznošću, znači veliki, zreli adipociti koji su insulin rezistentni. Mi smo napravili jedan revijski članak koji se tiče toga, takozvane razvojne priče oko obezogena. I ponovo sad jedna nova definicija koja se pojavila 2022. znači pre godinu dana, koja sad tvrdi da su obezogeni hemikalije koje izazivaju povećanje bele masne mase posle eksponiranja in vivo. To je ovako najjednostavnija priča, znači da se povećava bela masa posle ekspozicije endokrinim disruptorima in vivo. Ono što je sad u neku ruku potvrda one hipoteze koje je dala ona profesorka 2002. godine, jeste opet takozvana globalna produkcija plastike i prevalencija prekomerne telesne težine za poslednje 4 dekade i vi vidite ovde da su te dve krive opet gotovo preklapajuće. Kako raste produkcija plastike u svetu, tako raste i produkcija masne telesne mase, odnosno raste gojaznost. Mehanizam kojim mogu nastanu ti obezogeni efekti mikroplastike i njenih aditiva se svodi na to da dolazi do povećane diferencijacije adipocita s jedne strane, da dolazi do oštećenja lipidnih depoa u mastima i da dolazi do metabolička poremećaja delovanja na one hormone koje kontrolišu unos hrane. To su 3 osnovna poremećaja. Zatim postoje neke sitnije to sad zglabanje na temu šta se može da bude poremećeno. Mogu da budu poremećeni takozvani dugotrajni mehanizmi koji se tiču epigenetskih poremećaja. To je ona priča o onom mišu koji je dobio tek u pubertetu. To su takozvani intergeneracijski i transgeneracijni efekti. Mogu da budu proksimalni mehanizmi koji su fokusirani primarno na nivou receptora. Mogu da budu intermedijalni mehanizmi koji se tiču inflamacije, povećanog oksidativnog stresa u specifičnim intermedijalnim proteinima i mogu da budu organ zavisni procesi koji se tiču posebnih komorbiditeta na kritičnim organima i tkivima kao što su jetra, masti i nervni sistem. Koji su receptorski mehanizmi uključeni? Uključen je čitav niz, do sada imamo dokaze za čitav niz receptora koji mogu da budu pod delovanjem endokrinih ometača.
tipa peroksistom proliferisanog receptora gama, retinoid X receptor, estrogenski receptor, androgenski receptor, glikokortikoidni receptor, tiroidni receptor, farnezoidni X receptor, arihidrokarbonatni receptor su neki receptori koji su do sada dokazani i ovde su navedeni mehanizmi kad se endokrini ometač veže za taj receptor, šta se dešava, koji su metabolički putevi poremećeni posle vezivanja za taj receptor. Ono što je važno za taj epigenetski mehanizam, i to je ono što je vezano za one razvojne poremećaje, jeste da postoji metilacija deoksiribonske kiseline, da postoji interakcija sa histon proteinima, da postoji takozvane nekoding ribonukleinske kiseline, modifikacija ribonukleinske kiselina ili poremećaj na nivou viših struktura hromatina. I ovde je prikazana ta epigenetska regulacija gojaznosti. Vidite šta se, ovo su sve mehanizme koje se već naveo, ovde su samo grafički prikazani. Suština je na kraju da dolazi do disregulacije epigenetike i dolazi do poremećaja u nekom kasnijem životnom dobu. Transgeneracionalno nasleđivanje gojaznosti je jedan mehanizam koji se odnosi na nasleđivanje fenotipa koji rezultuje iz ekspozicije u spoljašnjoj sredini dok generacija koja eksprimira fenotip nije bila izložena. Znači, neko je od predaka, može da bude čak 4. linija, neko je bio izložen delovanju endokrinih ometača, da bi tek neko u 4. liniji zbog ove transgeneracionalnog nasleđivanja mogao da bude eksponiran u neko vreme kada dođe u kontakt sa određenim endokrinim ometačima u spoljašnjoj sredini. Ovde su dati primjeri i endokrinih ometača i šta se dešava kad se oni vežu za svoje receptore ili poremete, blokiraju receptore, dolazi uglavnom do povećanja masnog tkiva i dolazi do povećanja unosa hrane i na kraju imamo povećanje telesne težine. Ovde su dati primjeri odakle su ti izvori obezogena. Može da bude plastika, u svakodnevnom životu mogu da budu derivati boja koje koristimo recimo za zaštitu čamaca, mogu da budu derivati iz plastike, iz farmaceutske industrije, mogu da budu neki preparati koji su oni usporivači požara. To je sve nešto što nas okružuje u svakodnevnoj sredini, a da nismo svesni da to može da ima taj endokrini ometački kapacitet. Ovde su opet navedeni pojedinačno, svaki od njih, gde mogu da budu industrijski, mogu da budu farmaceutski, mogu da budu porekla poljoprivrednih proizvoda, plastike, ovi flame retardanti, mogu da budu prezervativi, posebni industrijski proizvodi, mogu da budu neka sredstva za zaštitu biljaka. Ovde je prikazano ono što se zna već o toj ekspoziciji endokrinih ometačima, kako se menja, kako se oni vezuju bilo za receptore, bilo da deluju na kromatinske strukture. Suština toga jeste da dolazi do povećanja masnog tkiva. Mogu da deluju između ostalog i na crevnu floru i da dovedu do razvoja posebnih fenotipova crevne flore koji favorizuju nastajanje gojaznosti, koje ometaju izbacivanje hrane i favorizuju unošenje hrane i povećavaju energetski unos. Ovde je jedan složeni slajd koji je nastao kao sinteza cijele ove priče, koji daje kompozitivne efekte endokrinih ometača i njihovo delovanje na sve ove moguće strukture. Vidite da su čak obuhvaćeni tu i jetra, i štitasta žlezda, i masno tkivo, i sirtuini, i mozak. Mislite da bi tu bilo njihovo delovanje preko GLP-1 receptora. Postoji lista jedna, svake godine se prave liste tih, kako se saznaju nove stvari, tako se prave liste endokrinih ometača. Ovo je jedna od posljednjih lista kad su prestali dalje da ih popisuju. Postoji sajt na kojem možete da nađete sve te sajte. Ovo je posljednja lista koja je bila sa 1482 endokrina ometača. I postoje neki novi koji su sada skoro nađeni, da ih ne čitam sad sve, nisu važna pojedinačna imena. Oni su takozvani nove opasnosti za razvoj gojaznosti. I postoji nešto što svet sad pokušava i s čim bi ja možda završio celu priču, to je nešto što se zove REACH. REACH je jedan regulativni zakon koji je Evropska unija usvojila, koji se tiče evaluacije, registracije, autorizacije i restrikcije hemikalija koje je čovjek napravio u
u cilju da se napravi protekcija humanog zdravlja. Znači, pokušava se da se svi oni registruju, da se napravi registar toga i da se ljudi upozore da pokušaju da naprave maksimalno minimalne koncentracije toga ukoliko ne mogu da ih izbegnu, da bi se smanjili ti negativni efekti po zdravlje. I to je sad postalo, da kažem, posljednji hit u endokrinologiji. Sad je ovo posljednje saopštenje koje je izdala Evropska asocijacija endokrinologa, koja je napravila Endocrine Disrupting Chemical Working Group. Ta grupa treba da učestvuje svuda aktivno i na konferencijama, na workshopovima i na trening kursevima i na drugim edukativnim aktivnostima sa osnovnom idejom da se proširi ovo što sam rekao. Znači da se proširi taj nivo saznanja i dosadašnji dokazi koji govore o negativnom delovanju obezogena i njihovom utjecaju na razvoj gojaznosti. Tu se sad insistira na implementaciji takozvanog principa predostrožnosti. Šta to znači? To znači da se pokuša da se eliminišu endokrini disruptori u meri u kojoj je to moguće. U našoj sopstvenoj dijeti, u našem sopstvenom proizvodima koje koristimo za nego tela i životnom stilu do nivova koje je moguće da se postigne. I kako to može da se uradi? Smatra se da treba napraviti takozvane sa niskom cenom personalne biomonitoring kitove koji mogu da procene ekspoziciju endokrinim disruptorima, da se napravi update guideline-ova za testiranje protokola, da se poboljša poruka publici i lekarima, da se poboljša koordinacija između istraživača, da se poboljša komunikacija i koordinacija između researchera za obezogene i bazičnih scientista i kliničara i da se radi sa nacionalnim internacionalnim organizacijama, da se razvije lista obezogenih hemikalija, kao ona lista koju sam pokazao, se kriju 400 hemikalija. I da se promeni narativ našeg fokusa na prevenciju pre nego na terapiju, što je sad malo potpuno jedan veliki zaokret. I to je sad i ušlo u tu takozvanu alternativnu hipotezu za gojaznost. Znači, mi sad menjamo malo tu priču da ostaje ona priča da dijeta i redovna fizička aktivnost, ali nije jedina i izgleda da ova priča favorizuje nastajanje gojaznosti kao jednog poremećaja u rastenju koje nastaje usled ekspozicije organizma u ranom fetalnom razvoju kada je najosjetljiviji na delovanje spoljašnjih endogenih hemikalija. I zaključak toga je da ovo nije intervencija, nego vrsta prevencije, ako se bavimo sa ovom pričom sa endokrinim ometačima. Evo toliko o tome. Hvala vam. Profesore, hvala vam najlepše. Da li ima pitanje iz publike? Profesore, izvolite. Samo morate malo jače slabo čuti. Hoću da vam se zahvalim na izvanrednom predavanju. Prelijepo ste nam sve predočili i vrlo je razumljivo. Skoro da nema pitanja, ali sam vas htjela pitati. Šta mislite, koliko je lako sprovesti svu ovu prevenciju, specijalno kod ljudi koji trpe od gojaznosti? Pa znate šta, verovatno da nije lako. Evo sad trenutno gledam, juče je počelo u Beogradu Međunarodni kongres hemije hrane u Srpskoj akademiji nauka. Jedna od tema su ometači. Mi tek sad saznajemo puno stvari koje nismo znali. Ovo je prvi put da se ova priča lansira, recimo, posljednje 2-3 godine na endokrinološkim sastancima, ali ove godine posebno, ovo što sam pokazao, posljednje osnivanje radne grupe. I to je sad, verovatno ćemo tek efekte osjetiti za 1-2-3 godine kada počnemo da, zato, recimo, ona priča koju ste vidjeli prvi, ona stvar za monitoring. To još je ovako filozofski posao, još niko ne zna šta to znači. To treba da znamo da li vi imate u svojoj pomadi koju koristite, u četkici za zube, u pasti za zube, u sapunu, svuda ima tih nano i mikroplastike. I ako budemo uspjeli da to smanjimo, kažem, to je sada početna ideja da se pokuša i da se na taj način odloži. Jer očigledno mi nismo svesni toga koliko ide gojaznost. Ove 4 milijarde, to je strašan broj. To je jedna teška pandemija u svetu i ako bilo šta da uspemo da napravimo 10% redukcije, napravili smo veliki uspeh.
Hvala. Da li imate još neko pitanje? Profesore, da spitam samo nešto. Evo, od kad smo mi, pre svega zahvaljujući vama na hirurgiji, krenuli u tu priču o gojaznosti i su počeli da se ozbiljno susrećemo sa tom grupom pacijenata, vidimo da tu ima ljudi koji će vrlo individualno odgovoriti na različite modalitete terapije. Odnosno, teško je sa sigurnošću znati niti tvrditi da će ta ili sliv gastrektomije ili da će taj balon sa sigurnošću dovesti do apsolutno željenih rezultata i da će oni izgubiti procenjenu neku telesnu masu kako bi želeli. Da li smatrate da se na osnovu ovih istraživanja koje sada i vi sprovodite i koje su sada u novoj spoznaji moguće odrediti neku rizičnu grupu ljudi koja bi eventualno bila target u toj prevenciji? Jer možda i tu i leži budućnost mojih drugih oboljenja, ne samo gojaznosti. Odlično pitanje. To je ono pitanje, ono što sam rekao, da možda tek u 4. generaciji se ispolji gojaznost za neki fenotip koji je bio eksponiran u -4. generaciji. Ako budemo znali, ne znamo trenutne mehanizme, ovo što ti pitaš, ali bi bilo fantastično kad bi mogli da prepoznamo i to bi vjerojatno dalo odgovor zašto neko reaguje dobro, a neko ne reaguje uopšte. Očigledno da postoji neki mehanizam u organizmu koji mi još nismo sasvim upoznali. Trenutno nemamo, radi se na tome, to je odlična ideja, ali još uvek ne postoji ništa što bi moglo da da definitivan odgovor ko je, da kažemo, high risk patient za to priču. Hvala. Izvolite. Ne, ja sam učinilo da ste vi digli ruku, oprostite, molim vas. Ili imate još neko pitanje? Hvala vam, profesore. Ponovo imam veliko zadovoljstvo da pozovem profesorku Snežanu Polovinu, osnivača zajedno sa profesorom Misićem multidisciplinarnog centra za gojaznost Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i osobu koja je sigurno najzaslužnija i za napredak barijatrijske hirurgije, jer bez njene pomoći i razumevanja mi ne bismo uopšte mogli da imamo i broj pacijenata koji sprovodimo sada zaista u velikom broju, pre svega na prvoj hirurškoj i nešto malo manje u urgentnom centru, ali pre svega na fantastičnoj saradnji koja već traje sada i recite mi koliko? Da ne pogrešim. Da. Hvala lepo za ovo ljubazno predstavljanje. Ipak sam ja samo jedan član u našem multidisciplinarnom timu koji se bavi lečenjem gojaznosti, evo punih 12 godina, već smo ušli u 13. godinu i koji ima i svoj internistički deo, kako je rekao profesor Micić, i ovaj hiruški deo, i jedino tako u tim udruženim snagama nešto možemo i da uradimo. Profesor Micić je rekao kako gojaznost je bolest sama po sebi, ali da je udružena sa velikim brojem komorbiditeta. Danas je poznato da ima više od 229 komorbiditeta koji su vezani za gojaznost. Među tim komorbiditetima postoji jedna grupa koja se odnosi na reproduktivni sistem kod žena. I mi smo čuli od profesora takođe da gojaznost može da se transgeneracijski prenosi i da se ispolji tek u 2., 3. ili 4. generaciji, tako da reproduktivni sistem kod žena zapravo biva zahvaćen gojaznošću već od intrauterinnog razvoja pa sve do kasne menopauze. Ovde ćete vidjeti ove poznate dve figurine, od kojih je jedna poznata, naravno Viledorska Venera, koja prikazuje koliko je bilo važno da organizam ima rezerve masti kako bi mogao da obezbedi plodnost. Ovde imamo i jednu našu figurinu koja je znatno mlađa, ona je 5.500 pre nove ere otkrivena u Donjoj Branjevini i nalazi se i danas u Narodnom muzeju. Tako da mi imamo našu figurinu koja ipak ima jedan zdraviji tip gojaznosti, zdraviji fenotip gojaznosti, gde imamo više izraženu subkutanu gojaznost koja metabolički je prilično inertna u odnosu na onu visceralnu gojaznost koja nam u stvari i pravi problem i izaziva sve ove komorbiditete.
Dakle, od rođenja ženskog deteta pa do kasne menopauze gojaznost ima uticaja na sve segmente ženskog reproduktivnog sistema. Još je 1963. godine pokazano na animalnom modelu da od unosa hrane, od količine hrane i količine masnog tkiva zavisi i kada će se pojaviti pubertet. Naime, masno tkivo kod devojčica utiče i kod dečaka, ali ovde sad pričamo o ženskom reproduktivnom sistemu, utiče na hipotalamo-hipofizno-ovarijalnu osovinu i na početak puberteta kod devojčica. Ono utiče i centralnim i perifernim mehanizmima, naime mala telesna masa odlaže pojavu puberteta, a gojaznost je povezana sa prevremenim pubertetom. I to je jedno od prvih pitanja koje postavljamo ženskoj osobi sa gojaznošću, sa koliko godina se javila menarha. Obično dobijemo odgovor ako je ta gojaznost od detinjstva, da je menarha zapravo počela već sa 10 ili 11 godina. Takođe, snižen seks hormon binding globulin i povećani slobodni polni steroidi aktiviraju pulzatilnu sekreciju GNRH, a povišeni leptin pokreće pulseve LH. Otkriće kispeptina je zapravo omogućilo jedno mnogo bolje razumevanje neuroendokrine veze, odnosno veze između hipotalamusa, hipofize i ovarijuma. I ovim je zapravo objašnjeno da anteroventralno periventrikularni kispeptinski neuroni su odgovorni za pulseve LH, dok je arkuatni kispeptinski neuron odgovoran za pulsatilno oslobađanje GNRH. I naravno, kada sve to uzmemo u obzir i kada vidimo kakav je uticaj na gonadalne steroide, postaje nam jasno da bez ove dve grupe kispeptinskih neurona zapravo nema ravnoteže i nema uspostavljanja pravilnog menstrualnog ciklusa. U stanju kada postoji energetski deficit dolazi do inhibicije kispeptina, dok u situaciji kada imamo energetski eksces dolazi do stimulacije kispeptina. I to nam je zapravo i objašnjenje zašto dolazi do poremećaja menstrualnog ciklusa kod žena koje su ekstremno gojazne ili koje za kratko vreme povećaju količinu masnog tkiva. I endokrini disruptori, koje je profesor Micić spomenuo, takođe su odgovorni i za seksualno sazrevanje i za pojavu puberteta. Kod gojazne dece aromataze povećavaju konverziju androgena u estrogene i povećava se adrenalna proizvodnja androgena. Zbog toga se pojavljuju oni znaci hiperandrogenizma, javljaju se akne, javljaju se pojačana maljavost. Takođe se povećava periferna konverzija androstendiona u estron i testosterona u estradiol. I sad ova hiperestrogenemija koja se javlja izaziva raniju pojavu puberteta kod devojčica. Međutim, ta veza između masnog tkiva i reproduktivne funkcije je dvosmerna. Dakle, u slučaju nedostatka dovoljne količine masnog tkiva, kao što je, na primjer, u slučaju anoreksije nervoze, dolazi do hipotalamične amenoreje, dok kod gojaznih pacijentkinja dolazi do smanjenja reproduktivne funkcije zbog ove situacije koje sam pričala, zbog hiperestrogenemije. Dakle, imamo zaista dvosmernu relaciju kada je u pitanju masno tkivo. Nije dobro da ga ima suviše malo, nije dobro da ga ima previše. Dakle, organizam uvek pokušava sve da uravnoteži i da dođe do one tačke podešavanja energetske ravnoteže. Šta se dešava u odraslom dobu kod gojaznih žena u reproduktivnom sistemu? Pa tu ima više aspekata na koje deluje gojaznost. Prvo, menstrualni ciklus je vrlo često poremećen, najčešće je produžen, znači povećan razmak između dve menstruacije, javljaju se oligo ili anovulacije, javlja se relativno hiperandrogeno stanje, malo pre sam objasnila zašto, javljaju se patofiziološki mehanizmi koji dovode do sindroma policističnih jajnika. U slučaju trudnoće se povećava rizik od pobačaja, smanjuje se šansa za zatrudnjivanje, i spontano i posle asistirane reprodukcije i povećava se rizik od različitih oboljenja tokom trudnoće kao i od prevremenog porođaja. Pa kako sve to deluje, kojim mehanizmima? Možemo ovde da vidimo da masno tkivo
povećava lučenje leptina, a smanjuje lučenje protektivnog adiponektina. Dolazi do pojave, naravno, oslobađanja inflamatornih citokina. Znate kako se adipocit rasteže kada se puni masnoćom? Kada dostigne svoju neku kritičnu veličinu, počinje organizam da reaguje inflamacijom. To je u stvari nizak stepen inflamacije koji se javlja kod gojaznosti, koji je početak svih aterosklerotskih i drugih metaboličkih promena. Dakle, prepunjeni adipociti, rastegnute kapsule su u stvari razlog zašto i dolazi do inflamacije, jer se oslobađaju inflamatorni citokini. Jajnici oslobađaju veću količinu androgena, pankreas oslobađa naravno veću količinu insulina zbog insulinske rezistencije. Zbog svega toga imamo u hipotalamusu smanjeno oslobađanje GNRH, kvalitet oocita je neadekvatan, kvalitet endometrijuma nije zadovoljavajući, smanjuje se i decidualizacija i mogućnost placentacije i embrion, ukoliko dođe do trudnoće, je zbog svih tih nepovoljnih uslova u kojima se razvija vrlo često izložen prevremenoj smrti, intrauterinoj smrti. Osim ovih mehanizama, ono što dovodi do infertiliteta zapravo, to jeste insulinska rezistencija sa hiperinsulinemijom koja smanjuje one pulseve GNRH, izostaje ovulacija i kao posledica toga dolazi do glavnog uzroka infertiliteta. Ali i to nije sve. Postoji sada jedan novi entitet ili, da kažemo, novi termin koji se zove dismetabolički infertilitet. Kada sad objedinimo sve ovo, dakle, i hiperandrogenemiju, i insulinsku rezistenciju, i inflamaciju, i oksidativni stres koji se javlja kao posledica te hronične inflamacije, sa svim efektima na kvalitet oocita i endometrijuma mi dobijemo infertilitet koji se sada zove dismetabolični infertilitet. I zbog toga, i kada govorimo o, recimo, hiruškom lečenju gojaznosti, ranije smo govorili da je to barijatrijska hirurgija, hirurgija kojom se smanjuje veličina tela. Međutim, u poslednje vreme se sve više govori o metaboličkoj hirurgiji, zato što mi hirurgijom želimo ne samo da smanjimo telesnu masu, nego želimo da popravimo sve ove metaboličke komorbiditete koji su zapravo i glavni razlog zašto mi moramo da lečimo gojazne osobe. Hiperandrogenemija kod gojaznih žena je zapravo posledica hiperinsulinizma i ta produkcija androgena zapravo potiče od teka intesticijalnih i stromalnih ćelija koje su aktivatori oslobađanja androgena. Često se priča o tome da postoje zdrave gojazne osobe i nezdrave gojazne osobe. Zapravo, ne postoje zdrave gojazne osobe. I zdrava gojazna osoba koja za sada nema vidljivih metaboličkih poremećaja, ona već ima distendirane masne ćelije, ona već ima inflamaciju niskog stepena. Znači, ona je samo osoba koja još nema metabolički poremećaj, ali će ga imati. Znači, ne postoji zdrava gojaznost. Naravno, kada je distribucija masnog tkiva, kao na onoj našoj figurini crvenokose boginje, sa uskim gornjim delom, gde nema visceralne masti, nego samo supkutana mast, ta inflamacija je mnogo manje ispoljena i mnogo je manja šansa da će u skorije vreme imati i metaboličke konsekvence. Takođe je primećeno da je gojaznim ženama potrebno dvostruko više vremena za začeće u odnosu na normalno uhranjene žene. Pa šta je sve razlog infertiliteta? Znači, oštećena decidualizacija, zato što su proinflamatorni citokini veoma visoki i dolazi do endotelne disfunkcije. Povišen haptoglobin, on je uočen kod gojaznih žena sa ponavljanim pobačajima. Zatim, hiperestrogenemija koja smanjuje receptivnost endometrijuma, sniženje glikodelina zbog insulinske rezistencije i poremećena regulacija leptina koji ima uticaj na proliferaciju endometrijuma. Takođe, rekla sam malo prije da te ćelije proizvode androgene, a smanjena sinteza seks hormon binding globulina omogućava veću koncentraciju slobodnih androgena, zbog čega dolazi do atrezije folikula i naravno onda nema ovulacije. Ukoliko i dođe do ovulacije, povećanje produkcije estrona povećava koncentraciju LH,
dolazi do ranijeg prestanka rasta folikula, odnosno do rane luteinizacije, zbog čega dobijemo loš kvalitet jajne ćelije. I zato je manja stopa uspešnog začeća in vitro fertilizacijom, iako se dobije jajna ćelija. Pokazano u jednoj studiji da je indeks telesne mase direktno povezan sa kvalitetom oocita. Dakle, povećanjem telesne mase se smanjuje kvalitet oocita. I ima tu još nekoliko momenata koji otežavaju začeće, a to je i veća koagulabilnost krvi, odnosno veća viskoznost krvi i prokoagulabilno stanje kod osoba koje su gojazne. Naime, osobe koje imaju sindrom policističnih jajnika vrlo često imaju i problem sa povećanjem PAI, koji zapravo dovodi do veće koagulabilnosti i to je jedan od razloga zašto dolazi do prevremenih pobačaja, pored trombofilije koje su danas vrlo često otkrivene. Kako deluje gojaznost roditelja na razvoj fetusa? Ako su roditelji gojazni, znači ne mora da bude samo majka, ako je i otac u trenutku začeća bio gojazan, on taj svoj epigenetski fenotip prenosi na novorođenče. Izvinjavam se, samo da se vratimo jedno. I šta sad tu može da se desi kod žene koja nosi novorođenče, koje ima takav fenotip od gojaznih roditelja? Češće je preeklampsija, češće je pojava da je novorođenče malo za gestacijsku dob, ali isto tako može da se desi i da se javi makrozomija, znači veliko za gestacijsku dob i mnogo je češće incidenca, odnosno potreba za carskim rezom, porođajem carskim rezom. Na ultrazvuku ovakvog fetusa praktično svi parametri ultrazvučni koji se prate kod fetusa su statistički značajno izmenjeni kod gojaznih trudnica u odnosu na normalno uhranjene trudnice. A zašto se to dešava? Pa kod normalno uhranjenih trudnica mi imamo visok adiponektin. On je, znate, i antiaterogeni, antiinflamatorni i imamo insulin kod majke koji je u normalnoj koncentraciji. A upravo taj adiponektin ograničava transport aminokiselina kroz placentu, zbog čega mi imamo normalan fetalni rast. Kod gojaznih trudnica adiponektin je snižen, insulin je povišen, povećava se protok aminokiselina kroz placentu i imamo preveliki rast fetusa. Takođe je pokazano da kod žena koje su zatrudnele uz pomoć in vitro fertilizacije, da je indeks telesne mase koji je povećan udružen sa većom incidencom intrauterine smrti ploda. Šta se dešava u menopauzi? Pa u menopauzi gojazne žene imaju češće izražene i duže izražene vazomotorne simptome nego normalno uhranjene žene. Premenopauzalne gojazne žene imaju niži nivo estrogena, a postmenopauzalne gojazne žene imaju viši nivo estrogena, naravno opet zbog konverzije u masnom tkivu, zbog čega su izložene onda svim onim drugim problemima koje se javljaju kod gojaznih žena u menopauzi, a to je karcinom dojke, karcinom materice, karcinom jajnika i karcinom porcije vaginalis uteri. Zašto se javlja endometrijalni karcinom? Ova hiperestrogenemija koja se javlja kod gojaznih žena posle menopauze preko estrogenskih receptora alfa i masnog tkiva, ona zapravo izaziva produkciju proinflamatornih citokina koje stimulišu ćelije endometrijuma da bujaju. I ta proliferacija endometrijalnih ćelija dovodi prvo do iregularnih krvarenja i, ukoliko duže traje, zbog toga što se uključuje i ne samo metabolički, nego i celularni mehanizam, visfatin deluje aktivacijom insulinskih receptora, a aktivacija različitih glikolitičkih enzima zapravo izaziva reprogramiranje u tkivu endometrijuma i to je razlog zašto dolazi do pojave endometrijalnog karcinoma. Ili ovako da pojednostavimo, povišeni estrogeni dovode zajedno sa insulinskom rezistencijom do inflamacije,
do povećanja anabolizma zbog delovanja, naravno, insulina kao anabolika, do inhibicije apoptoze, i to je ključna stvar koja omogućava dalju proliferaciju ćelija endometrijuma u pravcu endometrijalnog karcinoma, a bez mogućnosti da dođe do zaustavljanja tog procesa. I ovde imamo spisak svih reproduktivnih karcinoma reproduktivnih organa koji su vezani sa gojaznošću, dakle karcinom dojke, postmenopauzalni i premenopauzalni, karcinom endometrijuma, karcinom cerviksa i karcinom ovarijuma. U odnosu na normalno uhranjene žene, kada je u pitanju karcinom cerviksa, kod gojaznih žena on je obično teže kliničke slike i ono što je češće što se viđa da se kasno otkriva endometrijalni karcinom, karcinom cerviksa, iz prostog razloga što je često teško i uraditi kvalitetan ginekološki pregled kada je u pitanju ekstremna gojaznost. Gojaznost je takođe udružena sa pojavom endometrijalnog karcinoma u ranijim godinama u odnosu na normalne uhranjene žene, a dijagnoza karcinoma jajnika se takođe vrlo često previdi zbog ekstremne gojaznosti i zbog opet tehničkih, odnosno mehaničke nemogućnosti da se sagleda i prilikom palpatornog pregleda, ali i prilikom ultrazvučnog pregleda. Spomenula sam otkriće kispeptina i koliko nam je ono zapravo pojasnilo šta se dešava u organizmu od pojave puberteta pa tokom tog reproduktivnog perioda, ali je takođe kispeptini zapravo, odnosno agonisti kispeptina su potencijalna terapijska opcija za gojazne žene koje imaju reproduktivne poremećaje. Naime, agonisti kispeptina mogu da utiču na hipogonadalne poremećaje sa hipotalamusnom disfunkcijom. To je nešto na šta mi na drugi način ne možemo da utičemo u ovoj populaciji. Takođe su potencijalni terapijski agensi koji bi mogli da poboljšaju maturaciju oocita kod in vitro fertilizacije. Naravno, tu je opet i barijatrijska, odnosno metabolička hirurgija koja može da da nekoliko pozitivnih efekata na reproduktivni sistem kod gojaznih žena. Kao što vidite ovde, ona može da poboljšava koncentraciju seks hormon binding globulina i polnih hormona. Kada su u pitanju žene sa policističnim jajnicima, kroz smanjenje insulinske rezistencije dovodi do smanjenja skora za hirzutizam, dovodi do uspostavljanja normalnog menstrualnog ciklusa sa ovulacijama, može da poveća koncentraciju antimilerijan hormona, dakle da se poboljša potencijalni kapacitet jajnika za oplodnju. Kad je u pitanju seksualna disfunkcija, vrlo često se ona poboljšava nakon barijatrijske hirurgije i poboljšava se verovatnoća, povećava se verovatnoća za ostvarenje trudnoće i za povoljan ishod trudnoće posle barijatrijske hirurgije. Dakle, gojaznost utiče na reproduktivni sistem žena u svim fazama života žene, a nova saznanja koja smo stekli tokom poslednjih godina povezuju tu metaboličku kontrolu i reprodukciju, adipokine, hipotalamo-hipofiznogonadalnu osovinu i predstavljaju zapravo osnovu za nove terapijske pristupe u ovom polju. Hvala. Hvala najlepše. Recite mi, ili imate neka pitanja? Izvolite. Divno. Hvala još jednom na prelijepom predavanju i tema je vrlo interesantna, sveobuhvatna i zajedno sa predavanjem profesora Mićića. Meni je samo podzbudilo jedno pitanje po pitanju prevencije. Dosta je pomenuto, ali me interesuje koliko bi bilo dobro da od malih nogu, još neke kad su u vrtiću, djeca
Hvala. Hvala vam za komentar i za ovo pitanje. Prava prevencija gojaznosti i komorbiditeta gojaznosti treba da počne u trenutku kada žena planira trudnoću. Dakle, da već roditelji budu u što boljem zdravstvenom stanju i da ne budu oni gojazni i da oni nemaju loše navike, odnosno da poprave svoje loše navike ako ih imaju. Zatim, tokom trudnoće da se vodi računa o tome koliko je trudnica dobila u telesnoj masi, kako se hranila i tako dalje. Naravno, i uzimanje različitih preparata, znate da se vrlo često trudnicama preporučuje neke mineralno-vitaminski kompleksi. Uvek se mora individualizati pristup kada je u pitanju suplementacija, ali ovo je jedna od ideja zapravo koje imamo, a to je da se zaista u vrtićima počne sa edukacijom i da se u vrtićima zapravo edukuju i oni koji pripremaju hranu za decu, da ta hrana bude adekvatna, da deca steknu navike da jedu veću količinu povrća, da jedu manju količinu one hrane koja ima samo proste kalorije, a nema nutritivnu vrednost, da piju vodu, a ne sokove, zato što su, u stvari, to je period kada oni percipiraju prva neka saznanja o ishrani, uopšte o svom telu, tako da bi to bio pravi trenutak. A naravno da se u školama sve to podrži, pa sve negde tamo do adolescentnog doba, da oni u stvari imaju izgrađen svoj stav prema hrani i prema fizičkoj aktivnosti koju ne smemo da zanemarimo. Hvala vama. Ne mogu da vam kažem vremenski, mogu da vam kažem procentualno. Šta to znači? Otprilike za većinu komorbiditeta je dovoljno da se smanji telesna masa 5% i da se već uspostave neki metabolički efekti koji su bili poremećeni. Za sindrom policističnih jajnika koje su verovatno imale ove pacijentkinje je potrebno između 5 i 10% telesne mase da se smanji i to ste verovatno taman postigli tom terapijom i baš tako bilo, da. Oni su svi imali policistične jajnike i interesantno na tim redovnim ultrazvučnim nekim kontrolama koji su pravljeni posle 6 meseci ili malo više nakon stavljanja balona, to se izgubilo. Da, da. Znači, za većinu komorbiditeta je već 5% neki početak uspostavljena metaboličkog balansa, 10% već dozvoljava i da se smanji količina nekih lekova za komorbiditete. Jedino za nealkoholni steatohepatitis, koji je jedna od najtežih komplikacija gojaznosti, je potrebno nekad i 40% ekscesne te masne mase da se smanji da bi se normalizovalo. Ja imam jedno pitanje, za mene je vrlo interesantan, naravno iz hiruškog aspekta, podatak koji ste iznijeli, pa me interesuje čisto uprošćenije, hiruški, ako možete da mi objasnite, ako je gojazan otac, kako će on uticati na gojazan plod, odnosno na probleme koji će nastupiti nakon rođenja? Mislim, to mi je prosto fascinantno ovako da čuje. Pogotovo ste se uvredili, da. Da, ne, ja sam sad već završio sa tim, ali je interesantno da čuje. Da, pa kada dođe do gojaznosti muškarca, dolazi u stvari do te epigenetske promene, dolazi do metilacije DNK, što je pričao profesor Micić, i pod dejstvom obezogena kakvih god. Tako da ta metilacija DNK u stvari dovodi do epigenetske promene i onda se ta epigenetska prenosi kao fenotipska karakteristika na novorođenče. Međutim, ukoliko, kada planiraju roditelji da imaju dete, ukoliko otac bio gojazan i smanjio je telesnu masu i u trenutku začeća nije imao veliku telesnu masu, dolazi do restitucije te epigenetske promene i novorođenče neće naslediti taj fenotip. Da, to je odlično. Znači, mi možemo da krenemo, na primjer, pošto sve se svodi sada na marketing, više manje na društvene mreže, ako želite zdravu i normalnu decu, smršajte pre toga, a da biste smršali, pijte lekove, dođite na balone ili na barijatriju. To je čovjek sa osjećajem za marketing, da. Da li imate još neko pitanje? Hvala najlepše. Sledeći predavač je docent Ognjan Skropić. On će govoriti
o novinama u hiruškom lečenju gojaznosti. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, akademiče Misiću, profesore Simiću, profesorka Polovina, special honor to have today with us Professor Hakim, one of the leading figures in bariatrics in Europe. Thank you once again for coming to Belgrade. Ja ću da govorim o novinama u barijatrijskoj hirurgiji koja sama po sebi predstavlja, ajde da kažem, praktično jednu i najmlađu granu hirurgije uopšte. Interesantna anegdota, skoro sam je čuo, profesor Karl Miller, koji je jedan od vodećih figura u barijatrijskoj hirurgiji, kad smo ga skoro pitali na nekom seminaru šta je to, šta je novo u barijatrijskoj hirurgiji, on kaže, da, novo je to što prvi put imamo efikasan lek za lečenje gojaznosti, koji će nam pomoći kada nam barijatrijska hirurgija bude imala neuspeh. Ako pogledamo upravo taj istorijat barijatrijske hirurgije, vidjet ćemo da je to praktično vrlo mlada grana hirurgije, negde od 50. godina prošlog veka, to se sve svodilo praktično na case reportove, neke male studije od po svega nekoliko bolesnika, ali praktično početak pravi barijatrijske hirurgije u njen uspon počinje 90. godina prošlog veka, odnosno 95. godine kada je učinjena prva laparoskopska Roux-en-Y gastrični bypass procedura i praktično mi tada tek možemo počnemo da govorimo o eri barijatrijske hirurgije. Sleeve gastrektomija, koja je danas najčešća procedura, prvi put je urađena 2002. godine i to samo kao bridging, odnosno prvi korak u proceduri za duodenal switch, da bi tek negde 2011. ona postala praktično suverena i primarna barijatrijska procedura. Indikacije koje imamo i koje su bile do skora aktivne što se tiče barijatrijske hirurgije potiču još iz 1991. godine i ovo što sam spomenuo malo pre, one su donete na bazi onih iskustava koja su tad bila vrlo skromna, a ona su do skoro važila, znači tipično body mass preko 40, odnosno preko 35 za pacijente koji imaju neki od komorbiditeta koji su direktno vezani za gojaznost, to su pre svega diabetes mellitus, dislipidemije, hipertenzija i brojne druge ovde nabrojane. I ako upravo pogledamo i poredimo taj stari vodič koji je National Institute of Health još 1991. poveo, mi ćemo da vidimo da je najveći procenat, odnosno da su same indikacije dovedene postavljene na nivou pretpostavki, nešto manje na nivou iskustva, a najmanje na nivou praktično naučnog dokaza, koji u tom momentu nije ni bilo. 2022. godine IFSO i Američka asocijacija za barijatrijsku i metaboličku hirurgiju donele su i izdale nove, sada trenutno važeće indikacije za barijatrijsku hirurgiju, koje su, kao što vidite, prevashodno bazirane sada na naučnom dokazu, a taj naučni dokaz dolazi iz serija već stotine i stotine hiljada operisanih pacijenata. Manje na iskustvu, a praktično potpuno uopšte više ne na pretpostavkama. Dakle, ove stare indikacije više ne važe i nove indikacije koje su od prošle godine praktično aktivne sad nam kažu da je apsolutna indikacija za barijatrijsku hirurgiju body mass index preko 35, dakle, ajde da kažemo poprilično liberalno, odnosno body mass index 30 plus uz neki od ovih najčešćeg pobrojanih komorbiditeta gojaznosti. Prevashodno se ovde misli na diabetes mellitus, odnosno jedna, ajde da kažem uslovno rečeno, vrlo intrigenozna indikacija 30 plus i dokumentovani multipli pokušaj mršavljenja. Dakle, možda previše, ajde da kažem uslovno rečeno, radikalna indikacija za hirurgiju. Ako pogledamo danas kako izgleda zastupljenost barijatrijskih procedura, ova sleeve gastrektomija koja je praktično i najnovija procedura, danas preko 70% ukupnih primarnih barijatrijskih procedura upravo će bude sleeve gastrektomija. Roux-en-Y gastrični bypass je i dalje druga najčešća procedura sa značajnim padom u odnosu na to kako je bilo pre 15-20 godina, ali ono što je bitno da je treća po učestalosti reviziona barijatrijska hirurgija.
Dakle, to je hirurgija koja će bude sve više i predviđa se da će 2035. gotovo 30% barijatrijskih procedura već u tom momentu da budu revizione procedure. Dakle, pacijenti koji su već imali barijatrijsku hirurgiju, došlo je do neuspeha i dobijaće ponovo operaciju. Od svih navedenih procedura, preko 95% primarnih barijatrijskih procedura su rujen Y gastrični bypass, odnosno sliv gastrektomija. Dakle, ako bi pitali šta je novo, takođe to sam relativno skoro čuo, ne treba više pričati o tome, postoji masa modifikacija, uglavnom modifikacije jedne ili druge procedure, ali ono što je novo i na čemu se insistira kako standardizovati ove procedure, što je do sada bilo jako teško. Sliv gastrektomija koja je najčešća je danas procedura postala zbog toga što je relativno tehnički jednostavnija od rujen Y gastričnog bypassa sa sličnim efektima na gubitak telesne težine, odnosno komorbiditete, ali ono što je bitno, stepen komplikacija, morbiditeta i mortaliteta, odnosno na rujen Y bypass je gotovo identičan. Ako pogledamo rujen Y gastrični bypass, znamo da je to zlatni standard sa kojim se sve procedure kasnije, pa čak uključujući intergastrični balon, se porede. Dakle, ona ima dokazane efekte već nakon 30 godina koliko se radi, ajde da kažem, laparoskopski, dakle, imamo taj dugoročno praćenje, ona naravno jeste tehnički zahtevnija i ono što se za razliku od sliva traži kod rujen Y gastričnog bypassa je praktično obavezno dobra komplijansa pacijenta i praćenje. Ono što smo naučili umeđu vremenu da barijatrijska hirurgija delimično samo svoje efekte postiže tom malapsorpcijom, odnosno restrikcijom. Dakle, ako pogledamo konkretno kod sliv gastrektomije, značajne hormonske promene se dešavaju. Osim te, naravno, redukcije u volumenu želuca, imamo smanjenu produkciju grelina i interesantno da taj grelin reaguje u hipokampusu, da imamo nižu stepen anksioznosti, odnosno smanjen apetit. Ono o čemu se relativno skoro počelo govoriti i šta je i stimulisalo istraživanje ovog GLP-1 uopšte u lečenju gojaznosti, danas GLP-1 praktično agonisti predstavljaju i glavnu farmakoterapijsku opciju lečenja gojaznosti, je upravo snažan rast sekrecije ovog hormona nakon barijatrijske hirurgije. Bilo je jasno zašto se to dešava kod rujen Y gastričnog bypassa, ali interesantno, jako visok porast GLP-1 nakon sliv gastrektomije. Razlog, kako je objašnjeno, leži u tome da hrana, zbog jako povišenog pritiska u želucu i brzog transporta do završnog dela tankog creva, ovog puta inicira da se GLP snažno luči. I ako pogledamo taj fiziološki na kraju odgovor i na sliv gastrektomiju, na rujen Y gastrični bypass, osim ovog GLP-1 imamo i polipeptid YY, odnosno povećanu koncentraciju žučnih kiselina i promene u mikrobiomu koji se takođe smatraju za odgovorne za dugoročno održavanje dobre telesne težine. Poredimo ove dve ajde da kažem, najzastupljenije barijatrijske procedure i vidimo da praktično ne postoji značajna razlika ako pogledamo na gubitak telesne težine u periodu od 5 godina. Ovo je meta-analiza 18 randomizovanih studija. Međutim, vrlo interesantan je ovaj podatak da će ipak taj procenat koji se smatra za kritičan, to je 20% od ukupne telesne težine koji treba se izgubi, da kažemo, ok, operacija je uspela, nešto je veći procenat u grupi pacijenata sliv gastrektomije koji ipak nikad neće doći do tog procenta. Ako pogledamo komparaciju ove dve procedure u odnosu na dijabetes, nešto je bolji efekat rujen Y gastričnog bypassa, posebno s pacijentima koji su imali udruženu i dislipidemiju. I ono o čemu sam govorio što je jako teško i na čemu se danas insistira u svim high volume centrima za barijatrijsku hirurgiju, to je standardizacija procedure. Dakle, ovo su neki koraci kod jedne ili kod druge procedure koji bi trebalo da se ispoštuju, odnosno da budu uniformni da bi mogli da garantuju uspeh hirurgije. Što se tiče sliv gastrektomije, mi svi znamo da je to, ajde da kažem uslovno rečeno, nešto prostija procedura, ali svi ovi koraci, da ih ne nabrajam sad pojedinačno, moraju da se ispune da bi imali operaciju kakva treba.
Jedna od najbitnijih stvari za koju se smatra, između ostalog, je dijametar ove bužije koja nam određuje koliko će bude širok želudac nakon operacije. Ovo je neki preporučena veličina bužije, znači 36-37 frenča na osnovu poslednje konsenzus konferencije i dokazano da je što je manja bužija i što je uži sliv, veća je incidenca komplikacija koje su, pokazat ću kasnije, dosta kompleksne za rešavanje kod sliv gastrektomije i generalno se smatra da ako i bužija je čak i za 10 frenča veća, da to neće imati značajniji uticaj na mršavljanje, ali i tekako hoće imati uticaj na nastanak komplikacija. Jedna od stvari koja je nama hirurzima dosta značajna, to je preparacija jednjaka, odnosno ovog hisovog ugla kod kreiranja sliv gastrektomije. Upravo komplikacije kod sliv gastrektomije koje su, ajde da kažem uslovno rečeno, ono čega se plašimo i ako se desi, profesor Hakim je rekao, kod jednog od 100 pacijenata i od jednog od 200 pacijenata vrlo su kritične, se teško rešavaju. Razlog što se teško rešavaju, te fistule najčešće, je upravo taj pritisak u želucu koji raste sa nekih 18 mm živinog stuba na čak 45 nakon unosa vode kod pacijenta kojem je urađena sliv gastrektomija. Dakle, ukoliko fistulu ima, taj visoki pritisak ne dozvoljava mesecima da se ta fistula zatvori. To otprilike izgleda, ovo je prikaz pacijentkinje koju smo mi lečili, koja je imala i stenozu i fistulu na staplerskoj liniji i na kraju se to završilo kod mlade osobe s totalnom gastrektomijom, ona je sad na sreću dobro. Što se kasnih komplikacija tiče sliv gastrektomije, malnutricije, kao što sam napomenuo, su retke, isto tako i dumping sindrom, odnosno dispepsija. Oko 10% pacijenata će dobiti hololitijazu. Ono čega se najviše plašimo nakon sliv gastrektomije je gastroezofagealna refluksna bolest. Znači, otprilike 50% pacijenata koji nikad nisu imali problem sa simptomima refluksne bolesti, nakon operacije će imati. Mi zato smatramo da je jako bitno da ekspert u endoskopiji pogleda nalazi, ukoliko postoji minimalna hijatus hernija, da je to isto problem koji intraoperativno treba da se reši. Potrebe za revizionom hirurgijom sliv gastrektomije variraju. Dakle, imate centara gde kažu da svaki treći, četvrti pacijent sa slivom će doći u roku od 5 godina na reoperaciju. Ovde sam izabrao studiju iz High Volume centra na ogromnom broju pacijenata, gde to ipak nije tako visoko, otprilike na 10 godina 12% pacijenata je došlo do revizije, najčešće ne zbog refluksne bolesti, nego zbog vraćanja telesne kilaže, odnosno zbog nedovoljnog gubitka telesne težine. Dakle, kad ćemo izabrati Roux-en-Y bypass kao primarnu proceduru, apsolutno kod pacijenata sa Barretovim jednjakom sliv ne smemo da uradimo, ćemo sa tim pojačanim refluksom praktično napravimo eksperimentalni model za nastanak karcinoma. Diabetes mellitus pacijenti će imati bolji efekat, bolji metabolički prevashodno efekat nakon Roux-en-Y gastričnog bypassa. GERD pacijenti s dislipidemijom takođe. Crvenim smo namjerno podvukli ovo, dakle obavezna je komplijansa pacijenta, dugoročno praćenje, jer ovde ipak postoji veća mogućnost za nastanak dugoročnih malnutricija. Principi kod Roux-en-Y gastričnog bypassa takođe mora da se poštuju, a to je prevashodno koliko ćete želuca da ostavite, odnosno kako ćete da izmerite tu alimentarnu, odnosno ovu vijugu kroz koju prolaze žuč i pankrasni sok. Razlog je što ako ih ostavite previše kratko ili previše dugačko, možete da imate ili u prvom slučaju nedovoljan efekat, metabolički prevashodno, u drugom slučaju teške malnutricije. Dakle, modifikacija se upravo radi u odnosu na željeni metabolički efekat, a ne u odnosu na telesnu težinu. Od svih procedura, malo pre spomenuti, koje danas postoje, praktično samo dve još imaju nešto zastupljeniju ulogu danas, osim, naravno, sliv gastrektomije i Roux-en-Y gastričnog bypassa. Ova SAD-IS procedura je neka koja u poslednje vreme ima dosta pristarica. Razlog je što je vrlo efikasna na dijabetes. To je kombinacija sliv gastrektomije sa resekcijom duodenuma i onda spajanjem praktično duodenuma sa ileumom,
gde se kompletan jejunom izbacuje iz apsorpcije, ali vrlo interesantno da SADIS pacijenti dugoročno imaju manji stepen teških malnutricija u poređenju sa pacijentima kojima je urađen urein Y gastrični bajpas. Ova procedura koja se zove vananastomozis, gastrični bajpas, je praktično neka koja se dosta radi, ali ima i dosta neželjenih efekata prevashodno u pogledu teškog bilijarnog refluksa, tako da i njen broj ovih procedura takođe značajno opada u poslednjih par godina. Zaključio bih da, kao što sam rekao, barijatrijska hirurgija nije samo efikasna tim svojim mehaničkim malsoptivnim efektima, nego smo danas naučili da je hirurgija vrlo efikasna prevashodnom modifikacijom fiziologije digestivnog trakta, ima dokazane dugoročne rezultate, interesantno smanjuje dugoročno mortalitet kod gojaznih osoba, uključujući sve uzroke umiranja, uključujući i onkološke bolesti. Treba posebno da vodimo računa kod pacijenata koju ćemo proceduru izabrati kod onih koji imaju GERD, diabetes, dislipidemije, da standardizujemo naše hiruške procedure i da pacijente dugoročno pratimo. Ono što bih istakao, ovde su profesor Micić i profesorka Polovina, a to je značaj tog multidisciplinarnog tima. Dakle, hirurg je samo jedan korak u barijatrijskom programu, ne u barijatrijskoj hirurgiji. Barijatrijska hirurgija je samo deo programa koji mora da počne adekvatnom pripremom, selekcijom i nakon toga praćenjem pacijenata. Dakle, osim endokrinologa, kardiologa, pulmologa, psihološki efekat je ekstremno bitan, informisan pacijent, naravno uloga anestezijologa koja je neverovatna, jer ti pacijenti su dosta često mnogo teži za anestezijologe nego što su za hirurge. Standardizovana hiruška procedura i dugotrajno praćenje su uspeh za dobre rezultate. Hvala na pažnji. Diskusija je otvorena za saopštenje docenta Skrobića. Ognjene, da ja iskoristim privilegiju da te pitam prvi. Ti si pokazao relativnu relaksaciju indikacija za barijatriju, spuštanje indeksa telesne mase, što bi čovjek mogao da očekuje, znači povećanje broja operacija. S druge strane si pokazao onaj broj operacija. Pre nekoliko godina je saopšteno, recimo, da mislim da je za Sjedinjene Američke Države ili za nekoga, da je negde otprilike 400.000 godišnje barijatrijskih operacija, da je to jednostavno limitirano broj barijatrijskih hirurga, ne same indikacije. Da li očekuješ da će možda u budućnosti doći do povećanja broja ukoliko? Taj broj u Evropi još uvek raste, u ostatku sveta još uvek raste, u Americi je trenutno dostignut kapacitet. Dakle, broj hirurga koji radi je enorman, ali jednostavno zdravstveni sistem je takav da kod njih ta operacija ne pokriva je neko bazično još uvek zdravstveno osiguranje, mora dodatno se plati, jednostavno teško je očekivati da taj broj raste s obzirom i na troškove lečenja. Međutim, ono što je interesantno, dosta pacijenata iz Amerike potraži pomoć hirurga u Južnoj Americi, u Meksiku i procenjuje se da otprilike 50.000 Amerikanaca godišnje se operiše van Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, broj raste još uvek kako u Evropi, tako u Sjedinjenim Američkim Državima, ali za očekivati je da napretkom endoskopskih procedura i farmakoterapije ta barijatrijska hirurgija negde dosegne svoj pik. Da li ima još neko? Da, čak kažu da će u ne tako kratkom periodu biti veći broj revizione hirurgije nego što će biti inicijalno. To je sigurno kad se stavi neki procenat. To jest da već sad imamo u Evropi, ja mislim, 7 centara koji rade isključivo revizijonu barijatrijsku hirurgiju. Više se ne bave primarnim procedurama uopšte. Da li imate još neko pitanje? Ja bih samo teo da iskoristim još jedan put ovu priliku da istaknem ovo što je već više puta rečeno, a to je taj multidisciplinarni pristup. Nije bez razloga što pre svega je tu profesor Micić i profesorka Polovina i što smo mi ovde sa druge strane kao hirurzi i naravno naš veliki gost, iz prostog razloga zato što mnoge stvari, posebno u hirurgiji, posebno uvođenjem laparoskopije, mogu da se sagledaju kroz istoriju. Kada je uvedena laparoskopska hirurgija 90. i 91. godine u svetu,
tada je postalo jasno da žučna kesa može da se izvadi laparoskopski. To je već samim po sebi bio jedna istorijska prekretnica. Žučna kesa, ako ste iole vešt hirurg, sa jednom dobrom školom, male su šanse da napravite ozbiljnu komplikaciju. Postoje, kao i u svakoj hirurškoj proceduri, i sve su one ozbiljne, ali su realno manje. Onda se pojavila jedna druga problematika, koja se zove gastroezofagealna refluksna bolest, koja je dobro tolerisana lekovima, ali gde su takođe nađene indikacije za operaciju. Tu hirurgiju koja je krenula laparoskopskim putem su krenuli mnogi da rade. I edukovani i needukovani hirurzi. I dobre škole i loše škole. I onda su nastupili dosta veliki problemi u toj hirurgiji, gde su postojali veliki broj komplikacija koje su, nažalost, i u najvećem broju doživotne, kao problematika. Teško ih je rešiti. Razlog za svega toga jeste što se gastroenterologija, kao jedan od sastavnih delova komplementarnosti digestivne hirurgije o kojoj govorim, povukla iz cele te priče i praktično osudila antirefluksnu hirurgiju, koja je inače sjajna u pravim rukama, na, uslovno rečeno, duboku tišinu, jer jednostavno gastroenterolozi nisu verovali hirurgiji. Sa jedne strane u pravu, sa druge strane, kažem, svi su počeli da rade. Bojim se da se slična stvar sada događa i sa barijatrijskom hirurgijom, naročito u nedovoljno definisanim zemljama kao što je Srbija. Ovde mogu da rade ljudi koji jednostavno imaju želju da to rade i iz toga mogu da proisteknu enormne komplikacije i probleme. I opet se vraća na početak moje priče, samo zahvaljujući kvalitetu endokrinologa koji znaju sa kim sarađuju i sa kojim centrima sarađuju, može da postoji jedna dobra simbioza koja može dovesti do pravog rešenja. Jer hirurgija će svakako u budućnosti imati svoje mesto, ali ova država mora, kao i mnoge druge, da požuri, da stavi zabranu na neki način ljudima koji nisu dovoljno edukovani, koji prave greške, koji prave komplikacije u ovoj hirurgiji, jer greške i komplikacije u barijatrijskoj hirurgiji su u nemalom broju katastrofalne. Jako se teško rešavaju, jako se teško može pomoći tim ljudima i u nemalom broju su te komplikacije takođe doživotne. Jer na kraju krajeva jedan od najvećih hirurga svih vremena naše zemlje i našeg naroda, veliki profesor Zoran Gerzić je uvek govorio deli se hirurgija na dve grupe ljude, samo na debele i mršave. Barijatrijska, gojazni pacijenti, oni su najteži za rešavanje. Tako da ja apelujem pre svega na endokrinologe kod kojih dolaze inicijalno ti pacijenti, da dobro razmisle na koju će hiruršku stranu te pacijente uputiti. Hvala vam. Ja bih samo dodao na ovo što je profesor Simić rekao. Evropa je to prepoznala i mi smo u okviru Evropske asocijacije za gojaznost insistirali na razvoju takozvanih centara za obesity management. Takvih centara u Evropi ima negde 30 i nešto i mi smo u Beogradu uspeli u Kliničkom centru Srbije da akreditujemo naš centar za gojaznost među tih 30 i nešto centara. I to je ovo o čemu Saša govorio, imate multidisciplinarni pristup. Ne može bez toga da se radi i u Evropi vas neće prihvatiti ako nemate, dolaze njihove inspekcije koje kontrolišu to. Ako nemate listu saopštenja, recimo kakve su rezultati, nije sve jedno da ste operisali 100 ljudi i da imate 70% neuspeha. I to je nešto što se takođe služi za registraciju i za dozvolu da neko može da se bavi time. To možda može da prođe još uvek dok nemamo stabilne zakone i sve, ali bez ovoga pristupa o kome je govorio profesor Simić nema dalje napretka. Znači, to nam je i dalo, vidite i sad rezultate o kojima je govorio i Skrobić, da Beograd postaje prepoznatljiv sa svojom barijatrijskom hirurgijom. Postoji ta barijatrijska škola i za odluku o tome ko će ići na barijatrijsku hirurgiju donosi konzilijum u okviru Centra za obesity management. U konzilijumu su lekari različitih specijalnosti, uključujući tu naravno hirurge i anestezijologe, pored endokrinologa, kardiologa, nutricioniste i tako dalje. To je nešto što je izuzetno važno, znači za taj multidisciplinarni pristup, da bismo imali rezultate koji su sad ovakve kakve su. Hvala. Imate još neko pitanje? Profesor, hoćete vi da
dobro, mislim da smo se javili sa gojaznošću, ali mislim da iz onog broja koliko gojaznih očekujemo u budućnosti zaista opravdava potrebu za ovakvom sekcijom. Neko kaže ponavljate teme, ali očigledno teme moraju da se ponavljaju ako stvari nismo rešili. Ako budemo rešili, daj Bože. Nećemo više nikad pričati o njoj, ali ja se nadam da sledećih nekoliko konferencija Srpske medicinske dijaspore da ćemo ovu temu imati i dalje. Ja se zahvaljujem svim spikerima, zahvaljujem se posebno profesoru Hakimu koji je došao iz Londona da nam se pridruži, da podigne kvalitet ove sekcije i zahvaljujem se svim slušalcima na strpljenju i na validnim komentarima. Hvala vam puno, sekcija je završena.
Jeste, možemo da sklonimo. Opet isto u ovoj prostoriji tamo. Pa evo da sam sad prošao, da se sklonimo. Hoćete sve da sklonite ili... Pa kolega treba da najavi pa da se skloni tamo, pa da najavi pa da se skloni tamo i onda mu stolice to baš jako otežavaju. Pazi. Ili ga bilo može da stane ovdje i da čeka. 1, 2, 3, 4, 5, evo i ovaj.
Vaša kraljevska visočanstva, vaše ekscelencije, uvaženi gosti, poštovani predavači i učesnici konferencije, dame i gospodo. Čast mi je da vam iz Doma kraljevske porodice Karađorđević poželim dobrodošlicu na 13. konferenciju Srpske medicinske dijaspore koja se održava pod motom Medicina širom sveta i u Srbiji. Your Royal Highnesses, Your Excellencies, esteemed guests, dear lecturers and participants of the conference, ladies and gentlemen, it is my honor to welcome you from the home of the royal family of Karađorđević to the 13th Serbian Diaspora Medical Conference, which is being held under the motto Medicine around the world and in Serbia. Pre obraćanja naših domaćina i predstavnika institucija koje su podržale ovu konferenciju, tradicionalno prepoznavajući njen doprinos, zamolit ću vas da sada, na početku oficijalnog programa, minutom ćutanja odamo počast svim nevinim žrtvama užasnih tragedija koji su početkom maja potresle Srbiju. Before the addressing of our hosts and representatives of the institutions, let me call you to observe a moment of silence to honor all the innocent victims of the terrible tragedies that shook Serbia at the beginning of May. Večan pomen. May their memory be eternal. Sada vas pozivam da pogledamo promotivni film konferencije. Now, we are going to see the promotional film of the conference.
Konferencija Srpske medicinske dijaspore se tradicionalno održava pod pokroviteljstvom njihovih kraljevskih visočanstava, prestolonaslednika Aleksandra i princeze Katarine, a uz podršku Ministarstva zdravlja, Vlade Republike Srbije, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu, Lekarske komore Srbije, Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Kraljevskog medicinskog odbora i klinike Mayo iz Sjedinjenih Američkih Država. Serbian Diaspora Medical Conference is traditionally being organized under the patronage of Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Catherine, and with the support of the Ministry of Health of the Government of Serbia, the Faculty of Medicine of the Belgrade University, the Office of the World Health Organization in Belgrade, the Serbian Medical Chamber, the Institute of Oncology and Radiology of Serbia, the Royal Medical Board, and the Mayo Clinic from the United States of America. Sada će sve učesnike pozdraviti naš domaćin, starešina Kraljevskog doma Karađorđevića, njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednik Aleksandar. Now, the head of the Karađorđević royal family, His Royal Highness Crown Prince Alexander. Vaše ekscelencije, profesorko Turkolov, profesorko Marković, doktore Skanom, doktore Staniću, članovi Kraljevskog medicinskog odbora i organizacijskog odbora, uvaženi predstavnice medija, dame i gospodo, dobrodošli na otvaranje 13. konferencije Srpske medicinske dijaspore u Belom Doru. Ne treba nam da puno reći da bi upisali koliko je medicina važna za svet u kom živimo. Medicina i njena stalna poboljšanja su omogućili postojanje ljudskog roda. Ne kaže se uzalud da je zdravlje najveće bogatstvo. Vaš rad ovdje je bitan i neophodan za dobrobit drugih, pre svega vaših pacijenta. Ne samo stičnajem znaju kako se boriti protiv bolesti, već i kako im sprečiti. Veoma sam ponosan da mogu moju suprugu, princezu Katarinu, i na sve divni ljudi koji su pomogli njenu viziju. Zbog vas je ova konferencija tako uspešna. To je rezultat tog vrednog rada i truda. Hvala svima vama koji si danas, kao i svi radnjih godina, dajte svoj doprinos. Ova konferencija je divan primjer nastava tradicije moje porodice, pomagala bolnicama i lekarima. Ponosim smo što nastavljamo zavet i moje predaka, kao su svi radili isto. Želim vam uspehu konferenciju i još puno u budućnost. Your Excellencies, Professor Turklov, Professor Marković, Dr. Skano, Dr. Stantic, members of the Royal Medical Board and Organization Committee, distinguished lecturers, media representatives, ladies and gentlemen, I'm very happy to welcome you to the White Palace to the official opening of the 13th Diaspora Medical Conference. There is no need to use too many words to describe the importance of medicine in the world. It basically goes without saying that medicine and its constant improvements have made it possible for humankind to exist. It is not said in vain that health is the greatest of wealth. Your work here is important and essential for the well-being of others and, before all, your partners. Not only by knowing knowledge, how to fight diseases, but also how to prevent them. I'm very proud of my wife, Crown Princess Catherine, and all the wonderful people who have supported her vision and made it possible for this conference to be so successful. The results of your dedicated work and efforts can be seen here today. I'm very grateful to all of you who are contributing today and to all the previous years. This conference is one of the best examples of how we are continuing my family's tradition in helping all and supporting hospitals and doctors. It was done by all of my ancestors, and we're proud to continue that tradition today. I wish you all a successful conference and many more in the future. Thank you very much.
Hvala vam, vaše kraljevsko visočanstvo. Thank you, Your Royal Highness. Izuzetno nam je zadovoljstvo što značaj konferencije Srpske medicinske dijaspore prepoznaje i svoju podršku tradicionalno pruža i nadležno ministarstvo vlade Republike Srbije. Imam čast da najavim sledećeg govornika, profesorku doktorku Vesnu Turkulov, državnu sekretarku u Ministarstvu zdravlja. We're extremely pleased that the importance of the Serbian Diaspora Medical Conference has been recognized and traditionally supported by the competent ministry of the government of the Republic of Serbia. I have the honor to announce the next speaker, Professor Dr. Vesna Turkulov, State Secretary in the Ministry of Health. Vaša kraljevska visočanstva, drage kolege, dame i gospodo, ja danas imam izuzetnu čast i zadovoljstvo da vam se obratim kao državni sekretar ispred Ministarstva zdravlja Republike Srbije na otvaranju ovog veoma važnog naučnog skupa. Ministarstvo zdravlja uvek podržava održavanje ovih konferencija koje svakako imaju za cilj podizanje kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga našeg stanovništva na najviši mogući nivo. Kako smo čuli od prethodnih govornika, već 13. put srpska medicinska dijaspora, odnosno najveći stručnjaci, se okupljaju ovde kako bi razmenili iskustva i najnovija saznanja iz različitih oblasti medicine. Ja se još jednom želim da zahvalim njenom kraljevskom visočanstvu, princezi Katarini i njenoj fondaciji, ne samo na organizaciji ovoga naučnog skupa, već pre svega na podršci koju ona već dugi niz godina pruža u vidu donacije vredne medicinske opreme zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Ja bih još jednom želela da vam poželim dobrodošlicu, da vam poželim uspešni rad na konferenciji u svoje lično ime i Ministarstva zdravlja Republike Srbije i da vam poželim ugodan boravak u našoj zemlji i glavnom gradu. Your Royal Highnesses, dear colleagues, ladies and gentlemen, as the State Secretary in front of Ministry of Health, Republic of Serbia, I have the extraordinary honor and pleasure to greet you and to wish successful work at this very important medical conference and a pleasant stay at our country in Belgrade. Thank you. Hvala, profesorko Turkulov. Thank you very much, profesor Turkulov. Kako se nalazimo u domu kraljevske porodice, jedna reč prosto se nameće kao prva asocijacija, tradicija. Srpska medicina svakako ima bogatu i uspešnu tradiciju koja se ogleda i u glavnom cilju i motivu ove konferencije, razmeni znanja i iskustava kao i zajedničkoj saradnji. Na tradiciji i istoriji počivaju temelji na kojima gradimo budućnost. Kako bi nam i ta budućnost bila sigurna, staraju se oni koji školuju nove generacije lekara. Zadovoljstvo mi je da najavim prodekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesorku doktorku Ivanku Marković. As we are here in the home of the royal family, one word just comes to our minds, and that's tradition. Serbian medicine certainly has a rich and successful tradition, which is reflected also in the main goal and the motive of this conference, the exchange of knowledge and experiences as well as joint cooperation. Tradition and history are the foundations on which we are building the future. Those who educate new generations of doctors are the ones who are enabling our future to be secured and safe. It is my pleasure to announce the Vice Dean of the Medical Faculty of the University of Belgrade, Professor Dr. Ivanka Marković. Vaša kraljevska visočanstva, uvažene kolege, dame i gospodo, čast mi je i zadovoljstvo da vas pozdravim u ime dekana Medicinskog fakulteta, profesora Lazara Davidovića i celokupnog dekanskog kolegijuma i da poželim uspeh 13. konferenciji Srpske medicinske dijaspore, čiji je medicinski fakultet suorganizator. Takođe, izuzetna mi je čast da pozdravim i sve naše uvažene predavače koji su prihvatili poziv da svojim predavanjima doprinesu značaju i kvalitetu ove konferencije. U 100-godišnjoj tradiciji medicinskog fakulteta on je zauzeo izuzetno važno mesto kao najvažnija ustanova medicinske edukacije ne samo u zemlji, nego i u regionu. I ne samo to, ta edukacija se odnosi ne samo na dodiplomske studije, već i na sve oblike poslediplomskih edukativnih aktivnosti od
master studija, specijalističkih studija, doktorskih studija, ali takođe i programa kontinuirane medicinske edukacije. Za one koje zanima istorija, možda je zanimljivo reći da je Medicinski fakultet prepoznao značaj kontinuirane edukacije lekara još 1924. godine, kada su organizovani prvi kursevi za lekare u 10 medicinskih specijalnosti. I sve vreme od tada Medicinski fakultet prepoznaje kontinuiranu edukaciju lekara kao izuzetno važan segment svoje aktivnosti. U skladu s tim izuzetno nam je čast da učestvujemo kao suorganizatori u programu konferencije Srpske medicinske dijaspore, jer se ova konferencija tokom prethodnih 13 godina ustanovila kao jedan izuzetno važan događaj za našu medicinsku zajednicu koji omogućava da naši lekari dođu u kontakt sa vrhunskim saznanjima aktuelne medicine u svetu i sa novim istraživačkim prodorima koji su značajni za oblast medicine. U skladu s tim nadam se da će ova konferencija biti inspiracija za sve kolege koji su prisutni, pre svega za one mlađe među vama, koji će na taj način negde poželiti da dostignu najveće visine u domenu medicinske prakse i medicinskog istraživanja, a da će mnogi od vas uspeti da uspostave saradnju sa kolegama koji upoznaju na ovoj konferenciji. Takođe, našim gostima želim prijatan boravak u našem gradu uz želju da ih uskoro ponovo vidimo na nekoj od sledećih naših konferencija. Your Royal Highnesses, distinguished guests, dear colleagues, ladies and gentlemen, on behalf of the Dean of the School of Medicine, Professor Lazar Davidovic, and the board, it is my pleasure and a privilege to welcome all the participants of the 13th Medical Diaspora Conference. It is also my privilege to welcome all our distinguished lecturers who have accepted the invitation to participate at this meeting. During its 100-year tradition, Faculty of Medicine has established itself as a leading institution in medical education in the region, not just in the field of undergraduate education, but also in all forms of educational activities for the doctors who graduated medicine. For those of you who are fond of history, it may be interesting to note that Faculty of Medicine recognized the need for education of doctors as early as 1924, when the first courses for doctors were organized in 10 medical fields. Ever since, it has remained an important aspect of our activity, and therefore it is our pleasure to be a part of 13th Serbian Diaspora Medical Conference, a conference that has established itself as an important event throughout these 13 years, enabling meeting of distinguished medical experts and our medical community. Also, it enables our medical doctors to keep up to date with state-of-the-art medical knowledge and scientific breakthroughs. We hope that this conference will be an inspiration for medical doctors in the audience, especially the young ones, to strive towards highest achievement in medical practice and research, and that for many of you, it will be an opportunity to meet people with whom you will establish long-lasting collaboration in the future. Also, I wish our guests to have a wonderful time in our beautiful city, and I hope that we will have an opportunity to welcome them again on some of the future conferences. Wish you all a very successful conference, and thank you. Hvala vam, profesorko Marković. Thank you, professor Marković. Medicina napreduje iz dana u dan. Stalno se dolazi do novih otkrića i saznanja u ovoj oblasti i od izuzetne je važnosti da se iskustva lekara širom sveta dele i da novosti dođu do svih krajeva planete. Zato je bitno da postoji krovna organizacija lekara, ona koja povezuje sve krajeve naše planete. Čast mi je da pozovem šefa Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, doktora Fabija Skana, da nam se obrati. Medicine is advancing on a daily basis. New discoveries are constantly being made, and it is extremely important that the experiences of doctors around the world are shared and that the new findings reach all corners of our planet. That is why it is important that there is an umbrella organization of the doctors which connects all parts of the world. I am honored to invite the head of the World Health Organization office in Serbia, Dr. Fabio Scano, to address us. Thank you very much, Crown Prince, State Secretary Vesna, Crown Princess. Thank you so much for inviting me here. Uroš, how do we do? I shall translate consecutively. And
It's an honor to be here. It's my second year that I come to the meeting of the Serbian diaspora, and I'm really committed to it and also working with Princess Katerina. And I'd like to make 2 points about it. Ovo je moj drugi put da sam na ovoj konferenciji. Ja sam naravno vrlo zahvalan na svoj saradnji princezi Katarini i želim sada da istaknem 2 stvari. And I apologize if I cannot do the Serbian translation myself. I've been living here for 18 months. I've taken 60 classes, but what I know how to say is govorim sirski, zato što živim i radim u Belgradu. Izvinjavam se što ne mogu da vam se obratim i na srpskom. Ja živim u Beogradu, uzimao sam časove srpskog, ali nažalost mogu malo toga da kažem na srpskom. I promise I will make more efforts. No, that's a joke. Don't translate. Why it's important to the medical diaspora? Because somehow it's also the same model that I can tell you that WHO uses. Basically, is to share the best practices and to adapt to the local context that are evidence-based. Best practices that are evidence-based. And always on the same point, and I take the liberty to do so, Vesna, I can tell you that I accompanied Minister Grujucic to Denmark in March. She had a very busy agenda, but she took the time to spend 3 hours with the Serbian doctors in Copenhagen. Zašto je ovakva konferencija važna? Naravno, to je pre svega zbog toga da bi lekari mogli da dele svoje saznanja. Želim da vam dam jedan primjer. Ministarka zdravlja, doktorka Grujičić, bila je u martu u Kopenhagenu u Danskoj i uz sav svoj raspored koji je bio popunjen, našla je vremena da se obrati i srpskim lekarima koji su tamo bili. I can only tell you that my impression, because I can't tell you what she says, is that she was really energized by the experience. Mogu samo da vam prenesem moj lični utisak, pošto nisam razumeo, razgovori su bili na srpskom, a to je da je profesorka Grujičić bila izuzetno inspirisana susretom sa tim lekarima. And the second point that I'd like to make is about mental health. Druga tačka o kojoj želim da vam govorim jeste mentalno zdravlje. There are so many issues that are important in health, and I don't want to diminish any of that. Mnoge su stvari važne u javnom zdravlju i ja ne želim da umanjujem značaj ni jedne od njih. But what we learned from COVID is that actually mental health is closer to each one of us than what we thought. Ali ono što nam je kao iskustvo ostalo posle COVID-a jeste da je mentalno zdravlje uvek pri vrhu tema kojima se zdravstvo bavi. And unfortunately, we are also learning it the hard way with the very unfortunate and awful events that happened in Serbia 1 month ago. Nažalost, danas smo u prilici da na teži način učimo o značaju mentalnog zdravlja, naročito posle tragičnih događaja u Srbiji od pre mesec i više dana. WHO Constitution is dated 1946, and this how it reads: health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Ustav Svetske zdravstvene organizacije donet je 1946. godine i on definiše zdravlje ne samo kao odsustvo bolesti, već i kao potpuno fizičko i duševno blagostanje čoveka. Unfortunately, for all the cases that followed, we associated mental health with mental illnesses and with curative services. Nažalost, mi smo vrlo često do sada identifikovali mentalno zdravlje sa mentalnim bolestima i njihovim lečenjem. Instead, we should focus on mental health as our health and to talk about it. Umesto toga, trebalo bi da pričamo o mentalnom zdravlju kao o sopstvenom zdravlju. I hope that in your reception package, you had this and you scan it, because I have your answers. Nadam se da ste svi na ulazu dobili ovaj list sa ovim QR kodom. On je zbog jedne ankete koju Svetska zdravstvena organizacija radi o mentalnom zdravlju. It wasn't meant to test you or to do any tricky thing. Absolutely not. Nije namenjen tome da se mnogo raspituje o vama, apsolutno ne. It was meant to highlight the importance of mental health as health. Nego da nama malo pomogne da se snađemo po pitanjima mentalnog zdravlja. Which is good, because 50% of the responders you said that mental health is about health, your health, and not illnesses.
Zadovoljni smo dosadašnjim rezultatima, jer koliko smo videli, 50% učesnika koje je odgovorilo na ovu anketu izjavilo da mentalno zdravlje smatra pitanjem sopstvenog zdravlja. Maybe this is because we are medical doctors, so that we pretend to know everything, even when it comes to ourselves. To se nadam da nije zbog toga što smo mi svi ovde lekari i da se pretvaramo da sve znamo o zdravlju. But guess what? Only 1/3 of you said that they take care enough of themselves and their own mental health. Ali moram da kažem da je samo 1/3 učesnika u anketi izjavila da se aktivno bavi svojim mentalnim zdravljem. And this is what should make us think. I nad tim treba da se zamislimo. To reach out to others when we need and when the others need. O sopstvenim potrebama i o potrebama drugih. And to refer ourselves or to the people we love to professional carer. I da sami sebe, a takođe i ljude do kojih nam je stalo, koje volimo, uputimo na to da se obrate za profesionalnu pomoć. If you like to know more about it and have a conversation about your mental health, please join us to the next session that will happen, I guess, in this room right after the opening. A ako želite da čujete više o mentalnom zdravlju, pozivam vas da se pridružite prvoj sesiji koja je upravo na to temu i, koliko mi se čini, upravo je odmah posle svečanog otvaranja. And we will discuss the importance of mental health as our health. Gde ćemo razmatrati mentalno zdravlje kao naše sopstveno zdravlje. Thank you. Hvala vam. Hvala doktoru Skanu. Thank you, Dr. Skano. Konstantno usavršavanje i unapređenje znanja, kao i održavanje visokog stepena kvaliteta zdravstvenih usluga, od ključne su važnosti za medicinu, a samim tim i za celokupno ljudsko društvo. U našoj zemlji programom kontinuirane edukacije i svim svojim drugim aktivnostima o tome se predano stara Lekarska komora Srbije, čiji će nam se direktor, dr. Miodrag Stanić, sada obratiti. Constant improvement and advancement of knowledge, as well as maintaining a high level of quality of health services, are of key importance for medicine and thus for the entire human society. In our country, the Medical Chamber of Serbia is the institution that is in charge of that through its program of continuous education, and its director, Dr. Miodrag Stanić, will now address us. Vaše kraljevska visočanstva, poštovani predstavnici Ministarstva zdravlja, poštovani profesori medicinskih fakulteta Srbije i iz inostranstva, uvažene koleginice i kolege, dragi gosti. Velika mi je čast i neizmerno zadovoljstvo što mogu da vam se obratim na ovom eminentnom skupu u ime Lekarske komore Srbije, naše velike lekarske porodice, naše zajedničke kuće lekara Srbije. Da vam poželim dobrodošlicu u našu prelepu Srbiju i uspešan i plodonosan rad na Kongresu Srpske medicinske dijaspore pod pokroviteljstvom njegovog kraljevskog visočanstva prestolonaslednika Aleksandra i princeze Katarine. Skupu koji je po 13. put okupio naše lekare i goste, eminentne eksperte iz mnogih oblasti medicine iz čitavog sveta, gde će lekari imati prilike da razmene i unaprede svoje znanja i iskustva i steknu nove kontakte i prijateljstva. Lekarska komora Srbije je dugogodišnji, ponosni partner ove konferencije. Naše opredeljenje i trajni cilj je podrška ovakvim naučnim skupovima koji pružaju brižljivo odabrane teme, predavače i instruktore najvišeg stručno-profesionalnog nivoa i mogućnost značajnog unapređenja naučnih znanja i veština čitave lekarske akademske zajednice. Drage koleginice i kolege, pred nama se nalazi spoj mudrosti, iskustva i posvećenosti naših učitelja, profesora, eminentnih domaćih stručnjaka, kao i naših eksperata iz dijaspore, plejada predanih nastavnika koji mladim generacijama srpskih lekara prenose znanja i usađuju ljubav prema našem divnom, humanom zanatu, medicini. Učeći ih struci i nauci, ujedno ih uče i životu, humanosti i čovekoljublju. Učeći ih
To nam daje nadu i ulijeva sigurnost da je naša struka na pravom putu i da se naši pacijenti nalaze u sigurnim rukama ozbiljnih i profesionalnih lekara. Ali pre svega dobrih ljudi, posvećenih svojoj profesiji i vođeni trajnom željom filantropije i humanizma ka dobrobiti naših pacijenata. Izražavam duboku zahvalnost kraljevskim visočanstvima, prestolonasledniku Aleksandru i princezi Katarini na njihovom neumornom radu, a naročito na unapređenju i promociji našeg zdravstvenog sistema. Njihova kraljevska visočanstva su trajna inspiracija patriotskog i humanog delovanja sa ciljem pomoći i podrške našoj domovini i našem narodu. Poštovane kolege, neka vam napredak i dobrobit našeg esnafa, kao i briga za pacijente, budu sveti cilj. Želim vam uspešan rad i prijatno druženje. Hvala doktoru Staniću. Thank you, dr. Stanić. Značaj i doprinos koji na unapređenju rada zdravstvenih radnika ima konferencija Srpske medicinske dijaspore prepoznat je i dobro poznat širom sveta. Iz čuvene Mayo klinike u Sjedinjenim Američkim Državama, što je svakako institucija čime govori samo za sebe, obratit će nam se članica organizacijskog odbora konferencije, profesorka doktorka Vesna Garović, the significance and contribution that the Serbian Diaspora Medical Conference has on the improvement of the work of healthcare professionals has been recognized and well known around the world, from the famous Mayo Clinic in the United States, institution whose name speaks for itself, the member of the organization committee of the conference, Professor Dr. Vesna Garović. Dobar dan svima. Iz razloga da skratim moje predavanje i pošto ima dosta ljudi koji stoje pozadi, ja ću preći na engleski. Your Royal Highnesses, Excellencies, dear colleagues from Belgrade, Serbia, and abroad, including my dear colleagues from Mayo Clinic, it is my pleasure and honor to greet you all today. I want to start by first expressing my deepest gratitude to our royal couple for streamlining and organizing our efforts in collaboration. And over the last decade, even more, there are focused efforts with two major goals. First, to bring our expertise and experience from abroad and to share that with our colleagues, hoping that Serbian medicine will keep at the high standard. Second, we actually try to develop the structure and organization for the training of our junior and mid-career specialists to come to Mayo and other institutions and to have the first-hand exposure and experience when it comes to the medicine in the leading institutions. We will continue to work along those lines. My special thanks actually also goes to my colleague from Mayo Clinic and to other physicians from around the world who actually take their time to travel, to come, to lecture, to spend the time with Serbian physicians and to share their experience and expertise. Thank you very much. You are doing a great work and great job for Serbian people, for their physical and mental health. And I think we all know that we are in great need for both. Many thanks for organization. Again, Princess Katarina and Prince Alexander, we will be eternally grateful to your efforts. Thank you very much. Hvala, profesorko Garović. Thank you, Professor Garović. Znajući vrlo dobro koliko je bitno da lekari budu međusobno povezani, da rade zajedno, da razmenjuju i unapređuju svoje iskustva, njihova kraljevska visočanstva osnovale su Kraljevski medicinski odbor koji okuplja vrhunske stručnjake. Kako je humanitarni rad naše kraljevske porodice velikim delom usmeren na pomoć zdravstvenom sistemu Srbije i Republike Srpske, saveti, stručnost i podrška lekara članova odbora su od neizmernog značaja za naš kraljevski par. Knowing very well how important it is for the doctors to be interconnected, to work together, to exchange and improve their experiences, the Royal Highnesses established the Royal Medical Board, which brings together top experts also
as the humanitarian work of our royal family is on a large-scale basis focused on helping the healthcare system of Serbia and the Republic of Srpska, their advice, expertise and support are of immense importance to our royal couple. Pozivam sada predstavnika Kraljevskog medicinskog odbora, profesora dr. Aleksandra Ljubića, da nam se obrati. I call upon the representative of the Royal Medical Board, Professor Dr. Aleksandar Ljubić, to address us. Vaša kraljevska visočanstva, ekscelencije, dame i gospodo, u ime Kraljevskog medicinskog odbora ja i u svoje lično ime imam da izrazim dve zahvalnosti i da dam jedno kratko razmišljanje kako smo mi ovde gde smo. Ta zahvalnost se odnosi prvo na članove naše medicinske dijaspore. Oni decenijama podržavaju našu zemlju, dovode prijatelje, saradnike, vrhunske profesionalce i omogućavaju našim ljudima da koriste puteve koje su oni zacrtali, zato mnogo hvala. Drugi kome želim da se zahvalim su članovi Kraljevskog Medical Board ili Kraljevskog medicinskog borda. Skoro 20 i više od 20 godina grupa vrhunskih profesionalaca pokušava da pomogne i da ove velike napore princeze Katarine i cele fondacije na neki način usmerimo što je bolje moguće. To je veliki napor, trud i energija i moja posljednja stvar će se odnositi na to moje razmišljanje kako i zbog čega je do toga došlo i ključ toga sedi ovde sa nama princeza Katarina koja ne samo da je svojom energijom sve nas okupila i nametula nam imperativ da i mi radimo kao što i on radi za svoju zemlju, već je unela mnogo ljubavi i pokazala kako se voli i bori za nešto što ti je mnogo važno. So I'll shift to English because of foreign guests and Your Royal Highnesses, Excellencies, colleagues. This is my opportunity to, on behalf of Royal Medical Board, jointly pay all the tribute and gratitude to all the diaspora doctors working with us all the time and bringing their friends and peers to our Serbia. Also accepting all our young and little less young doctors going away and trying to see the world of medicine abroad. So thank you for this long cooperation and assistance. We are glad to have you here. The other one that I want to thank are the members of the Royal Medical Board, which was comprised of most prominent experts in different fields that put the energy of their life into helping of efforts of Princess Catherine to improve the medical situation and health in Serbia. As our State Secretary just stated, not only organizing these conferences, but bringing for the last 20 years a lot of help to each hospital and health institution and a lot of individuals here in Serbia. So we know that education, networking are the most important. We are going to have this and many more conferences, but I would like to finish with the citation that for me explains why we all gathered around Princess Catherine. And this is the citation of old German philosopher who said that success is not the key to happiness. Happiness, on the contrary, is the key to success. If you love what you do, then you are going to be successful. So thank you for all this love for Serbia and our country.
Hvala profesoru Ljubiću. Thank you, professor Ljubić. Na kraju zvaničnog otvaranja ove konferencije obratit će nam se njeno kraljevsko visočanstvo princeza Katarina, njena želja da pomogne svakom kome je pomoć potrebna, njen svakodnevni predani rad da omogući bolji život ljudima, inspiracija su za svakoga ko se bavi humanitarnim radom. Ako je upitate šta je ono što je najviše čini srećnom, reći će vam da je to saznanje da je nečiji život učinila boljim i da na svetu nema veće radosti od radosti davanja drugima, kao što su je svojim primjerom u njenoj mladosti naučili njeni roditelji. At the end of the official part of the program, Her Royal Highness Crown Princess Catherine will address us. Her desire to help everyone who needs support, her daily dedicated work to enable a better life for people are an inspiration for everyone who is engaged in humanitarian work. If you ask her what makes her happiest, she will tell you that it is the knowledge that she has changed someone's life for the better, and that there is no greater joy in the world than the joy of giving, as she was taught by example by her parents at her young age. Njeno kraljevsko visočanstvo, princeza Katarina, Her Royal Highness Crown Princess Catherine. First of all, I would like you to know that I feel like I'm dreaming. This is something that I see today, your support, your goodwill to come, to be together, has meant so much to us. We came to this country 21 years ago, to our country, my husband and I, and we came with a commitment to help everyone, regardless religion or ethnic origin. And I also owe it to my parents, who taught me the joy of giving, not the joy of taking. They were big philanthropists, and they taught me how in life we came to help all those in need. And I grew up in a home where giving was all about. And you today are here together to make this world a better place. We're here 21 years, and our doctors, our nurses, our medical people had to put up with the conflict, have lost a lot of time, and have done their best. And these are our heroes for us, for my husband and I. They are our heroes. And gathering here today creates an atmosphere of friendship, exchanging ideas, and trying to keep our people healthy. Because if we were to give them one gift in this world, is their health. And all of you here are working for that. And we're here for you to do what we can do. And I want to thank my husband, my king, he's my king too, for bringing me to this great country and for giving me this opportunity to make the difference. Thanks to all our friends, all our doctors, and all of you people who were determined to come and join us from other parts of the world as well as Serbia. I'm supposed to be reading this speech, and I will do it quickly because someone did it and I don't want to let them down. Dragi prijatelji, dobar dan I dobrodošli na našu konferenciju. Hvala vam što ste sa nama, nadam se da se vidimo u junu sljedeće godine na Belom dvoru. Nadam se da ćete uživati, da će ova konferencija biti o koristi. Your Excellencies, dear lecturers, dear guests, dear friends, I have the great pleasure to greet you, eminent doctors from abroad, our wonderful doctors from Serbia, and our esteemed lecturers. I'm very proud that we are opening the 13th Serbian Diaspora Medical Conference, and I thank you for joining us
and making it possible to continue this important effort. I would like to take this opportunity to thank and praise all the doctors from around the world, as well as from our country and the region, from their selfless struggle and great courage in their constant care for their patients. With your work and dedication, you are contributing to the world so much. Thank you on behalf of us all. Serbia has a successful tradition in medical science. We have very good and qualified doctors. With the work at this conference, we are making a contribution to keeping the tradition at the highest level. We are further developing and promoting this exchange of knowledge and experience among doctors. These conferences are very important events, and I'm very pleased that there is a huge interest among our doctors in the diaspora and in the country to support us and to participate. We remain determined in creating conditions in which viable scientific medicinal findings are exchanged between the diaspora and Serbia. But even more, this conference is also about creating friendships. With these joint efforts, we are bringing a better future to our country. Serbia needs you and your knowledge, and our people thank you for your desire to help. But also the world need to know how great knowledge Serbian doctors have. I'm always telling our friends abroad how proud I am of our Serbian medicinal workers, and in one of the best opportunities for the people in the world to see why I'm always speaking so highly about doctors. It's very important that doctors have this opportunity to exchange ideas in their fields of expertise. I hope you'll be able to further share the gained experiences with your colleagues and help the patients benefit. I thank your partners who have been helping us organize this conference every year. Your help and support has made it possible. I wish to thank the Ministry of Health for its continued support, the Medical Chamber of Serbia, the World Health Organization, the Medical Faculty of University of Belgrade, the Institute of Oncology and Radiology of Serbia, the Association of Radiologists of Serbia, the Royal Medical Board, the Mayo Clinic from the United States, and Lifeline offices in Chicago, New York, Toronto, London, and Athens, and my foundation in Belgrade. 30 years ago, I opened the first office in Chicago, Lifeline, and actually the board of directors was just here looking after the orphanages and sending gifts for over 1,000 orphans that come for Christmas and Easter in this room, in this palace, and all the gifts come from the Chicago office. 30 years ago, the next office was New York, then it was London, Toronto, London, and Athens. And I'm very grateful to Lifeline for their support as well. I wish all the participants every success at this conference, and I sincerely hope that we will see each other again at our next conference from 6 to 8 June 2024, which will be the 14th Serbian Diaspora Medical Conference. I would like to say something that is in my mind, and I want to share it with you. When I was very young, and I was so grateful for having such an incredible mother, I asked her, what is your wish about? What do you want me to be? What is your vision in me? She says, I only have one wish for you. And I was so happy. I thought, only one, how lucky I am. I said, what is it? She says, I want you to be a good example in life. We don't have enough good examples. In a memory of my mother, I like to dedicate this day to her for giving me this opportunity, and to my husband, who gave me the opportunity to follow what my mother asked me, and for him to bring me to this great country with these great people that have so much faith in us and us in them. We thank you all for being here, and please become friends, exchange your knowledge, exchange your time together, and next time you are here in our country, bring your family as well. We are here for all of you, and you're here for all of us. Let's continue this friendship forever for the good health of the people, not only in Serbia, but all over the world.
Ja ću vam sada brzo pročitati prevod princezinog govora. Veoma sam ponosna što otvaramo 13. medicinsku konferenciju Srpske medicinske dijaspore i hvala vam što ste nam se pridružili, omogućili nastavak ovog značajnog truda. Koristim priliku da zahvalim i uputim pohvale svim lekarima iz celog sveta, kao iz naše zemlje i regiona, na nesebičnoj borbi i velikoj hrabrosti u stalnoj brizi za pacijente. Svojim radom i posvećenošću dajete ogroman doprinos svetu. Hvala vam u ime svih nas. Srbija ima uspešnu tradiciju u medicinskoj nauci, imamo veoma dobre i kvalifikovane lekare. Radom na ovoj konferenciji dajemo doprinos da ta tradicija bude na najvišem nivou. Dalje razvijamo i promovišemo razmenu znanja i iskustava među lekarima. Naše konferencije su veoma značajni događaji i veoma sam zadovoljna što među našim lekarima u dijaspori i u zemlji postoji veliko interesovanje da nas podrže i učestvuju. Ostajemo odlučni u stvaranju uslova u kojima se razmenjuju vredni i naučni medicinski nalazi između dijaspore i Srbije. Ali još više, ova konferencija postoji zbog stvaranja prijateljstava. Ovim zajedničkim naporima donosimo bolju budućnost našoj zemlji. Srbiji ste potrebni vi i vaše znanje, a naš narod vam je zahvalan što želite da pomognete. Ali i svet treba da zna koliko znanja imaju srpski lekari. Našim prijateljima u inostranstvu uvek govorim koliko sam ponosna na srpske lekare, a ovo je jedna od najboljih prilika da ceo svet vidi zašto uvek tako pohvalno govorimo o našim lekarima. Veoma je važno da lekari imaju priliku da razmenjuju ideje u svojim oblastima stručnosti. Nadam se da ćete stečeno iskustvo moći dalje da podelite sa svojim kolegama i pomognete pacijentima da od toga imaju koristi. Zahvaljujem našim partnerima, čija pomoć i podrška su nam svake godine omogućavali da organizujemo ovu konferenciju. Ministarstvu zdravlja, Lekarskoj komori Srbije, Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, Udruženju radiologa Srbije, Kraljevskom medicinskom odboru, klinici Mayo iz Sjedinjenih Američkih država, kancelarijama humanitarne organizacije Lifeline u Čikagu, Njujorku, Torontu, Londonu i Atini i naravno mojoj fondaciji u Beogradu. Svim učesnicima želim uspešan rad i iskreno se nadam da ćemo se ponovo videti na našoj sledećoj konferenciji od 6. do 8. juna 2024. godine, što će biti 14. konferencija Srpske medicinske dijaspore. Dragi prijatelji, dragi gosti, dame i gospodo, ovim je zvanični program otvaranja 13. konferencije Srpske medicinske dijaspore završen. Zahvaljujemo svima na pažnji, a učesnicima konferencije želimo srećan rad i da uživaju u programu koji je pripremljen. Hvala vam svima. This concludes the official program of the opening of the 13th Serbian Diaspora Medical Conference. We thank you all for your attention and we wish the participants to enjoy the conference. Thank you. Zamolio bih naše drage goste da se pridruže njihovim kraljevskim visočanstvima za jednu zajedničku fotografiju. I would like to ask our dear guests to join the Royal Highnesses for a joint photograph.
dear doctors, dear guests, dragi lekari, dragi gosti, molim vas sad takođe za jednu zajedničku fotografiju ispred portreta njegovog veličanstva kralja Aleksandra I u centralnom holu ili takozvanom
Dobar, ili treba ovo uopšte? Dobro. Dobar dan svima. Hvala vam na ovoj lepoj pažnji koju ukazujete našoj sesiji. Tema mentalnog zdravlja je postala jedna tema koja sada zaokuplja mnogo više pažnje nego što je zaokupljala do prošle i pretprošle godine. I ja se pitam, s jedne strane sam presrećna i srce mi je puno što jeste tako, a s druge strane se pitam šta se to dogodilo i otkud to da je sada nekako svest, rekla bi, o mentalnom zdravlju negde podignuta. Postoji više interesovanja. Ova sesija koju dr. Fabio Scano i ja smo zajedno osmislili, pre svega ima taj cilj i da nas samo za trenutak, za ovih sat i 10, 20 minuta koliko imamo, da nas negde stavi, da se negde zapitamo, a šta je to u stvari kad mi pričamo o mentalnom zdravlju? O čemu mi u stvari pričamo? Ili o čemu ne pričamo? Ja ću sada da prepustim dr. Skanu da da jednu uvodnu reč, pa ćemo se onda ja i on malo smenjivati, malo na engleskom, malo na našem jeziku i onda ćemo vam predstaviti isto tako naše učesnike ovog razgovora, ovog panela i nadamo se da ćemo vas motivisati da zajedno zaokružimo ovu sesiju u jednom zajedničkom razgovoru. Thank you, Sanja, and good afternoon again. I think it was just half an hour that we were in the same room. I will be speaking in English only. This is one of the limitations of not being fluent in Serbian, and you will see me that I will lean towards there because I will need a translation. Sorry, your name? Sanja. Another Sanja will be translating for me. We are really happy about this session that actually has been in the making for almost 1 year, I have to say. And I'm also very thankful to Princess Catherine because she immediately recognized the importance of mental health. I'm by background a medical doctor. I'm not a psychologist. I'm not a psychiatrist. And that I think is my role in this panel, is to highlight the importance of mental health for me, for you, because it affects everyone. What we learned from COVID, and also as WHO as an organization, is that there is a much bigger need for mental health, a much bigger need to destigmatize it among the medical community, but also among the population. There is a much needed need to improve the capacity of both community workers and also of the health worker to recognize and to prevent cases. And we have also seen with COVID that there are so many more mental health events with youth, and that is where we should start from, because if you have to start from somewhere, youth is exactly the right starting point. We have an area of panelists today that are really top-notch across the globe. You will see that sometimes they will speak about something that is an interface with what we are discussing today, and that is the beauty of it, is to take it from different angles and to see how each of the specialty that they are engaged with can contribute to talk about mental health. So without further ado, you already introduced yourself. That was your introduction, Sanja, correct? No, I did not introduce myself. Oh, all right. So I've already introduced myself and they know me, so... Let me just then, I need to get I will my... go to the other Sanja Okay, yeah, I need to get my glasses. Treba mi naočare i jel možete da mi date ovo što ste printali? Što ste ištampali?
Dobro. Ako mogu da kad snimite, stavite video, da ima nešto kad ti govori, ne samo slike. Super, šta govori? Bilo šta, nešto što ima smisla. Aha, dobro, no, you're introducing Tamar. Razmišljam o tome kako sebe da predstavim. Pre svega, ja sam klinički psiholog i psihoterapeut i krenula sam iz Beograda, iz bolnice Dragiša Mišović, sa profesorkom Vukov. I onda sam se zaljubila u porodičnu psihoterapiju i onda sam otišla u Njujork na 2-3 godine specijalizacije iz porodične psihoterapije na Ackermanovom institutu. I što bi rekli, i tu sam 35 godina. I što bi rekli moja braća Amerikanci, and the rest is history. Već nekoliko godina zajedno u saradnji sa princezom Katarinom i sa Medical Boardom organizujemo sesiju mentalnog zdravlja i to je moja velika, velika čast i privilegija da nekako mi je dato to poverenje da svake godine pokrenemo razgovor o mentalnom zdravlju i različitim oblastima mentalnog zdravlja. Ove godine, kao što rekoh malo pre, mentalno zdravlje ima neko sasvim drugo značenje nego do pre nekoliko godina. I ono što bih vas ja sada zamolila jeste da se vratimo na onaj kratak upitnik od 3-4 pitanja, a to je kad pomislite i kad vam neko pomene mentalno zdravlje, koja vam je prva reakcija? Kad vam neko pomene od članova porodice da je depresivan, da ga muči, da ga boli, da ima, počne od noćnih mora, počne od toga da možda čak i čuje neke glasove, da ne može da ustane iz kreveta, da razmišlja o tome da li može uopšte da pregura taj dan, da razmišlja o tome da se razvede, da ne zna da li je dobar roditelj. Koja je prva reakcija? Da li je prva reakcija, ma bit će sve to u redu, možda daj da sednemo da popričamo, kako bi bilo da s nekim popričaš, ali ti profesionalna pomoć. Kada čujemo dijagnozu depresije, koja nam je prva reakcija? I uopšte ono o čemu vas molim da razmislite za ovih sat i 10 minuta jeste zašto se toliko plašimo mentalnog zdravlja? Zašto kompartmentalizujemo i zašto je mentalno zdravlje bilo šta drugo, a ne sveukupno naše zdravlje? Šta je to u nama gde kad nam neko kaže da ga nešto muči, da ga nešto boli, mi kažemo, ma bit će to sve u redu. A zašto imamo drugačiju reakciju kada čujemo da je neko od naših prijatelja ili neko od naših članova porodice dobio dijagnozu kardiološku, dobio dijagnozu kancera? Empatija je sasvim drugačija. Generalizujem, nepošteno generalizujem. Ali složit ćete se da u većini slučajeva empatiju koju osjećamo prema onima našima koji boluju od, po znakova navoda, medicinske bolesti, je u većini slučajeva veća nego kad neko boluje od ili se žali
na nešto što ima veze sa depresijom, sa anksioznošću, sa možda da se čuju glasovi i sa svim ovim stvarima uopšte koje sam malo prepomenula. A ovaj COVID nam je pokazao u kojoj meri smo svi vulnerabilni. I u današnjem razgovoru smo se skupili nas 5, odnosno tu je profesorka Tamara Džamonja, koja će nam pričati o istraživanju koje je urađeno za vreme COVID-a, o tome gde smo i šta smo, gde je Srbija bila tokom tih 1-2 dana i dati jedan osvrt na stanje mentalnog zdravlja u Srbiji. Posle toga ćemo razgovarati sa Monom Fishbein, koja je jedna od najvećih imena bračne psihoterapije u Americi, a ako smem da generalizujem time u svetu, i koja će pričati o uticaju, efektu mentalnog zdravlja na odnose među bračnim parovima. I završit ćemo naš današnji razgovor sa Teodorom Pavković, koja će pričati o nečemu što je itekako aktuelno, pogotovo sada, a to je korišćenje društvenih mreža, kako možemo na zdrav način koristiti društvene mreže, kako da naučimo decu, kako da naučimo roditelje. Hvala vam. Would you like to introduce Tamara? So as you can see, we have a very interesting topic to have a conversation about. So we will start with the first one, and it will be Tamara. Tamara is a full professor at the Department of Psychology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade. She's a clinical psychologist with expertise in the fields of mental health, personality assessment, and mediation. I find it very interesting that she's an advocate and also a researcher on vulnerable groups, advancing social welfare, gender equality, and discrimination. She has a list of publications and monograms that is endless, and so I'm not going to even list it. And since 2021, she's the president of the Serbian Psychological Society. So it's better placed to talk about the current status and future trends of mental health in Serbia. Tamara, over to you. Thank you very much for introduction. Thank you, Sanja, for inviting me here. Drage koleginice i kolege, ja ću nastaviti na srpskom, pošto pretpostavljam da se svi razumeju, a da su slajdovi na engleskom za kolege koje će se uključiti preko Skype-a ili Zoom-a. U svakom slučaju imamo i goste kojima je bliži engleski jezik, između ostalog i Fabio Scano. Dakle, ja ću govoriti o sadašnjem stanju vezano za mentalno zdravlje, odnosno mentalnom zdravlju u poslednjih nekoliko godina u Srbiji i predstavit ću u stvari empirijske podatke u kojima su u istraživanja u kojima su učestvovale moje kolege, neke među njima su i ovde, pa ću ih pomenuti kada budem predstavljala te rezultate, jer su vrlo značajni za procenu aktuelne situacije u pogledu mentalnog zdravlja i daću neke implikacije za budućnost, odnosno šta nam valja činiti po pitanju mentalnog zdravlja, za šta se sada zapravo zalažemo. Evo, krenut ću od 2 istraživanja. Prvo istraživanje zapravo predstavlja nacionalnu studiju, zapravo prvu epidemiološku studiju koja je rađena u našoj zemlji, a odvijala se upravo tokom COVID-a. Mi do tada nismo imali pravu zapravo epidemiološku studiju i mogli smo samo da razmišljamo gde smo mi pozicionirani u odnosu na druge, pre svega evropske zemlje sa kojima se ipak poredimo. Dakle, istraživanja u Evropi govore o prevalenciji psihijatrijskih poremećaja koje se kreću između 10 i 20%. Nešto kasnije studije, takođe u prethodnoj deceniji, govore o 17% prisutnosti, dakle, psihijatrijskih poremećaja u opštoj populaciji.
Tako su moje kolege sa Filozofskog fakulteta u saradnji sa kolegama i psihijatrima iz Instituta za mentalno zdravlje i sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu sproveli jedno epidemiološko istraživanje koje je u stvari trebalo da proceni, da nam da neke prve podatke o stanju u Srbiji. Ja se neću baviti detaljima, jer pretpostavljam da vas najviše interesuju rezultati, ali svakako je studija rađena na reprezentativnom uzorku, vrlo pažljivo izabranom, tako da na ispitanicima, dakle preko 1000 ispitanika, sve podatke o uzorku su bili takvi da su predstavljali reprezentativni uzorak. Na tome se neću zadržavati, ali kao što vidite ovde, pardon, nisam to htela sam da ovo pokažem, da su zaista ispitanici iz cele Srbije, ujednačeni po polu i svim ovim karakteristikama, da kažem, se ne bavimo tim detaljima. Ono što nam je ključno su u stvari rezultati. Rezultati su prikupljani nizom instrumenta procene, ali između ostalog ono što daje posebnu vrednost ovoj studije što je sproveden i intervju, klinički intervju, zapravo mini standard intervjuom, koji je, dakle, individualno ispitivao ispitanike, tako da su mogle da se zaključci da se odnose zaista na dijagnostikovanje mentalnih poremećaja. Šta su rezultati pokazali? Pa praktično u reprezentativnom uzorku oko 15% ispitanika ispunjavalo kriterijume za jedan ili čak više mentalnih poremećaja. Evo, od tih 15%, 4% dakle je pokazivalo, samo da se ja oko ovih snađem da lakše možete da pratite, dakle je imalo čak i kriterijume za više od jednog poremećaja. Što drugim rečima znači da svaki 6. stanovnik Srbije ispunjava kriterijume za neku vrstu mentalnog poremećaja. Kada se pogledaju, nećemo ići redom za sve poremećaje, ali ovde možete da pogledate zapravo koji su najfrekventniji od velike depresivne epizode, oko 2%, skoro 3% suicidalna ideacija. Ono što zapravo je najprisutnije, to su poremećaji zloupotrebe alkohola, što smo mogli i da pretpostavimo. To su neki podaci koji su dobijeni ovom studijom. Praktično, vrlo kratak zaključak o ovim podacima, da prevalencija psihijatrijskih poremećaja u Srbiji tokom druge godine COVID-a, jer ona se odvijala upravo tada kada je počelo veliko interesovanje za mentalno zdravlje, ne samo fizičko zdravlje, je negde u rangu onih podataka koje važe, koji su i u Evropi, karakteristični i za Evropu, znači u rangu između 10 i 20%. Mi smo tu negde u sredini, možda smo nekako na osnovu nekih drugih studija, a puno je studija sprovedeno u to vreme, pretpostavili da smo gori od drugih, jer smo toliko se žalili jedni drugima svakodnevno na naše mentalno zdravlje, ali ovde napominjem ponovo da se radi o psihijatrijskim poremećajima. Takođe, ono što je i drugim instrumentima u ovoj studiji konstatovano je da se zapravo udvostručio broj ljudi koji su pod nekom vrstom stresa u odnosu na podatke pre pandemije, ali kako je pandemija trajala, broj depresivnih, odnosno procenat depresivnosti se smanjivao. U svakom slučaju, ono što je takođe bio jedan od značajnih rezultata ove studije je da zapravo mentalni poremećaji nisu bili toliko povezani sa COVID-om, odnosno da su to zajednički praktično stresori bili, nego su više bili povezani sa nekim drugim stresorima na poslu, u privatnom životu, finansijskim problemima i tako dalje, da su to ljudi opažali kao veći problem za njihovo mentalno zdravlje.
U svakom slučaju, skrenuta je pažnja da neki drugi podaci koji su dobijeni različitim paralelnim studijama, online, na nereprezentativnim uzorcima, zapravo su predstavljali mnogo veće brojke i procente, dramatično, ne samo kod nas, nego i u Evropi. Jedna druga studija koja je sprovedena vezano za mentalno zdravlje je imala za cilj da zapravo detektuje upravo tegobe, dakle subjektivne tegobe. Nije imala za cilj da detektuje mentalne poremeće, nego upravo kako se ljudi subjektivno osjećaju, da proceni potrebe, rizike i barijere u dobijanju profesionalne podrške, jer znamo da nam je to jedan od ključnih, u stvari, problema i dan danas, da nam je teško, u stvari, i da se obratimo za pomoć, a i kada se odlučimo da je teško da zapravo nađemo adekvatnu pomoć i da nam je to često nedostupno. Studija je takođe, i to je vrlo značajno reći, rađena na reprezentativnom uzorku i izvela je nevladina organizacija, odnosno PIN, Psychosocial Innovation Network. Tu je Maša Vukčević koja vodi ovu organizaciju, inače naša koleginica koja radi isto tako na odelenju za psihologiju, odnosno Institutu za psihologiju, uz podršku GTZ-a, organizacije koja nas često podržava u ovakvim studijama. Ovo je niz instrumenta, ja se neću zadržavati na njima, ali da znate da su podaci bazirani na vrlo pažljivo odabranim instrumentima i, kao što sam rekla na početku, da u stvari je cilj studije bio da se detektuju oni teškoće sa mentalnim zdravljem, dakle, to nije bio cilj da se utvrdi dijagnoza mentalnih poremećaja. Evo šta su rezultati pokazali, naravno samim tim su i procenti znatno veći nego u prvoj studiji. Kada se radi o simptomima depresije, negde oko 15% populacije praktično zadovoljava kriterijume za neki ozbiljni, dakle da ima ozbiljnije smetnje povezane sa depresivnim raspoloženjem. Ako uzmete u obzir i ovih 26% onih koji, evo ovde su podaci, imaju blago izražene smetnje, onda možemo da govorimo da gotovo 35% populacije ima smetnje ili trpi neke teškoće u svom funkcionisanju jer se osjeća depresivno. Kada su u pitanju simptomi anksioznosti, isto tako možemo da kažemo oko 7% populacije ispunjava kriterijume, dakle ima povišene skorove na skali koja je primenjena u proceni anksioznosti, a opet kada se tome dodaju i oni koji osjećaju blage tegobe, onda imamo oko trećine populacije koja pati od neke vrste anksioznih simptoma. Što se tiče somatizacije, to nam je čest način kako reagujemo kada smo pod stresom. Oko 10% populacije ima ozbiljnije somatske smetnje, a kad se tome opet doda onih 10% koji imaju blage smetnje, zbog čega se i često i ne obraćaju za pomoć, onda imamo da je svaki peti stanovnik Srbije zapravo ima pati od neke forme somatskih tegoba. Ovde su dati različite somatske tegobe, ja neću prolaziti po redu da ne bi gubili vreme, ali vidite da je umor, taj osjećaj nedostatka energije, što je opet i povezano i sa depresivnošću, glavobolje, bolovi u leđima, dakle nešto što zapravo često i prepoznajemo i u sopstvenom životu i načinu kako reagujemo na tegobe. Što se tiče simptoma PTSD-a, dakle posttraumatskog stresnog poremećaja, rezultati su pokazali da zapravo 10%, nešto malo preko 10% građana Srbije ima klinički značajne simptome PTSD-a. Od toga zapravo 51% izveštava da se suočio bar jednom u životu sa nekim traumatskim događajem. Šta to znači? Da zapravo
svaka peta osoba koja je doživjela traumatski događaj zapravo još i dalje ima posledice ili doživljava posledice tog iskustva. Opet dobra vest je što su bar 4 osobe od 5 se spontano oporavile, ili bez obzira da li su tražile pomoć ili nisu tražile pomoć, tako da to govori ujedno i o rezilijentnosti. Opet podaci ukazuju na to da se 46% ispitanika izvestilo da su bili svedoci nekog traumatičnog događaja koji se dogodio u njihovom prisustvu, dakle drugim ljudima, i skoro 60% ispitanika poznaje osobe iz bliskog okruženja kojima se takvo iskustvo dogodilo. Ovde su sada simptomi različitih poremećaja koji su prisutni i evo kao što vidite, opet su tu procenti od suicidalne ideacije, obsesivno-kompulsivnih simptoma, poremećaja ishrane, dakle ljudi koji subjektivno prepoznaju da imaju problem sa svojom ishranom, pa i sa nekim tegobama koje se mogu dovesti u vezu sa psihotičnim i disocijativnim simptomima. Šta možemo da zaključimo iz ovog dela ovog istraživanja, a tu nas interesuju neke druge važne implikacije istraživanja. Dakle, da 35% ispitanika ima zapravo značajne tegobe vezane za mentalno zdravlje, od toga 17% zadovoljava, dakle ima skorove iznad onih kritičnih skorova na primenjenim skalama, a čak 18% njih ispunjava kriterijume za više poremećaja istovremeno. Međutim, ono što nam govori šta ljudi rade sa tim kad se tako osjećaju, praktično trećina ispitanika koja ima značajne simptome nikada nije bila dijagnostikovana. Bez obzira da li nisu otišli ili su onako podpražno, da kažem, to manifestovali, držali za sebe, nisu tražili pomoć, šta god da je razlog, ali zaista zvanično nisu dobili nikakvu dijagnozu. Oko 3% njih je bilo hospitalizovano i 11, skoro 12% izveštava da uzima neku vrstu terapije, dakle lekova koji im pomažu da se nose sa svojim subjektivnim tegobama. Ono što je možda zanimljivo, što sam kad sam gledala ove rezultate asocirala, mi danas često pričamo kako živimo u konfliktnom društvu i stalno govorimo o konfliktima koji nas okružuju i kako ne znamo da se nosimo sa njima i možda u stvari ovim studijama nedostaje upravo taj aspekt, kako da kažem, prikupljanja podataka koja govori o onome što nas možda danas, pored svega drugog, prilično muči u ovom trenutku. Dakle, prisustvo interpersonalnih konflikata u našem životu, neposrednom ili širem okruženju i veštine kako se nosimo sa tim. Bez obzira da li su to posledice distresa ili često i uzroci distresa, jer ne znamo kako da se s tim nosimo. No, o tome ovi podaci ne govore. Evo šta kažu podaci vezani za traženje pomoći. 53%, dakle više od polovine ispitanika veruje da im je potrebna psihološka pomoć. Bez obzira da li ponekad, često ili zapravo stalno. Evo, ovo su ti procenti, znači ponekad, često i stalno. To govori o velikoj potrebi za pomoći, a možemo da razmišljamo da li imamo kapacitete da toliko pružimo pomoć u ovom trenutku. Bojim se da je odgovor odričan. Evo, šta su još vrlo značajni podaci? Opet od onih kod kojih su prisutni simptomi ovih različitih poremećaja, koliko procenata njih nikada nije tražilo u stvari pomoć. Dakle, ako su se osjećali depresivno, ispunjavaju kriterijume za te simptome, značajne simptome u pogledu depresivnosti, preko pola njih nikada nije tražilo pomoć.
a čak 83% u poslednjih mesec dana. Dakle, treba ljudima dugo vremena i kada osjećaju simptome da bar više od mesec dana trpe da bi se obratili za pomoć, a i onda vidimo da skoro 60% to ni ne uradi. Isto tako u pogledu anksioznosti, oko 20%, evo, možete videti oko poremećaja ishrane, pola njih nikada ni ne potraži pomoć, iako smatra da ima tegobe koje su zapravo klinički značajne. Zašto? Postavlja se pitanje zašto se ljudi ne obraćaju za pomoć. I ovo istraživanje zapravo se i bavilo odgovorom na ovo vrlo značajno pitanje. Pre svega, tu su neke fizičke i socioekonomske barijere koje zapravo obeshrabruju ljude da potraže pomoć kada im je ona potrebna, bez obzira da li u pitanju nedostatak novca ili teškoće da se zakaže termin ili da se uopšte pronađe slobodno vreme. Ja sam nedavno radila jedno istraživanje sa novinarima, isto o stresu i sagorevanju kod novinara. Većina njih uopšte nema vremena da se bavi sobom, jer je posao već sam po sebi tako stresan da još kad bi se bavili i sobom, ne bi imali vremena zapravo da potraže pomoć, što je zaista vrlo indikativan rezultat. Neko ne zna gde može da potraži pomoć ili je ta pomoć teško dostupna u odnosu na lokaciju, teško je snaći se oko prevoza i slično. Ovde je još jedan vrlo značajan razlog koji obeshrabruje ljude da potraže pomoć, a to je percepcija javne stigme. Opet imate na slajdu prikazane različite aspekte javne stigme, kako se ona manifestuje, ali sve u svemu negde između 40 do 80% ispitanika percipira prisustvo javne stigme u pogledu, u nekom od aspekata kako se ona može manifestovati. Pitali, u istraživanjem je obuhvaćena i autostigma, ona je nešto manja i ljudi isto tako nisu spremni zato što bi se osjećali, ako bi se obratili za pomoć, kao da su manje vredni, imaju niže samopoštovanje, opažaju sebe kao slabe i različiti su aspekti autostigme. Opet da se ne zadržavamo na svakom od njih, ali negde između 11 i 35% ispitanika, zavisno od tog subjektivnog doživljaja, autostigme ne bi bilo spremno da se obrati za pomoć iz ovih razloga. Još jedna manifestacija psiholoških otpora obraćanju za pomoć je percepcija socijalne distance. Mi često u istraživanjima, naročito u okviru socijalne psihologije, koristimo socijalnu distancu kao meru predrasuda prema određenoj, recimo, grupi i predrasude prema osobama sa mentalnim zdravljem su i dalje prisutne. Ta socijalna distanca raste sa praktično stepenom bliskosti. Dakle, možda bi još i prihvatili da tamo neko negde u našoj blizini živi, a ima mentalne poremeće, ali nikako ne bi voleli da je to član naše porodice ili da neko od naših bliskih ljudi ili da stanuje sa nama. Dakle, tu je već procenat onih koji se sa tim ne slažu poprilično visok, negde do 40%. Ono što je prihvatljivije... Ono što je prihvatljivije je da eventualno ako naši prijatelji kada bi se razboleli, ne bi bili u toj meri odbačeni, da tako kažem. Dakle, glavni razlog za netraženje psihološke pomoći, kada je ona potrebna, je finansijska situacija i autostigma na osnovu ovih rezultata. On
još jedan značajan podatak je zašto u Srbiji, koliko je dostupna uopšte, koliko su naši resursi u stvari kojima raspolažemo, mi zapravo ne znamo koliko se investira u mentalno zdravlje. Iz ukupnog budžeta za zdravstvo nije vidljivo koliki je taj procenat odvojen za samo mentalno zdravlje. Podaci isto govore da na 100.000 stanovnika imamo svega 27 profesionalaca koji se bave mentalnim zdravljem, od toga svega 5,6 psihijatara, a za psihologe čak nemamo ni podatak, ali svakako manje nego psihijatara. I da zaključim, šta su naše potrebe? Potrebe iz ovih istraživanja očigledno slede da su poprilično velike, kao što sledi da su teškoće u njihovom zadovoljenju prisutne. Zbog limitiranih ljudskih resursa, dakle nemamo dovoljno zaposlenih ni u zdravstvenim institucijama, a zaista posebno je mali broj psihologa, uopšte zaposlenih u zdravstvu, a i zaposlenih u mentalnom zdravlju. Institucije tercijarne zaštite su preopterećene, a na kraju krajeva i nema potrebe da se bave onim što bi zvali problemi življenja. Procedure, već kako da dobijete uput, kako da stignete na red, znate da su takođe značajna prepreka. Kad je primarna zaštita u pitanju, tu su još više limitirani resursi, a i ono malo resursa, recimo psihologa koji rade u domovima zdravlja, nisu dovoljno iskorišćeni za savetodavne usluge i za tu psihološku pomoć kada je ona potrebna. NGO sektor dosta radi, dosta se angažuje, ali evo tu sam ja nabrojala različite institucije i ne sve koje se bave pružanjem podrške i pomoći, bilo online, bilo u savetovalištima, ali zapravo svi znamo da to zavisi od projektnog finansiranja, da je to nedovoljno stabilan način kako možete da pružate podršku u zajednici. Privatni sektor je, nažalost, preskup većini ljudi kojima je takva podrška potrebna, a s druge strane i nemamo dovoljnu kontrolu kvaliteta, licenciranje takvih stručnjaka i tako dalje, a o self-stigmi i percepciji javne stigme sam već govorila. Dakle, ovo su naše preporuke za kraj, da su nam neophodni servisi, dakle, centri za mentalno zdravlje u zajednici, koji su dostupni svima, koji su nestigmatizirajući, dakle, van psihijatrijskih ustanova, koji se bazirani na nekim važnim principima, pre svega nepatocentričnom pristupu osobama koje imaju teškoće sa mentalnim zdravljem i sve ono što ide uz to od edukacije stručnjaka, kampanja javnih koje idu u prilog ovome o čemu sam pričala, i naravno zakonska regulativa. Ovde sam samo pomenula šta imamo i šta nam je potrebno, ali ne bih da prekoračim vreme. U svakom slučaju, eto, to je presek stanja i ka čemu treba da težimo i da idemo. Hvala lepo. Thank you, Tamara. Since this is a conversation, we will take 2 questions from the audience, or if you prefer, you can also ask later. And it's also a reminder for Mona, for Teodora, to keep to the time slot so that we have the opportunity for people to ask questions. Do you have any questions? 2. Okay, 3. Let's take 2, and then the rest, it will be 4. I go down there, then I come to you, because you were the first 2. Identify yourself, and what is the question? Which language? Whatever you want, go. Whatever you want. Dobro. Moje ime je Neda Vukmirović. Veoma sam zainteresovana za temu i shvatam njenu važnost i nedostatak. Zanima me, razmišljala sam kako bi se moglo poboljšati stanje i neko moje razmišljanje bi bilo uvesti neke osnove psihološkog obrazovanja u srednje škole. Zanima me koliko je to daleko od neke realnosti. Just a second, we take the second question so that you can respond together. Yourself, if you can I'm Professor Snežana Milenković. I did in Serbian. Okay, it's easier.
And it's important, oh my God. Osnivanje psihoterapijskog saveza, znači u Jugoslaviji bivšeg društava psihoterapeuta, to je u stvari NGO sektor i to je u stvari u Evropi ide u pravcu osnivanja fakulteta, jer psihoterapija je još 90. godina prema Strasburškoj deklaraciji proglašena u stvari nezavisnom profesijom, da bi to usledilo, znači i moglo da se radi na zakonskim regulativama i osnivanju fakulteta. Mi nemamo fakultet, nemamo ni zakon, ali imamo 33 organizacije profesionalne koje se bave, znači, edukacijom, znači, psihoterapeuta. Ovde nisu pomenuti psihoterapeuti, ali oni svakako jesu partneri u radu na mentalnom zdravlju i naravno potrebno je, znači, raditi na tim regulativama, povezivanjem, znači, zakonu koji bi objedinjavao i psihološku i psihoterapijsku pomoć i na edukaciji, znači, svih onih koji treba da se neka regulativa napravi da mogu da rade tu vrstu vrlo odgovornog u stvari posla, a koji je u stvari krucijalno za Yes, don't worry. Also for the following question, please, be very concise if they are burning question, also as a courtesy to the next person who will speak. Da, ja ću uštedeti vreme zato što se slažem sa Nenom i to nije pitanje nego konstatacija da nam treba zakonska regulativa i to je naravno vrlo važno i da smo imali malo više vremena, ja bi nešto više rekla o tim zakonima, ali nastavit ćemo razgovor o tome, kao što smo i već pričali, da nam je to jako važno. A što se tiče edukacije u srednjim i osnovnim školama, priča o mentalnom zdravlju je predviđena bila programima, međutim, kako su programi preopterećeni već svim drugim stvarima, one prosto skrajnuta, da kažem ovako kolokvijalno. Međutim, sada, opet povodom ovih događaja, to je aktualizuje i nastojat ćemo da u obrazovne programe ovu temu, bar kroz druge predmete, mnogo više provučemo kao važno. Hvala, Tamara. Sačuvat ćete za kasnije, molim vas. Naša sledeća gošća je Mona Fishbane. Mona, are we going to connect with Mona? I'm here. Can you hear me? Yes, I can hear you. Hello, Mona. Great, wonderful. Hello. I am thrilled that you're here. And I'm just very briefly going to introduce you to people to whom you were not familiar with you and your work. Mona Fishbane is a PhD clinical psychologist in New Jersey, and she's the former director of Couple Family Therapy Training, Chicago Center for Family Health. Mona lectures nationally and internationally. She has published numerous articles on couple therapy, neurobiology, as well as intergenerational relationships. Mona received a 2006-17 Family Psychologist of the Year Award from the American Psychological Association. Mona's book, Loving with the Brain in Mind, Neurobiology of Couple Therapy, is one of, I would say, textbooks that should be included into every curriculum, just not in couples therapy, but generally in the fields of psychotherapy. It is my great honor and pleasure to introduce you. Thank you so much. Can you hear me? Is that okay? Yes? Yes. Okay, good. Well, it's an honor to be here. I want to thank Sonia for inviting me and all of you for including me in this wonderful conference. Earlier this morning, Dr. Scano talked about how mental health is health. And I want to build on that because the research shows that relational health is really crucial for physical and emotional health. So that the quality of our relationships are actually quite tied up with and relevant to how we feel physically, how we work and thrive or don't thrive mentally and emotionally. I want to also say that I know I'm speaking in a country that's had its share of sociocultural trauma
especially in the last month. And number one, my heart goes out to you. I think our world is a very troubled world in many ways, but also that we know that the larger sociocultural context affects families and couples and individuals and children. I'm going to focus primarily on more localized influences on the couple, which is their family of origin, but also always holding in mind the sociocultural context. Distressed couples are often emotionally reactive, disempowered, caught up in blaming each other. And part of the challenge of the therapist is to help them go beyond blame and emotion dysregulation and find ways to flourish and build a relationship in keeping with their own values and goals, what I call skills of relational empowerment. I'll look with you briefly at some of the dances, some of the interactional patterns that couples get caught up in. This is really going to be a little taste of what I like to teach in terms of this very, very rich topic. My book really brings together couple therapy, couple research, and the research from what's called interpersonal neurobiology, which is neurobiology is our brains and our bodies. They communicate with each other. Interpersonal neurobiology is the relationship between brains, bodies, and relationships. And we definitely impact each other for better or for worse. My approach is integrative. I find wisdom in many different approaches. I also have a multi-level perspective, looking at the individual level, the intrapsychic, the neurobiological level, the interactional level of the couple with each other, the intergenerational level, what baggage or wounds they're carrying from their family of origin, or what resources the family of origin plays, and the larger socio-cultural context. So I'm going to share my screen, and hopefully you'll be able to see it. Is that up now? Can you see it? Yes, Can someone tell me if you can? Good, wonderful. And I'm going to go to the full screen share. Wonderful. Okay, that's my book. I want to start with talking about love. Falling in love is a wonderful, delicious high. For those of you who have been fortunate enough as I have to fall in love. I fell in love 54 years ago, and I'm still with the same wonderful man. And we've been working at our relationship for 54 years. Research shows that falling in love is like a cocaine high. The brain, the reward centers of the brain are completely jazzed up. And the critical judgmental parts of the brain are offline when you're crazy in love, which is wonderful. However, it doesn't last very long. After a year or two, or a little longer, maybe if you're lucky, we wake from the spell of love, and the judgmental parts of our brain come back online. And what we know is that from the research, relationship satisfaction deteriorates over time. So couples go from what I call crazy in love to lazy in love. And that's where the work starts. Couples come to therapy often blaming each other, reactive, in a kind of a knee-jerk way, automatic. The research shows that humans are wired to connect and care for each other, but we're also wired to self-protect when we feel threatened. And that's where things get difficult for couples. I coined this term proactive loving because often I think we approach love in a passive way. I fall in love, I fall out of love. And I think that I try to promote a more proactive attitude of how can I cultivate my best self in this relationship with self-responsibility and relational responsibility. One of my heroes is Thich Nhat Hanh, the Buddhist monk who talks about how we all have inside ourselves the seeds of love and compassion, and we also have seeds of anger and resentment. And the seeds that we water are the ones that will flourish into flowers. So he says, water your seeds of love and compassion, not anger and resentment. And then he says, and water your partner's seeds of love. So I find that active, proactive attitude to be very much in keeping with my own approach. I want to introduce you to Eric and Lisa. They're actually the couple in my book, a composite couple. Their classic dance, which is a fairly common, although I don't want to over common heterosexual dance of Lisa criticizes, Eric withdraws, or Eric withdraws, Lisa criticizes. And the more he withdraws, the more she criticizes, the more she criticizes, the more he withdraws. Their current crisis is she's actually ready almost to divorce him. They've had a long relationship. Their children are launched in school.
in college. But their relationship for her has become really problematic. For many, many years, Lisa wanted Eric to give her more attention, more empathy, etc. And he's an engineer, and he's a man who wasn't trained for this kind of emotional connection and empathy. So she turned to her sister, Kathy, and the two sisters really supported each other, which is something that many marriages or close relationships have, that there's a third person who sort of provides for one of the partners, or maybe each partner has this, enough support that they can really make the relationship work. But before they came to me, Kathy died from breast cancer after struggling for several months. So now they're really in a crisis. It's unclear if the marriage will continue from Lisa's point of view. This is what we call a genogram. It's the family tree. You can see Eric and Lisa. You can see that Kathy has passed away. They have 2 daughters. And they're very basically, their backstory, which I always ask for, is Lisa was a parentified child. Her father was an alcoholic, and when he drank, he would become verbally abusive. And when he did that, her mother would run away to the bedroom. She couldn't stand it. So Lisa was really an over-responsible child, protecting her sister Kathy, and very responsible and extremely resentful. This is now the position she's in with Eric, that she's over-responsible and resentful. Eric lost his father, who died when Eric was 5 years old, of a heart attack. And Eric was an only child, and his mother became very overprotective, which Eric experienced as criticism. And Eric's only way of responding to that was to run to his room and close the door, which his mother accepted. So you could see that Eric's being criticized by Lisa is toxic for him. It reawakens old emotional memories. And he does now what he did as a kid, which is he runs to another room, leaving Lisa feeling abandoned. This is what we call their vulnerability cycle. This is based on work I did with Michelle Schenkman in 2004. In the cycle, which I draw with the couple, you see the vulnerabilities are the tender feelings. In her case, feeling unprotected, overburdened, and lonely, which triggers her sense of criticism and anger when she feels that way. She's also very responsible. That's not part of their dance necessarily, but the criticism. Her criticism hits Eric in his vulnerability of feeling inadequate, which is what he felt as a child when his mother was critical. And that triggers his automatic survival strategy of being defensive or withdrawing, which hits her it makes her feel more abandoned, which makes her angrier, which makes him feel more inadequate, et cetera, et cetera. So this is the cycle that this couple inadvertently has co-created. And also gender dynamics exacerbate the cycle, as it does in many heterosexual couples, because Lisa is much more capable at the emotional, social level, and Eric is better at solving problems, like he's an engineer. So this makes her more hungry for his empathy and his social intelligence, but he can't provide what she needs, which makes her very disappointed. Just a quick view of the neurobiology of this cycle of this couple. Each one's vulnerability sets off their survival strategy, which hits the other one's vulnerability, and that's the cycle. When we feel threatened, our emotional brain takes over, especially the amygdala, very deep in the brain. We all have one. The amygdala's job is to keep us alive. It's always scanning for danger. It sets off the fight-flight response when it senses threat. It works in a very fast way, much faster than our higher brain. It's dirty in the sense of it's imprecise. So if you're in your living room with your spouse or partner, and they have a grumpy look, your amygdala may make you feel as unsafe as if you were in the forest and you saw a mama bear on one side of the path and the cubs on the other side. The amygdala doesn't really differentiate grumpy spouse from scary bear. The amygdala also stores old emotional memories from childhood, which get activated in the current moment. And when the amygdala hijacks the brain, the higher brain goes to sleep, more or less. The higher brain is your prefrontal cortex behind your forehead. It's what allows us to be our best self. Response flexibility, it regulates the amygdala, it calms us down. It allows us to have self-control and thoughtfulness and intentionality, which is really what a lot of we therapists are trying to help our clients do. And of course, the brain is embodied. It's not just the brain in the skull. Most of what we do is on automatic pilot. We're creatures of habit. Habits are
circuits of neurons in the brain. And the more you repeat a habit, whether it's a good habit or not such a good habit, the more that circuit gets strengthened until it's automatic. These are our survival strategies, often from childhood. So Lisa's criticism and anger and Eric's withdrawal have been with them forever. And these are very difficult habits to change. We live most of our life on automatic pilot, driven by our habits and our emotional brain. But the good news is that we're capable of change, which is called neuroplasticity, the ability of the brain to change. And recent research shows in the last 10 years that adults are capable of changing. They have neuroplasticity throughout life, actually. But it's not guaranteed. It depends on how we live. That's a whole other conversation, but you have to work at it for us to have that flexibility and neuroplasticity as we age. Viktor Frankl famously said, between stimulus and response, there is a space. In that space is our freedom to choose. So I try to help my clients pause and create that space so they can choose their next response, which is a prefrontal process. And we try to promote that in couple therapy, and we create I create like a fork in the road. Here's your automatic response with your partner. Here's what you always do. What would you like to do instead that might be more productive? And that I find very helpful with clients. Clients come to therapy for change. We therapists are in the business of change, but many clients resist change. And many therapists have written many books about this process of resistance. I put resistance in quotes because I think that people normally resist being changed by someone else. The habits that we're often coming to therapy to change are our survival strategies, right? So Lisa's criticism and Eric's withdrawal are their survival strategies, and they're also possibly going to end the marriage. So it's a kind of a catch-22, right? They don't want to not have the very mechanisms that allow them to survive. So I'm very sympathetic and compassionate with my clients' resistance, quote unquote, to change. I think people don't want to be changed by others, and it's a very delicate process. People fear losing their survival strategies. So I honor my clients' ambivalence around change, and I work collaboratively. That's really, really crucial. I don't try to impose change on my clients. The therapist stance is absolutely crucial. Partners in couple therapy often come to therapy blaming each other and looking to the therapist as judge, hoping that the therapist will blame the partner. And I learned from Ivan Bojar-Meninaj, my teacher in intergenerational family therapy, the concept of multi-directed partiality. What that means is that I, as a therapist, need to be on the side of each of these two people. I need to be partial to both. If each of them feels I'm on their side, I can risk challenging them. But if they don't feel I'm on their side with respect and compassion, they will resist my best efforts. I draw the vulnerability cycle with the couple. We do this, I don't impose it on them, we do it together. I help them switch from a linear view where she blames him for everything and he blames her for everything, and they start to see that circularity that we saw in the dance. When we draw the cycle together, they are getting meta, that's above the cycle. They are a team looking at the cycle together, realizing this is the dance we have co-created. And in the process, we are externalizing the dance. They can look at that dance as something that they themselves can change. Here again is Eric and Lisa's cycle. As we draw the cycle, these are not bad people. These are not sociopaths who want to hurt each other. They love each other, but they've lost their way. Eric doesn't want to make Lisa feel abandoned, and Lisa doesn't want to make Eric feel inadequate. So there's something about this drawing the cycle that allows for some compassion and also co-responsibility. And then we deepen our work on the cycle by asking what I call the magic question. I call it the magic question because it opens doors like kind of open sesame. And here's how it goes. I ask each of them, is how you're feeling with your partner right now familiar to you from childhood? So Lisa, that sense of frustration and over-responsibility, is that familiar? And Lisa says, that's exactly how I felt when I had to protect Kathy and my parents weren't there to protect me. And I asked Eric, is it familiar to you that someone is critical of you and you feel you have to run away? And he says, that's exactly how I felt when after my father died and my mother was constantly protecting me, but really made me feel badly about myself.
So that magic question really deepens the cycle and helps the couple, I think, cultivate more compassion. I want to just briefly note that we think about power as I can make you do what I want. That's power over. And certainly in couple relationships, there are power over dynamics that are very negative, including the risk of violence, et cetera. But even in non-violent, non-domineering couples, couples get into power struggles. That's power over. And I've done some work that tries to articulate alternative views of power. One is power to be the best person you can be, including regulating your emotions and living up to your higher values. And power with, the ability to co-create a fair and loving relationship. Part of power two is emotion regulation. I don't have time to go into depth here, but there are many well-researched techniques that we can give our clients to regulate their emotions. And emotion regulation is correlated with mental health and relational health. So it's a crucial, crucial task. Some of the techniques we use are cognitive, top-down. Let's say naming your emotion, which calms down the amygdala, reappraisal, reframing, thinking of things in a new way, thinking about your values. Much of what we teach our clients is also bottom-up techniques like meditation or mindful breathing. And then couples can co-regulate each other in positive or negative ways, but the positive ways are hugs, sex, empathy, etc. So we work on all of these levels. I help my clients, once we draw the vulnerability cycle, speak from vulnerability directly. So Lisa might say, with my help, Eric, I really miss you. Can we spend some time together? Instead of attacking him, you're never around. Eric might say, you know, Lisa, I really want to be here for you, but you sound so angry, it makes me afraid. Can you lower the temperature a bit? I also help them grow up their survival strategies. I help Lisa speak with a softer, more assertive voice, not so angry. And I help Eric negotiate a timeout, which is a legitimate thing to do if he feels overwhelmed, but not run away and certainly not then abandon his wife. Cultivating choice is really at the heart of my work. It's that fork in the road. I want to also say, I don't have time to go into specific examples, but I want to say that when we have, as many of you therapists understand, we have a moment in therapy that we therapists love, where we have an aha moment of a new perspective, and our clients get it, right? They get something new. And then they go home and they come back 2 weeks later with the same old dance. And you feel like, what did we do 2 weeks ago? What happened is they went home with the new insight, but they didn't practice it. What we know about the brain is that when you get a new perspective and a new set of behaviors you're aiming towards, you need to practice those new behaviors over and over again. So they become now wired into the brain, quote unquote, wired into the brain as new connections between neurons, new circuits of neurons, and new habits. Change doesn't happen from one moment in therapy. Again, this I don't have time to go into. I just want to note that much of my work with couples involves healing old wounds that they may be carrying from their family of origin, growing up their views and their relationships with their family of origin, which is really important. And finally, I want to just say that my most recent work is on relational ethics, which looks at the ways in which how partners act with each other, speak to each other, protect each other, how that affects the other partner's well-being and sense of identity. The research is very clear that highly stressful relationships are toxic for our health. They increase cortisol, they decrease oxytocin, which is the feel-good hormone or the connecting hormone, the love hormone. When couples are kind and loving to each other, oxytocin is high and cortisol is low. And from a narrative point of view, the identity we each hold is very much related to how we're treated by our partner. So at every moment, I help my clients identify their higher values and operationalize them. So it's not me moralizing to them. It's me helping them articulate who do they want to be in this relationship? How do they want to be treating their partner? And then we translate this into what Carlson and his colleague have called the ethics of the moment, which I really love. At every moment, we have a choice. How do I want to speak now? And how do I want to be in this relationship? And how do I want to impact my partner? So I think with that, I will stop sharing, and I'm certainly open if we have any time for questions. So much. Okay, one question.
One question so that we can get also to Theodora and then have maybe time for more discussion. One question. You have a question. You have a question. Actually, Mona, it's super interesting, as usual. You talk about changing behavior, putting people before choices to change behavior. And it's maybe not directly linked to you, but in the earlier presentation, we heard how much stigma there is in the society. There is between 50 and 80% on mental health. And it's like it's entrenched in us as a behavior that we have this stigma. And how can you change the societal narrative about that? You work with couples, so you have an individualized approach, and it's already difficult. But a societal approach to change it is even a bigger challenge. I think that's a wonderful question. I certainly am not in the position of changing any society, mine or Serbia. However, I do believe that therapists, both in our work with clients and in our public persona, our publications, if we do YouTube or social media or whatever we do, can have an impact on society. And within the United States, which is a highly individualistic society, highly competitive, very oriented towards power over, I believe that negatively impacts couples and families in terms of all the things I was talking about. So I actually see myself as somewhat countercultural, at least within the United States. Because the data is very clear that we are relational creatures. The data is also very clear that how we are in our relationships, how we treat others and how they treat us affects our physical and our mental health. So I do my best both in my office and also in my writing and in my whatever public speaking I do. And I think that like other scientists and other doctors, therapists have an obligation, or at least an invitation, to add our voice to correcting some of the problems in the culture. So I think what you're saying and the work you're doing, Fabio, is so important in terms of trying to invite people to cultivate habits of in my case, relational mental health, in your case, mental health more broadly, and not to view it as just, it's crazy people who do stuff. Crazy people who go to hospitals, crazy people go to therapy. I think in much of the Western world, and certainly in the United States by now, therapy is not viewed in such a stigmatized way. I'm not sure how it goes in Serbia at this point. And that's a great change. Also, I would say that when I started my work, women in heterosexual relationships, women always initiated couple therapy. And men generally were dragged there by their wives, kicking and screaming. That has changed. Many, many men now are the initiators of couple therapy in heterosexual relationships. So I feel like there are changes we can make as therapists and in our work, our public advocacy. And I think there's a great deal of work that needs to be done probably in every culture. But I think your work around promoting mental health as opposed to only focusing on mental illness is very, very important. I really respect the work you're doing. Thank you so much, Mona. Okay, and do you want to introduce Theodora? I never met Theodora before, actually, but Theodora, are you online? She was waiting to be admitted. You might be in queue. Oh, she's come. Theodora, can you hear us? You're muted. Hi, everyone. Hi. Sorry to look down on you, but you're on the screen, That's so all right. that's why. I just do a quick introduction. You are connected from Hawaii, correct? That's right. You can So see you my are in the rainbow. crack of the night. It's 3 a.m. So thank you so much for joining. Theodora is a Absolutely. psychologist and a parenting coach and a certified digital wellness educator. And actually, he also links to what Mona was saying earlier about the power of social media in influencing our habits. She's one of the most prominent figures in the global digital wellness community, a member of the American and British Psychological Association, and advisory board member of several education and mental health
organization. Congratulations on all of that, Theodora. You have 20 minutes, and if you keep it to the time, and of course it's about mental health in the digital area and how this influences our mental health. Over to you, Theodora. Absolutely. Thank you so much, Fabio. Dobar dan i veliki pozdrav svima. Kao što je Fabio već rekao, javljam vam se iz Amerike, tačnije sa Havaja gde živim i radim, ali sam isto kao i Sanja prvo bila krenula iz Beograda i to baš blizu vas iz Komšiluka sa Banjice. I nekoliko godina sam čak i bila provela na praksi u Institutu za mentalno zdravlje u Palmotićevoj. Moje predavanje će biti na engleskom, ali naravno posle toga možemo da diskutujemo ove teme i na srpskom. So I'm going to start by sharing my screen, if you just give me a second. All right. Perfect. Okay, so I want to begin first by thanking Mona. That was an incredible presentation, and I actually would rather have just continued listening to Mona as opposed to having to present my own. But I want to start off by thanking her, by thanking the organizers, thanking the event partners, and finally to also just say a really big thank you to Tanya for inviting me to take part in this event. I'm incredibly grateful for this opportunity to speak to you today about a topic that is actually pretty central to what I feel is my purpose as a psychologist. So what I would like to do here today is a few things. For one, I would love to get you thinking about just how much we rely on technology to make us feel better, and we often do this unconsciously. I would also love to get you to think in a highly sort of critical way about really choosing the types and the amounts of technology that you want to use in both your personal and your professional life moving forward. And then finally, I would also invite you to ask yourself this really important question, which is, in this digital age, how can I make myself better? In other words, how can I sort of update myself to the latest and best version, if you will, especially in this age of AI? So over the next sort of 15 to 20 minutes, this is going to be the agenda and some of the points that I would like to go through. So I'm going to just give you a little bit more of a speaker introduction. Fabio already did a really fantastic job, but I just want to give you a little bit more context in terms of, again, how I came to be interested in digital wellness and humane technology. I then want to talk to you a little bit about sort of the current state of mental health that we're in, and then talk a little bit about sort of the technology piece. So how and why do we use technology? I then am going to use some of the similar language actually that Mona used, and talk a little bit about the what I refer to as sort of the neuro-emotional impact of our technologies. I then want to make sure to talk about the bright side of technology use and some of its benefits. And then in terms of future sort of implications, I want to talk a little bit about the sort of the rise and the emergence, the rise of AI, and then wrap up this presentation. Of course, open it up for questions. So I haven't really stopped thinking about how technology sort of affects our mental and our physical and relational health in nearly 7 years now. So you can see a picture of me there from back in 2016, which was the first time that I ever talked about this topic. And this was at the Art Science Museum in Singapore. At the time, I was working with children, and I started noticing them spending more and more time on a screen. And so in moments when they would typically be connecting with a parent, or even playing by themselves, or even, sort of staring out the window with their default brain network activated, they were actually staring at a screen. And so my first question there was, what happens relationally and developmentally when we disrupt that parent-child connection by suddenly inserting a device in it? And what happens when that child has fewer and fewer opportunities to self-stimulate, to self-soothe, and to self-regulate? So what impact will that eventually have
on the child, on the family, and of course, by extension, on the world. And of course, at this point, we have, I think, a relatively good idea given the current state of mental health. So this, I think, is, for me at least, one of the key questions that I think we need to ask in today's tech-saturated world, which is, why are we suffering in the most connected and technologically advanced global society ever to be created? Depending on who you ask, many will claim that it's precisely these technological advances that are actually going to bring us the prosperity that we've always been looking for. But whether we look at academic research or we speak with our clients, with our patients, a very similar theme begins to emerge. And these three key themes are common among children and adults alike. These are three themes that I come across quite often in my current work with schools in the United States and around the world as well. And this is sort of what children are battling right now. And I'm sure that you can see mirrored here what many adults are going through as well. Now, many were reporting these issues prior to COVID as well, of course, but in the aftermath, things seem to have gotten worse, and especially for our youth, and I think the previous speakers sort of echoed this as well. And now the reasons why are definitely not simple, and I don't want to suggest that they are. There are many factors of influence there: the cultural, political, financial, relational, health-related, environmental, intergenerational, as Mona mentioned. But to me, the technological is really foundational there. Because for many of us, the primary way in which we experience much of the world, and even the way we experience ourselves, is through the device. So I think it's important then to take a closer look at the technology. And what I would like to do is show you just how complex that relationship is by focusing on social media in particular, as Sanya had mentioned earlier, and what the implications of this relationship are for the future by using the example of artificial intelligence in particular. And through this, I hope to show you just how trust in ourselves and others and a meaningful connection are the two things we must absolutely prioritize when it comes to taking care of our mental health as we sort of move past the global pandemic. And that really will require us to rethink our relationship with technology. So let's start with perhaps a pretty broad question, one that maybe seems overly basic to some people, and that is, how and why do we use technology? Now, in 2023, there are many practical reasons for it, and typically this question gets a very practical response, that it's a tool and that we use it to get something done, to get us sort of from point A to point B. And that may be true, but for me as a psychologist, I know that it goes much deeper than that, and that the answer is typically a lot simpler than that. So if you think about your own technology use, you'll notice that at its very core, we're either trying to avoid certain emotional states or we're trying to achieve certain emotional states. And often we do this unconsciously. So, I want to avoid boredom, and so I switch on Netflix and watch a TV show there. Or I want to feel relaxed, and so I'll listen to a mindfulness podcast. And that's not all bad, right? It absolutely isn't. But as our technology has become increasingly complex, using it as an emotional regulation tool also has. And recent research has shown that we don't actually just simply feel good or bad. We often feel sort of both the joy of using technology, and we also suffer from its overuse at the same time. So in other words, we find ourselves in this state of what is called ambivalent engagement, which explains a number of different things. For one, why we desire the social currency of our social media connections, but feel incredibly energetically drained after using it, why people feel they can't live without Amazon Prime, but then at the same time, they don't trust its product reviews or how the platform functions, and why, and I experienced this personally myself, we find wearable trackers really useful and informative, but we experience certain levels of anxiety, even deep frustration, dare I say, at having to count all these calories and all these steps. So this is really the first sort of complexity to keep in mind.
Now, we've been creating tools for over 3 million years at this point, and anthropologist and Professor Tom Plummer has proven that through some of the research that he has done. And we've been creating and using technology to survive for millennia. But one key imperative for our survival, and this is something that Mona mentioned earlier, is connection. Otherwise known as belonging. That's another really critical way in which I like to think about it. And again, to echo what Mona said, we are wired to connect. And while we originally perhaps created technology to satisfy some very basic needs, like being able to consume food more easily, create better shelters, get away from predators faster, our technology has evolved with us, and we eventually started to create technology to be able to connect and communicate with each other more, better, faster, and easier. And in my view, this is where the real complexity began and where some of the most sort of serious implications sit. So this is the second complexity to keep in mind. There is such a thing as too much connection and communication. I think social media has proven that to us, to the point where we just no longer really feel good about it. So let's take a look at what that sort of dark side of social networks is. So where else really can we see this in a better way other than social media? It is really the perfect playground for our social and emotional brain, because it was designed, not our brain, but technology, to stimulate the brain activity in these three key neural networks. So the mentalizing network, the self-referential cognition network, and then the reward network as well. And making things complicated here also is the fact that technology has also been designed to maximize our engagement. So consider that most mobile apps actually lose 95% of their users after only 30 days. Right? That really puts things into perspective and really makes you realize just how brilliantly an app like TikTok, for example, has been designed. So yeah, social media platforms make us feel connected to others. They make us feel supported, included, informed, acknowledged for who we are and less alone. But because of their design, they sort of short circuit these systems as well for a few reasons. For one, they make us mentalize about others far too much due to social comparison. They make us think about ourselves far too much through the same mechanism. And then I don't think I need to say too much about what is happening within our reward network and with our reward chemicals. So dopamine dysregulation, and then of course, as a result, emotional dysregulation as well. So this is what too much connection looks like, in addition to there just being far too much information being created and consumed and exchanged as well, each sort of piece of it fighting for our attention. And this is really the third complexity, that we are simply left feeling cognitively exhausted and completely overwhelmed. Now, the question is, does all of this leave us with a happy brain? It absolutely does not. And this important study has actually revealed that adolescents have a few periods of developmental sensitivity to social media, which you can see there in those gray areas. And that higher usage of social media during these periods is actually significantly correlated with a decrease or a lower life satisfaction. So we have mounting evidence in other places as well outside of this. For example, the US Surgeon General has issued several recent advisories addressing youth mental health in general, but also how it relates to social media. So at this point in the United States, we know that about 95% of young people ages 13 to 17, so they fall within those areas of higher sensitivity, report using some kind of social media platform, usually more than one, and more than 30% of them say that they use it almost constantly. And we know that adolescents who spend more than 3 hours a day on social media do face double the risk of mental health issues and outcomes such as symptoms of depression and of anxiety. So why social media can leave us feeling worse is a really, really important question for us to ask ourselves, to ask our children as well. And if you recall those three mental health themes that I shared with you earlier, anxiety, a loss of meaning, and a lack of resilience. Now, while the exact mechanism through which social media use might be affecting our mental health, it still remains to be sort of scientifically determined and proven. I propose the following four.
So for one, this dysregulation of our social brain networks, a flooding of information that causes cognitive depletion, this influencer culture that erodes our self-esteem and also our sense of trust, and then ultimately this over-reliance on technology to quickly and really easily solve our emotional and any other problems, as opposed to actually relying on ourselves and other individuals more directly. So where does this leave us? It essentially leaves us being really ill-prepared for the messy and the difficult and unpredictable and complicated chaos that is life, and ill-prepared for this direction that technology is moving in. But I'll be talking a little bit more about AI in a second. So now that I've sort of brought us all down, I'm going to pick us back up and have a look at the bright side of technology and sort of what it looks like when technology use is done right. So the question is, how does technology actually support us, whether it's in the good times or the bad times? It's really important that we not omit the positive aspects of technology use, the beneficial aspects, because these are really important as well, regardless of whether we're talking about everyday lives, when things are going well, or when there's either personal or sort of a collective crisis. So technology can be used in positive ways when it's done with intention, with purpose, a sense of respect towards other people online. And this is what we mean when we talk about sort of being digitally well and being a responsible digital citizen. So if we take the COVID pandemic, screen time absolutely skyrocketed, which in itself was not a great thing at all. But I wanted to share with you a few of these tweets that really stuck with me during that time. All of these came from 2020, I believe, relatively early on in 2020, as you can tell from that first tweet, because they actually made me feel really grateful that social media was around. And they made me realize that when there is fear or worry or any kind of collective trauma like what we went through during the pandemic, connecting through technology to spread things like humor and compassion, helpful information and resources, these are the absolute best ways that we can use technology to feel better. And you can see the examples of that from these tweets that I wanted to share with you here. Now, we also can't forget that our young people, whether we like it or not, have a very dynamic, complicated, and a sort of symbiotic relationship with technology and social media in particular. And if we're going to help them use it in ways that is going to preserve their health and well-being, we have to acknowledge these key benefits that they're experiencing and help them experience more of them, while making sure that we reduce some of those experiences that can either maintain or make worse their anxiety, that loss of sense of meaning, and that lack of resilience as well. It's also really important to keep in mind that all of the research so far actually points to young people being very much aware of this ambivalent engagement that they have with technology. They absolutely know that it does both good things and bad things. They can absolutely feel it. And sometimes they can actually feel it a lot better than even we can as adults. So this here is an illustration that I wanted to share with you, a very practical one around how we can use principles of digital wellness, emotional intelligence, and critical thinking to reshape technology's role. And I would also invite you to imagine the kind of impact that we at this conference can have if each one of us sort of went home and started applying these. So for one, considering both the benefits and the risks of technology use, having that balanced perspective is incredibly important. Remembering that technology really requires engagement, and engagement actually requires energy, and we don't have an infinite amount of that. Considering the quality of both the social and emotional roles that technology plays in our lives, in the aftermath of tragic events, to really focus on using social media less, but also to use it much more mindfully and carefully in order to avoid some of those harms, to consider some of the physical signs of technology overuse, and then to also be really mindful of negative engagement as well as passive disengagement, because these have some very, very serious implications for some very negative mental health outcomes. So as we sort of look to the future, what is it that we see there on the horizon?
certainly AI is a really key piece in all of this. And actually, a few days ago, I was speaking to a friend of mine who is a school principal, and she was telling me about the ways in which she has already started using ChatGPT, which is the latest AI tool, to make her job easier, to speed up certain tasks, and to just not have to do the tasks that she really dislikes. And I don't know about you, but I'm increasingly starting to have some of these conversations with people giving me examples of how they're using AI to replace some of the things that they do in both their personal life and their professional life. And actually, a couple of days ago, I don't know if some of you may have read these news in Serbia, you may have done as well, but news broke of a pastor at a church in Germany who actually used ChatGPT in order to write and deliver a whole sermon to his congregation, which was incredibly interesting. And yesterday, coincidentally, I also discovered that some doctors are starting to use some of these similar chatbots, ChatGPT, to construct empathic responses to their patients. So the reason that I wanted to highlight the implications of this particular trend as I wrap up my presentation is because I believe that this might well be the beginning of that boiling frog syndrome. So in this digital age where, for one, technology is cheap and really easy to use, it is impressive in its capabilities. We're already relying on it for self-help due to some of the existing barriers and complications that many of us are experiencing. And we have this younger generation of people who are both uncomfortable and unfamiliar with asking for help face-to-face. It's a slippery slope to when that water will finally boil. So in light of that, I encourage you to read this article in the New York Times. And as you consider some of the ways in which you might want to start using this technology or continue using it, if you already are, I encourage you to, again, think about both the benefits and the risks to yourself and to your patients and to your family and to your colleagues and everybody else who's around you. There's really only one way in which we can keep that water temperature below boiling. And I believe that is to constantly keep working to improve ourselves instead of just working on improving this technology. So that if we feel like we're lacking empathy or compassion or really any other skill. You have a couple of minutes to wrap up. Perfect. All right, I'm just about done. The question that I'd want us all to ask is really how we can train ourselves. And this is a really wonderful quote that I want to share with you. This is by the famous MIT sociologist Sherry Turkle, who said, to fix our crisis of intimacy and of privacy, of empathy and human connection, we don't need more apps. We need one another. We are the empathy app, and it's not too late for us to reshape the digital to serve the human. And so with that, I just want to conclude. There isn't really too much that I can add on to what Dr. Turkle has already said. I just want to emphasize just how vulnerable and malleable our brain is, how much we have to take care of what we expose it to and what kind of content we consume as we interact with technology. And the one final thing I want to say is that our North Star in preserving our mental health in this digital age and preserving the mental health of others should be that no matter what task technology replaces, it must never replace the joy of connecting to another human being. Thank you. Thank you, Terora. Well, you leave it also with more questions than answers, no? Sometimes I do that. So to the audience, any question for Terora? Any other question in general that you want to connect the different presentation? Mona has a question. Yeah. First of all, Teodora, that was fabulous. I loved everything you said, and I resonated with it. I was thinking as you were talking about the device between parent and child, thinking about the picture of a mother nursing her baby and looking at her smartphone instead of looking at the baby. And we know that the baby's brain is wired through the connection with the mother, and specifically eye contact. Eye contact is a really serious issue in close relationships in the digital age. Partners don't look at each other anymore very much. They're looking at their phones instead. And the research shows that empathy has plummeted in recent years. I think mostly due to technology. So I think everything you said is so important. I think the point is that we want to be masters of our social media and technology fate, not
not prisoners of them or victims of what we've created. Thank you so much. Teodora, before finish answering, do you have a question? Yes, go ahead. It's very important and interesting using critical thinking to change the role of technology. And my question is, who will do it and how will do it? Good luck with the answer, Teodora. My answer, it's simple and complicated. My answer would be, it's everybody's job. It's my job, it's your job, everybody who's in this room, it's the jobs of all of our collective governments, it's the jobs of schools, parents, therapists, doctors, everybody really. It's a joint effort. There's no one person or one group of people who's able to or going to be able to bring this under control. TikTok, which I mentioned earlier, is successful because there's millions and billions of users accessing it every single day. So as Mona said, we need to, first of all, try to become masters of that technology ourselves. But even that won't be enough. All of this really happens within the context of our environment. So everybody really needs to be involved. I believe it's everybody's job to bring technology under control. Can we? I would just like to wrap up, and ovo sve, svaka od ovih 20-minutnih izlaganja od Tamare do Teodore do Mone, every one of these 20 very brief, short 20-minute, it's like a really introduction. It's an introduction to conversations that each of these require hours and days and would be a conference for its own. First and foremost, and continuing a conversation of where are we these days in Serbia and what we need to do. Continue talking about relational intelligence and intergenerational and interpersonal connectivity and what we need to do in order to just foster those connections with our loved ones. And of course, the use of technology, the do's and the don'ts. And all of these are a topic of its own and require much more time i zahtevaju mnogo više vremena. Ovo je samo da zagrebemo na površini, da vas zaintrigiramo, da vas motivišemo da o svakoj od ovih tema ili bar o neki od ovih tema nešto ostane i da možda samo završimo sa ovima, da je najvažnije od cijele ove priče, ono što jeste najvažnije jeste šta zajedno možemo da uradimo, da srušimo, da prekinemo, da zaustavimo stigmu koja vlada o mentalnom zdravlju. Da je u redu imati terapeuta, da je u redu uzimati lekove za bilo šta, za bilo šta što nas muči, da je i da je za svakog od nas važno da imamo nekoga ko će da nam pomogne i ko će biti tu da preživimo kad je nešto teško. It's okay to be broken. You're not unfixable and you will get through this. Zajednički, zajedno možemo mnogo toga da uradimo. Mnogo vam hvala. Fabio, do you want to wrap up? It's not a wrap up, it's to thank Tamara, Teodora, and Mona, and especially to thank you for being here. And I will, you want to make your point? Absolutely. So tell us, what is the point that you're going to fix everything? Yes, to fix. The answer to my question is what Princess said. Yes. To be example. It's most important and to start revolution from inside. Thank you. Indeed, it always starts from us and connects with the others. Thank you for coming and enjoy the rest of the evening. Thank you.
Možemo da počnemo. Dobar dan kolegama i koleginicama koji su online prisutni. Koliko smo mi razumeli, kako smo se dogovorili, izlaganje će biti na srpskom. Ukoliko je potrebno prevod na engleski ili da izlažemo na engleskom, ja bih zamolio našu tehničku službu da mi signalizira da li pošaljite u chat box tamo, da kažem, informaciju o tome, tako da možemo onda da pređemo na engleski. Profesorka Jasmina Ćirić će stići, ja se izvinjavam zbog toga, ali viša sila. Ja bih najavio, da kažem, našeg prvog predavača, profesorku Sandru Pekić-Đurđević. Organizacija ovog simpozijuma inače je zasluga profesora Đure Macuta i profesorke Ćirić, kojima sam se ja pridružio. Reč je o, da kažem, problemima za koje smo zaključili da je potrebno da se rasvetla iz više uglova. Biće govora ovde o više endokrinoloških oboljenja i završno izlaganje će biti posvećeno nekim novim pravcima u terapiji. Koleginice, izvolite. Hvala najlepše. Možemo slajdove. Ja sam Sandra Pekić, radim u klinici za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije. Poštovani predsjedavajući, koleginici i kolege, zahvaljujem se na pozivu da učestvujem na ovom kongresu. Ja ću govoriti o jednom retkom endokrinološkom oboljenju koje se karakteriše prekomernom sekrecijom hormona rasta i njegovog medijatora iz jetre IGF-1, a u najvećem broju slučajeva posljedica je somatotrofnog tumora hipofize. Kada se desi u vreme pre puberteta, pre zatvaranja epifiznih zona rasta, ti pacijenti su jako visoki, to su giganti, a kada se desi u kasnijoj životnoj dobi, bolest se zove akromegalija. Uglavnom, nešto veća incidenca kod žena i pik incidencije u 50. godinama života. Uglavnom je sporadično, u ređim situacijama familijarno, u nekim retkim genetskim sindromima. Klinička slika ove bolesti je specifična i posljedica je viška sekrecije hormona rasta, tako da naši pacijenti imaju već anakralne delove tela, šake, stopala, to je klinički efekt hormona rasta. Oni imaju određene metaboličke efekte, to je dijabetes i dislipidemija. Zatim pacijenti imaju probleme zbog postojanja tumora u selarnoj regiji, posebno kada se radi o makroadenomu, imaju glavobolje, mogu imati poremećaj vidnog polja ili ispade pojedinih hipofiznih funkcija. Ovih 5 prvih simptoma je nešto na što se naši pacijenti najviše žale, odnosno što mi primećujemo pri kliničkom pregledu, a to je na prvom mestu uvećanje akralnih delova tela, po čemu je i bolest dobila svoj naziv, zatim tipične promjene izgleda lica, po čemu su pacijenti više liče jedni na druge nego na članove svoje porodice, žale se na pojačano znojenje, bolove u zglobovima i glavobolju. Ovo je tipična klinička slika naših pacijenata. Oni izgledaju značajno starije nego što jesu i ono što sam rekla, više liče jedni na druge nego na svoju porodicu. Te promjene su postepene i dešavaju se godinama, tako da se pacijenti na njih i naviknu i članovi porodice se naviknu i onda niko ne prepozna da postoji problem, dok recimo ovog gospodina ne vidi neko nov u okolini i neki drugi član porodice koji ga dugo nije video ili lekar u domu zdravlja gde on dolazi zbog terapije za hipertenziju, novi lekar, onda će prepoznati odmah oboljenje po karakterističnoj kliničkoj slici. Izazov je prepoznati ovakvog pacijenta ipak ranije, dok je bolest još suptilnija, da ne bi imali određene probleme, vidjet ćemo koji su to sem ovih koji se tiču izgleda. Znači, akromegalija nije samo prekomerni rast kosti i mekih tkiva. Nažalost, tu su brojni problemi koji naši pacijenti imaju, jer nema nijednog sistema ili organa koji nije zahvaćen patološkim nekim procesom. Na nivou kardiovaskularnog sistema, to je najčešće hipertenzija i srčane aritmije, endokrinološki, rekla sam već, dijabetes, metabolička dislipidemije, onkološki problemi, znači ovi pacijenti imaju češće karcinome štitaste žlezde i karcinome debelog creva,
peva, to je dokazano. Imaju sleep apneu, što ih isto može ugroziti. Ono što im strašno narušava kvalitet života, to je artropatija i koštani problemi, skloni su i vertebralnim frakturama, tako da sve u svemu njihov mortalitet je ipak veći u odnosu na opštu populaciju, prevashodno zbog maligniteta i kardiovaskularnih bolesti, tako da se smatra da ako nije lečena akromegalija kako treba, kraći je životni vek za oko 10 godina u proseku. Ranije to vreme do prepoznavanja bolesti, odnosno do postavljanja dijagnoze, bilo jako dugo i iznosilo je skoro 20 godina. Međutim, danas je to vreme do prepoznavanja je oko 5 do 6 godina, nešto malo duže kod žena nego kod muškaraca. Tako, različite studije su utvrđivale koliko je vremena potrebno da se postavi dijagnoza od pojave nekih prvih simptoma, a mi našim pacijentima često tražimo da nam donesu fotografije godinama unazad i tim fotografijama postepeno pratimo promene izgleda lica i procenjujemo dužinu trajanja izloženosti višku hormona rasta. Ovo su najčešće tegobe na koje se sami pacijenti žale i vidjet ćemo da je sve to dosta nespecifično i zato se teško i da o bolest sumnja, posebno što je i ona retka. Pacijenti se na prvom mjestu žale na umore, na bolove zglobovima, anksiozni su ili depresivni, imaju glavobolje i otoke mekih tkiva. Danas akromegalija ipak značajno ranije prepoznaje zato što širi se svest o toj bolesti, drže se predavanja i danas češće vidimo pacijente sa mikroadenomima nego ranije i pacijente sa nižim vrednostima hormona rasta i IGF-1 samim tim. Tako da ovde kad se uporede ove dve grupe pacijenata, jedna koja je dijagnostikovana do 2010. godine i kasnije, vidimo da u ovoj drugoj grupi koja je u poslednje vreme dijagnostikovana da su češći mikroadenomi, odnosno niže koncentracije IGF-1. Važno je da se akromegalija što je ranije moguće prepozna jer se u suprotnom razvijaju brojni komorbiditeti. Tako da ova velika studija u Švedskoj je pokazala da prosečno vreme, znači do poslednje dijagnoze je bilo oko 5,5 godina, a već u to vreme prosečan broj komorbiditeta kod svakog pacijenta oko 4, nešto više kod žena. Tako da što duže bolest traje, to se više komorbiditeta akumulira i to je lošiji kvalitet života naših pacijenata i veći mortalitet njihov. Ovako izgledaju ti tumori, to su u najvećem broju slučaja, odnosno 70% su veliki tumori, makroadenomi veličine preko 1 cm, mogu da budu i džinovskog rasta preko 4 cm, onda imamo mikroadenome koji su manje od 1 cm, ali ima i pacijenata sa praznim turskim sedlom, kod kojih se tumor ne može vizualizovati, ali mi znamo da se on tu nalazi, neki veličine piko, recimo pikoadenomi su u pitanju. Imajući sve ovo u vidu, naša terapija bi trebala početi što je moguće ranije, da bude što je moguće efikasnija. To nije uvek lako postići, nekim pacijentima je to lakše, nekima ne. Vidjet ćemo zašto, imate određenog razloga za to. U svakom slučaju, cilj naše terapije je da pomognemo pacijentu da nema više tegobe koje je imao, da budu manje izražene i da se normalizuju vrednosti hormona rasta i IGF-1, tako da mortalitet bude bliži onome iz opšte populacije. Jer ako to nije slučaj, ako je nivo IGF-1 povišen, smrtnost će biti veća nego u opštoj populaciji. Prva linija lečenja naših pacijenata je operativna uglavnom i to je jako dobro jer jednog dana imate bolest, a sledećeg dana više ne. Tako da važno je da imate hirurga koji dobro radi pituitarnu oblast i mi imamo sreću da u našem kliničkom centru imamo nekoliko njih koji su obučeni. Remisija se postiže kod 50% pacijenata koji imaju makroadenome i kod 80% onih sa mikroadenomima. Dva su pristupa, stariji je ovaj mikroskopski pristup naših hirurga, a drugi je endoskopski novi koji se isto primenjuje sada i sličan je procenat i remisije i komplikacije nakon ova dva pristupa.
Imamo sledeću liniju lečenja, to je medikamentna terapija. Ona se kod nekih pacijenata primenjuje kao prva linija lečenja, kada pacijent recimo ima značajne komorbiditete pa se zato ne može uvoditi opštu anesteziju ili rizično to, ili ako je veoma invazivan i široko rasprostranjen tumor, jasno je da se operacijom neće izlečiti, da se proba medikamentnom terapijom da se smanji što je više moguće i da onda sama operacija bude lakša. Tako da medikamentna terapija može da bude primarna i jedina ili da bude druga linija lečenja nakon neuspešne operacije kada tumor je invazivan, zahvatio je kavernozni sinus i hirurg taj deo ne sme da dira, to se radi onda adjuvantnoj medikamentnoj terapiji. I imamo 3 klase lekova. Osnovne, one su ovde prikazane. 2 od njih deluju na nivou hipofize, a 3 na nivou jetre. Znači, osnovu naše terapije predstavljaju somatostatinski analozi koji deluju na taj način preko somatostatinskih receptora najviše klase 2 na nivou tumora hipofize gde smanjuju sekreciju i hormona rasta i smanjuju veličinu tumora. I imamo 2 generacije tih lekova, dugo već koristimo ovu prvu generaciju oktroeotid i lanreotid i u posljednje vreme možemo da koristimo i drugu generaciju lekova, vidjet ćemo nešto malo detaljnije o tome kasnije, on je pasireotid koji dominantno deluje preko jedne druge klase somatostatinskih receptora, klase 5. Sem toga, na nivou hipofize deluju i dopaminski agonisti. Oni se primarno koriste u lečenju prolaktinoma, gde su prva terapijska opcija, bromokriptin i kabergolin, ali i ovde se mogu koristiti kod pacijenata sa akromegalijem, čak i kada nemaju istovremeno povišene nivoe prolaktina, odnosno kosekreciju prolaktina, zato što u nekih 10 do 30% pacijenata može da dovede do smanjenja ili čak i normalizacije vrednosti hormona rasta. Tako da se mogu koristiti kao monoterapija ili u kombinaciji sa ovim somatostatinskih analozima ako oni nisu dovoljno uspešni. I 3. klasa koju imamo isto prilike da koristimo u Srbiji preko Fonda za retke bolesti, to je antagonista receptora za hormon rasta, peglisomant, koji onemogućava delovanje hormona rasta na nivou jetre u smislu sinteze IGF-1. Našu terapiju na više načina pratimo, znači da li će ona biti uspešna ili ne. Pratimo klinički pacijenta, njegove tegobe, simptome i znake, pratimo komorbiditete koji pacijenti imaju, pratimo biohemijske parametre IGF-1, cilj je da se on normalizuje za dat uzrast i pratimo veličinu tumora, cilj je da se postigne određena redukcija veličine. Pri tome ovaj antiproliferativni i antisekretorni efekat naših lekova ne moraju da budu paralelni. Pacijent može imati oba odgovora ili jedan od njih ili ni jedan. Primer naše jedne pacijentkinje koja se tako 2007. godine javila, tada je imala 35 godina i njena bolest je trajala već oko 7 godina. Ona je kao prva terapijska opcija se radila o makroadenomu operisana, međutim nakon operacije, pošto je tumor invazivan i zahvatio desni kavernozni sinus što se vidi sa ove strane, nije mogla da se reoperiše, već je primenjena medikamentna terapija lanreotidom. Ona je postigla izvestan efekat, ali nedovoljan, tako da je upućena na 3. liniju lečenja, a to je stereotaksična radiohirurgija, odnosno gama nož. U 2 navrata ga je primila, što nije bilo dovoljno da kontroliše njenu bolest. Njen IGF-1 je stalno visok, ovo su granice normale za njen uzrast. Tako da je ona daleko od tih granica normale, ima ovaj rest tumora koji stoji, ne povećava se. Pokušavali smo i promenu lanreotid za oktroeotid, posle dodavanje i kabergolina, dopaminskog agoniste. Neki prolazni efekat da, ali opet ne normalizacija vrednosti. I tako 13 godina, u to vreme nismo druge lekove imali dostupne. Pri tome njeno stanje se kvarilo vremenom, ona je razvila nove komorbiditete i njen kvalitet života je bio dosta loš, iako ona to znači sad je u nekim 40. do 50. godinama. Ima tešku artropatiju, ima bolove u zglobovima, ima pseudolistezu kičmenih pršinova i pogoršava se dijabetes. U današnje vreme u medicini, onkologiji, pa i u endokrinologiji i u drugim granama se primenjuje takozvana personalizovana ili prediktivna medicina, odnosno tome težimo, da vidimo koje su karakteristike našeg pacijenta, da prema njima biramo terapiju koja će mu maksimalno pomoći.
Tako da mi u akromegali možemo da imamo određene biomarkere koje koristimo kada procenjujemo kakav će nam odgovor na neku terapiju biti. To su klinički markeri, magnetna rezonanca, histologija i neki molekularni markeri. Ženski pol, bolja prognoza. Stariji uzrast, bolja prognoza. Manji tumori s manjim vrednostima IGF-1, bolja prognoza. Invazivni tumori, nije dobra prognoza i vidjet ćemo dalje oko magnetne rezonance kakva je situacija i oko histologije i ekspresije ovih receptora. Znači, kada se govori o signalu magnetne rezonance, to nam može neke informacije dati i pre uvođenja terapije. Naši pacijenti uglavnom imaju mogu imati hipointenzne adenome koje su nešto manjeg denziteta od okolnog tkiva. To su uglavnom manji tumori koji nisu tako invazivnog rasta i uglavnom se javljaju kod starijih osoba. A s druge strane imamo ove hiperintenzne i izointenzne tumore, uglavnom veće tumore, agresivnijeg ponašanja. Znači, već magnetna rezonanca može da nam kaže kako će biti ponašanje našeg pacijenta nakon operacije, recimo. Takođe, važna nam je histologija. Patolog nam daje vrlo detaljne informacije o tumoru koje možemo korelirati sa denzitetom na magnetnoj rezonanci. Tako da, recimo, ovi hipointenzni uglavnom su gusto granulirani somatotrofni adenomi sa puno sekretornih granula. Kod starijih osoba sa dosta receptora na tumoru i boljim odgovorom na analoge somatostatina. A s druge strane imamo hiperintenzne tumore koji su retko granulirani i oni su uglavnom kod mlađih osoba sa većim invazivnim tumorima i lošijim odgovorom na terapiju. Tako da naš patolog nam daje dodatne informacije o tumoru, znači efekt granuliranost tumora, može da se uradi i ekspresija receptora za somatostatin klase 2 i 5 i ovaj proliferativni indeks Ki67 nam je bitan. I prema tome kakav su rezultati ovog ispitivanja, dalje možemo da odredimo kakvu ćemo terapiju preporučiti našeg pacijentu, naravno u okviru onoga što raspolažemo u zdravstvenom sistemu. Pasirotid-lar je jedan od novih lekova koji možemo, nije u inostranstvu davnosti još počeo koristiti i kod nas preko Fonda za retke bolesti imamo priliku da ga koristimo i za Cushinggovu bolest i za akromegaliju koja je rezistentna na prvu generaciju liganada. Znači, to je multireceptorski ligand koji deluje na više klasa somatostatinskih receptora i najviše na peticu, zatim na dvojku i na trojku. I on obara i koncentraciju hormona raste, i IGF-1 i trebalo bi da smanji veličinu tumora. Ima jedan ozbiljan neželjeni efekat, a to je hiperglikemija, može da se pojavi znači dijabetes ili da se već postojeći dijabetes značajno pogorša. U svakom slučaju potentniji u odnosu na prvu generaciju somatostatinskih analoga, tako da se postiže biohemijska kontrola bolesti kod onih koji su bili rezistentni na prvu generaciju kod dodatnih 30 do 50% pacijenata i određeno smanjenje veličine tumora je moguće postići, kao i efekat na glavobolju da ona bude manje izražena. I drugi lek koji možemo da koristimo poslednje godine isto preko Fonda za retke bolesti je odličan antagonista receptora za hormon rasta, peglisomant. Koristimo ga kada ne postignemo dobru kontrolu sa ovim prvim generacijom somatostatinskih analoga. Njegovo delovanje nije na nivou tumora i hipofize, već na nivou jetre, gde će blokirati sintezu IGF-1. Tako da izostaje efekat na smanjenje veličine tumora i na sam hormon rasta. On raste, tako da ne možemo njega pratiti, već samo IGF-1. I kod nekih pacijenata mora se voditi računa i o enzimima jetre. Prate se na početku uvođenja terapije intenzivnije. Ono što je dobro, bolje je glikoregulacija, tako da je ovo odlična terapijska opcija za one pacijente koji imaju dijabetes. Šta smo na kraju kod naše pacijentkinje? Mogli smo da to vreme 21. godine uvedemo i peglisomant na već postojeću terapiju, da napravimo jednu kombinaciju efekata i na hipofizni tumor i na samu periferiju u 10 mg na dan i ona je konačno posle svih ovih godina uspela da normalizuje svoj IGF-1 i da njeni simptomi i znaci konačno budu pod kontrolom. Današnje vreme se ispituju novi lekovi jer imamo još pacijenata koji imaju određen stepen rezistencije ili nepodnošenja terapije ili problema. Znači sve ovo dugotrajno lečenje, iscrpljujuće lečenje, neki pacijenti i odustaju, dobiju neželjene posledice, tako da se traže novi načini primene već postojećih lekova, kao recimo ovi potkožni dugodelujući ili implanti oktrotida,
Imali smo studiju sa oralnim oktiroatidom, oktirolinom, koji je jako dobar za blaže oblike akromegalije, ako se pažljivo uzima na određeni način. I učestvovali smo u studiju sa antisens oligonukleotidima, to je jedna nova tehnologija koja se koristi i u neurologiji za retke bolesti već duže vremena. U akromegaliji je iskorišćeno da se inhibira ekspresija receptora za hormon rasta, znači slično mesto delovanja kao i pegvisomat na nivou jetre. I da zaključim, važno je podučavanje svih lekara o akromegaliji, uključujući i stomatologije, jer i one ih viđaju ove pacijente i postavljaju sumnju na ovu bolest, po svih internističkih grana, jer pacijenti se uglavnom njima prvo jave zbog svojih komorbiditeta i tada lekari treba da su edukovani, da znaju da prepoznaju i da upute dalje pacijente na ispitivanje. Cilj nam je da postignemo što bolju kontrolu bolesti i što bolju kontrolu komorbiditeta kako bi normalizovali mortalitet i omogućili dug život našim pacijentima i naravno da taj život bude kvalitetan. Zato se osnivaju u svetu pituitarni centri izvrsnosti koji omogućavaju timski rad, to pripadnik neurohirurga, patologa, endokrinologa, radiologa i tako, svih specijalnosti koji su uključeni u brigu o pacijentima sa akromagalijom kako bi se postiglo da se bolest dijagnostikuje što je moguće ranije i da se primeni terapija adekvatno, da ta borba sa bolešću bude što uspešnija i za lekara i za pacijente. Hvala vam. Zahvaljujem koleginici. Sada da pitam tehničku službu, da li ima neki komentar možda u chat boksu? Nema. Ukoliko želite, eto, poruka je onima koji online prate, molim vas samo uputite pitanje u bilo kom trenutku, mi ćemo ih sakupiti na kraju i odgovoriti, tako da predviđeno vreme za diskusiju je na kraju programa. Vama zahvaljujem. Sekli smo zaista sliku o kompleksnosti ovog problema. Dalje, sledeće izlaganje, klinički pristup u dijagnostici i lečenju. Imamo li prezentaciju? Aha, da. Izazovi u lečenju ektopičnog Cushingovog sindroma, docentkinja Sonja Ognjanović. Izvolite. Sad napravit ćemo malo, kako da kažem, preskok u redosledu, tako da zamolio bih koleginicu onda da... Dobar dan, poštovano predsjedništvo, koleginice i kolege. Ovo izlaganje je posvećeno specifičnostima lečenja ektopičnog Cushingovog sindroma. Ektopični Cushingov sindrom je posljedica produkcije adrenokortikotropnog hormona od strane neuroendokrinih tumora sa značajnom sekrecijom kortizola. Kao što znamo, incidencija endogenog Cushingovog sindroma je niska, do 3,2 na milion stanovnika godišnje, a od toga ektopični Cushingov sindrom čini oko 10% svih uzroka Cushingovog sindroma. Ektopični ACTH sekretujući sindrom je specifičan i izazovan sa više aspekata. Posledica je značajne hiperkortizolemije, odnosno nivo kortizolskog ekscesa je značajno veći u odnosu na druge uzroke hiperkorticizma. Sama klinička prezentacija, bez obzira na to, je atipična, odnosno bez tipičnih kliničkih znakova hiperkorticizma i dominiraju značajni kardiometabolički efekti hiperkortizolemije u smislu teško kontrolisanog dijabetesa, akcelerantne hipertenzije, hipokalijemijske metaboličke alkaloze, trombofilnog stanja koje je posljedica kako hiperkorticizma, tako i maligne bolesti, značajni psihijatrijski poremećaj, infekcije, dislipidemije i osteoporoza. To ukazuje na neophodnost brzog postavljanja dijagnoze i brzog započinjanja terapije. Poseban izazov je diferencijalna dijagnoza, kako u hormonskim testovima, tako i u vizualizaciji ektopičnog Cushingovog sindroma u odnosu na pituitarni adenom, odnosno morbus Cushing, pogotovo kada su ti neuroendokrini tumori okultni, odnosno kada se ne mogu vizualizovati. I naravno, postoji razlika u terapijskom pristupu u zavisnosti od patohistološkog nalaza i naravno u odnosu na stadijum bolesti.
Većina ovih tumora je lokalizovana u grudnom košu i gornjem abdomenu, odnosno u organima koji su forgat porekla. Najčešći su bronhijalni neuroendokrini tumori, odnosno tipični i atipični karcinoidi pluća, koji su često okultni, ali su indolentnog biološkog ponašanja. Slede small cell i large cell neuroendokrini karcinomi koji imaju masivnu ACTH sekreciju, koji su agresivni koliko i adenokarcinomi i sami po sebi imaju lošu prognozu. Zatim slede pankreasni neuroendokrini tumori koji mogu biti sporadični ili deo naslednih sindroma, neuroendokrini tumori timusa, feohromocitomi i paragangliomi takođe ili sporadični ili deo naslednog sindroma i medularni tiroidni karcinom koji kada je uzrok ektopičnog Cushinga najčešće agresivniji nego kada je bez sekrecije. Preživljavanje ovih bolesnika zavisi od tipa neuroendokrinog tumora, odnosno tumorskog gradusa, i vidimo da je preživljavanje pulmonalnih karcinoida značajno bolje u odnosu na pankreasne ili okultne i uopšte njihovo preživljavanje je značajno bolje zbog toga što imaju bolji odgovor, odnosno hiruški su resektabilniji, zbog čega je i preživljavanje bolje. Tumorski gradus, odnosno Ki-67 i mitotski indeks značajno su prediktor preživljavanja, gde G1 tumori imaju bolje preživljavanje od NET-G2, G3 i neuroendokrinih karcinoma, odnosno NET-G3 tumora. Diseminacija bolesti takođe negativno prognostički utiče i ono što je nešto što želimo da istaknemo jeste značaj težine hiperkorticizma koji značajno pogoršava preživljavanje i vidimo ovu isprekidanu liniju, to su pacijenti kod kojih je urinarni slobodni kortizol 5 puta veći u odnosu na gornju granicu normale. Takođe, prisustvo hipokalemije i dijabetesa su negativni prognostički faktori. Kao prva terapijska linija jeste hiruška resekcija koja ukoliko je kompletna, odnosno ukoliko je resektabilan primarni tumor i regionalni limfni čvorovi, dovodi do izlečenja kod 76% pacijenata i tu se najčešće radi o plućnim karcinoidima. Kada dođe do relapsa Cushinga, onda znamo da je došlo do recidiva primarnog tumora ili pojave metastaza. Bilateralna adrenalektomija se sprovodi u slučaju da nije moguće postići medikamentnu adrenalektomiju, odnosno kontrolu steroidogeneze, i to je kod okultnih ili metastatskih Cushingovog ektopičnog sindroma i treba naglasiti da ona nosi veoma visok perioperativni rizik. Dakle, najčešće nije moguće sprovesti kompletno hiruško lečenje kod okultnih tumora i metastatske bolesti, a takođe i kod pacijenata koji imaju akutne komplikacije hiperkorticizma kao što su akutna psihoza, infarkt miokarda, infekcije ili plućna tromboembolija, kada je neophodno uvesti hitno medikamentnu terapiju. I naravno, medikamentna terapija se upotrebljava kod neuspešne hiruške operacije, dakle, kod persistentnog Cushingovog sindroma i kod rekurentnog hiperkorticizma. Medikamentna terapija obuhvata inhibitore steroidogeneze, antagonist glukokortikoidnog receptora i antineoplastičnu terapiju za neuroendokrine tumore. Idealno bi bilo kada bi jedan lek mogao da kontroliše i tumorski rast i sekreciju, odnosno da ima i antiproliferativno i antisekretorno dejstvo, što najčešće nije situacija, tako da moramo da kombinujemo više lekova. Inhibitori steroidogeneze su ključni lekovi u lečenju Cushingovog sindroma, ne samo ektopičnog, i oni dakle inhibiraju najčešće reverzibilno, izuzev mitotana koji irreverzibilno inhibira sekreciju kortizola, i tu je mifepriston, glukokortikoidni receptor, znači blokator glukokortikoidnog receptora. Mi ćemo se kratko osvrnuti na svaki od ovih lekova. Ketokonazol je do skora bio najčešće upotrebljavan lek, derivat imidazola, koji više nije dostupan i koji, kao što vidimo, blokira multiple enzime steroidogeneze, dovodeći do smanjenja i aldosterona i kortizola, ali istovremeno i u gonadama inhibira steroidogenezu, što kod muškaraca dovodi do hipogonadizma.
Prednost ovog leka je bio što je brz i što praktično na zadovoljavajući način kontroliše hiperkortizolemiju, naročito kod Cushingove bolesti, značajno je manje kod ektopičnog Cushingovog sindroma. Levoketokonazol danas je dostupan, ali ne i kod nas. Kao što vidimo, on blokira iste enzime steroidogeneze, potentnije 11 beta hidroksilazu i u odnosu na ketokonazol, zbog čega se primenjuju manje doze, a samim tim je i sigurnosni profil leka bolji. Međutim, nemamo podatke vezane za kontrolu hiperkortizolemije kod ektopičnog Cushinga. Metirapon je lek koji nam ovde sada jedino i dostupan i koji inhibirajući ove enzime dovodi do prekida sinteze kortizola i aldosterona, zbog čega u stvari dovodi do adrenalne insuficijencije i zahteva supstituciju hidrokortizonom. U isto vreme, porast prekursora 11-deoksitikortikosterona može da dovede do pogoršanja hipertenzije i hipokalemije edema, a akumulacija androgena može dovesti do pojačanja hirzutizma koji je već prisutan obično kod tih žena. Bitno je da je početak brz i da se eukortizolemija može čak i kod ektopičnog Cushingovog sindroma postići čak kod 75% pacijenata. Osilodrostat je nov lek i on inhibira iste enzime kao prethodni metirapon. On je nama dostupan sada preko Fonda za retke bolesti i jedino što postoji samo jedna studija faze 2 koja je pokazala efekat kod ektopičnog Cushingovog sindroma i to je redukcija urinarnog slobodnog kortizola za više od 80% u 12. nedelji terapije. Mitotan, svima poznat kao sintetski derivat DDT pesticida, koga ima direktno adrenolitičko dejstvo i koga koristimo u lečenju adrenokortikalnog karcinoma, nezavisno od toga da li je funkcionalan ili ne, ali znači on inhibira i multiple enzime steroidogeneze, dovodeći do reverzibilne, a ukoliko se kratko primenjuju, ili irreverzibilne blokade sinteze ukoliko je dugotrajna terapija, zbog čega dovodi do adrenalne insuficijencije. Ono što je važno istaći da je njegov početak dejstva veoma spor, da je dug poluživot i da praktično ovaj period mora da se premosti brzo delujućim inhibitorima steroidogeneze. Toksičnost je značajna i treba naglasiti da on podiže kortikobiding globulin, zbog čega se na osnovu nivoa kortizola ne može proceniti niti adrenalna insuficijencija, niti efekat leka, a takođe zbog dejstva na CYP3A4 enzime jetre ima značajnu interakciju sa brojnim lekovima, između ostalog i sa hidrokortizonom, zbog čega zahteva podizanje doze hidrokortizona za pola, do trećinu ili do pola. Bitno je reći da je doza koncentracije u krvi mora da se meri i da je nivo od 8,5 mg po litru nivo za inhibiciju steroidogeneze, a znamo da je za adrenolitičko dejstvo između 14 i 20 mg po litru. Etomidat takođe je stereoizomer imidazola i služi za indukciju anestezije i on je veoma koristan kada treba brzo smanjiti kortizolemiju unutar 12 do 24 sata. Mora se primenjivati u jedinicama intenzivne nege gde se kortizol mora meriti svaka 4 do 6 sati. Mifepriston je blokator progesteronskog receptora u većim dozama glukokortikoidnog receptora, zbog čega je nivo kortizola ili normalan ili povišen, a zbog tog povišenog kortizola, pošto nije blokator mineralokortikoidnog receptora, može pogoršati hipertenziju i hipokaliemiju, a sa druge strane nemamo mogućnost biohemijskog monitoringa na osnovu tog kortizola, tako da se praćenje efekta vrši klinički, pre svega na osnovu glikoregulacije. Relacorilant je nov lek, nesteroidni modulator glukokortikoidnog receptora, koji, za razliku od mifepristona, nema uticaj na progesteronski receptor. Dakle, terapija je individualizovana, zavisi od visine hiperkortizolemije i težine kliničke slike. Kada je blaža forma bolesti, može biti dovoljna i monoterapija metiraponom.
U slučaju teže forme ili da metirapon ne kontroliše hiperkorticizam, može se dodati keto ili levoketokonazol. Kada se radi o veoma teškoj formi, započinje se odmah sa trostrukom kombinacijom, odnosno metirapon, ketokonazol, mifepriston ili kada se zna da će dugotrajno lečenje biti, dodaju se te male doze mitotana, ne kao za adrenokortikalni karcinom. Dakle, kod mladih muškaraca kod kojih očekujemo dužu terapiju, lek izbora će biti mifepriston, metirapon, zato što ketokonazol će dovesti do hipogonadizma, a kod mlađih žena metirapon će biti lek izbora zbog pogoršanja hirzutizma na metirapon. Naravno, osilodrostat nov može se primeniti i u bilo kojoj fazi bolesti. Preporuka jeste titriranje od najmanjih doza, međutim, postoji studije u kojima je on dat u veoma visokoj dozi inicijalno i dobro je kontrolisao hiperkorticizam. I naravno, kod teških bolesnika treba razmotriti etomidat kada ne mogu da oralno uzimaju lekove, kada se zahteva intubacija zbog respiratorne podrške, akutnoj psihozi ili za premašćavanje perioda do hiruške intervencije ili do dejstva drugih lekova. Procena kontrole hiperkorticizma, odnosno efekta lekova i neželjenih efekata lekova je kompleksna. Bazira se dakle na kliničkom praćenju na biohemijskim parametrima, kliničko poboljšanje u smislu smanjenja telesne težine, smanjenja hirzutizma, bolje kontrole glikoregulacije, smanjenja miopatije i psihičkih problema i bolja kontrola hipertenzije i hipokaliemije, što, kao što sam rekla, se može pogoršati na mifepristonu, metiraponu i osilodrostatu. Što se tiče biohemijske evaluacije, pratimo urinarni slobodni kortizol. Ovde naglašavamo da se time može podceniti postojanje adrenalne insuficijencije, zatim jutarnji serumski kortizol, salivarni kortizol, posebno kada je reč o mitotanu, i dnevna kriva kortizola sa ciljnim vrednostima kortizola između 150 i 300 nanomola, izuze za mifepriston, gde smo rekli da on podiže nivo kortizola, za mitotan gde podiže nivo kortizola zbog kortikobajdin globulina i za metirapon koji daje unakrasnu reaktivnost sa 11 deoksikortizolom i može lažno povećati nivo kortizola i time ćemo opet podceniti rizik od hipokorticizma, ovo je slučaj u našoj laboratoriji i kao što smo rekli, pratimo koncentraciju mitotana u plazmi. Ovde je prikazan algoritam lečenja ovih tumora, gde je osnovna i suštinska stvar, znači hiruško lečenje, međutim kada ono nije dovoljno, što je najčešće situacija, kada imamo i metastatsku bolest, onda moramo razmotriti i antineoplastičnu terapiju, naravno uz ovu inhibitore steroidogeneze. Dakle, kada je reč o dobro diferentovanim neuroendokrinim tumorima G1, G2 i G3, prva linija lečenja su somatostatinski analozi, zatim sistemska hemoterapija, kapecitabin temozolomid, radionuklidna terapija, odnosno PRRT, i terapija usmerena na jetru, radiofrekventna ablacija, embolizacije, hemoembolizacije i radioembolizacije, zatim molekularna target terapija, odnosno tu su mTOR inhibitori i tirozin kinaz inhibitori. Kada se radi o slabo diferentovanim NETS-G3 tumorima, primenjuje se sistemska hemoterapija na bazi etopozidice iz platine. Ovde ćemo se osvrnuti isključivo na antisekretorni efekat antineoplastične terapije, dakle neće biti reči uopšte o antiproliferativnom efektu i kao što sam rekla, somatostatinski analozi su prva linija lečenja, ali kada se radi o Cushinghovom sindromu, za razliku od, na primjer, karcinoidnog sindroma, dejstvo i kontrola su značajno slabiji, odnosno kratkog i srednje dugog dejstva. Ali opet je njihov značaj veliki, jer možemo ih parenteralno primeniti kod ovih teških bolesnika, pogotovo što ih možemo kombinovati i sa inhibitorima steroidogeneze, a takođe i modulacija glukokortikoidnog receptora mifepristonom ili sutra relakorilantom može dovesti do upregulacije somatostatinskih receptora tip 2, koji su inače suprimovani u hiperkorticizmu bilo koje etiologije i na taj način omogućiti bolja efekat somatostatinskih analoga.
Što se tiče neuroendokrinih tumora, ekspresija dopaminskih receptora tip 2 je u suštini mala, eventualno se može vidjeti u netu pluća, timusa i pankrasnom tumoru i tada se može pokušati kombinacija sa kabergolinom i naravno kombinacija kabergolina, analoga i inhibitora steroidogeneze. mTOR inhibitori su se pokazali kao značajni u kontroli karcinoidnog sindroma kod pankreasnih, plućnih i intestinalnih neuroendokrinih tumora. Međutim, kad se govori o ektopičnom Cushingu, samo nekoliko pacijenata je pokazalo pozitivan odgovor. Za razliku od toga, tirozin kinaze inhibitori, vandetanib i sorafenib su se pokazali veoma dobri kod kontrole ektopičnog Cushingovog sindroma kad se radi o medularnom karcinomu štitaste žlezde, te je pokazano da ima direktan antisekretorni efekat, dakle ne mora tumorska masa pratiti i nivo sekrecije kalcitonina i ovog kortizola. Što se tiče radionukleidne terapije, postoji samo jedna mala studija od 13 pacijenata kod kojih je pokazano da je PRRT kontrolisao ektopični Cushing kod 10 od 13 dakle, pacijenata, dakle kod 77% pacijenata. Hepatične lokoregionalne terapije koje dobro kontrolišu karcinoidni sindrom se nisu pokazale u kontroli ektopičnog Cushingovog sindroma. Kada govorimo o sistemskoj hemoterapiji, znači to su samo pojedinačni prikazi pacijenata kod kojih je kapecitabin temozolomid kontrolisao ektopični Cushing, a sam po sebi veoma agresivni metastatski slabo diferentovani neuroendokrini karcinomi sa izraženim Cushingovim sindromom nisu praktično ni podložni da smanje sekreciju ACTH, mada mi imamo slučaje bar 3 pacijenta koje su već nakon prvog ciklusa etopozidac iz platine čak ušli i u hipokorticizam. Što se tiče terapije komorbiditeta, ona je ključna i paralelna je sa svim ovim terapijama koje smo napomenuli i to su parametri na osnovu kojih dakle i procenjujemo efekat prethodnih terapija. Znači hipokaliemija se rešava dodatno mineralokortikoidnih receptorskim antagonistima i suplementacijom. Hiperglikemija najčešće intenzifikovanom insulinskom terapijom, hipertenzija višestepenom terapijom u kojoj moraju biti prisutni antagonisti mineralokortikoidnog receptora. Tromboembolije su značajne komplikacije bilo kog Cushinga, a kamoli nekog ko ima i malignu bolest, tako da čak 14% pacijenata dobije plućnu tromboemboliju. Znači, niskomolekularni heparin je neophodan sve vreme. Infekcije, kao i kod bilo kog Cushinga, su prisutne, naročito oportunističke i neophodna je profilaksa pneumocistis sirovek i pneumonije trimetoprim sulfamatoksazolom. Psihijatrijski poremećaji su uvek deo Cushingove kliničke slike i najčešće su pacijenti rezistentni na terapiju. I u zaključku naglašavamo znači, da je ektopični Cushingov sindrom urgentno stanje zbog intenziteta hiperkorticizma, da je zbog toga imperativ brzo sprovođenje dijagnostike i terapije i Cushingovog sindroma i neuroendokrinog tumora, da je terapija individualizovana, zavisi od brojnih faktora, od težine kliničke slike i težine hiperkorticizma, tek u refraktornim situacijama treba razmotriti bilateralnu adrenalektomiju. I naravno, uporedo treba lečiti komorbiditet i komplikacije povezane sa hiperkorticizmom koje su najčešće i dodatni uzrok mortaliteta. Hvala na pažnji. Zahvaljujem docentkinji Ognjanović. Zahvaljujem i ostalim predavačima koji su učinili podvig i stigli i pored ove gužve, kiše i tako dalje. Tako da se možemo vratiti, da kažem, našem ovom programu. Ja bih pozvao profesorku Jasminu Ćirić da joj zahvalim za organizaciju ovog skupa i da je zamolim da izloži svoje predavanje o lečenju feohromocitoma, dijagnostici. Tako da, profesorka, izvolite. Pa, želim pre svega da pozdravim prisutne u sali i online. Drago mi je da smo uspeli da dođemo, doktorka Beleslin i ja, i da evo krenemo, moje sledeće predavanje se takođe odnosi na jedan
redak tumor koji je poznat kao feohromocitom. Međutim, prema ovoj staroj slici vidimo da je do 65. godine objavljeno više slučajeva gde se takozvani ekstraadrenalni feohromocitom mogao naći i ta klasifikacija više nije da važi danas. Znači, danas govorimo o feohromocitomu i paragangliomu, gde zapravo feohromocitom predstavlja, može se reći, paragangliom koji se nalazi u meduli. Ovi tumori pripadaju neuroendokrinim tumorima, potiču iz hromafilnih ćelija, dakle medule i neuralnih ganglija, i karakteriše ih sekrecija kateholamina koja je prisutna u skoro najvećem broju tumora. Samim tim što je ta sekrecija epizodična, klinička slika varira, može biti u zavisnosti od veličine tumora na početku retka i neupadljiva, i zbog toga se preklapa sa mnogim drugim bolestima, tako da feohromocitom važi za čuveni imitator drugih bolesti, a to dovodi i do previda, što stavlja pacijenta u jedno rizično stanje da u toku neke naročito hiruške intervencije može da ima hipertenzivnu krizu i čak da završi letalno. Znači, ti previdi, komplikacije, neadekvatno vođenje, a sada poslednjih godina znamo i sve veći procenat maligniteta, to je ono što nosi rizik kod feohromocitoma. I pored svog napredovanja, hirurgije, anestezije, ovaj tumor i dalje ostaje izazov. Takođe, novo je da se poslednjih godina nalazi da je preko 30% tumora zapravo nasledno, da sadrži neku germinativnu mutaciju i samim tim zahteva genetsko testiranje i savjetovanje. Znači, to je jedna problematika koja ima multidisciplinarni pristup i takođe oko diagnostike i novih metoda lečenja gde kolege sa nuklearne i sa radiologije jako mnogo pomažu. Naravno, najbitnije je to svetsko znanje, jedna globalizacija koja je omogućila da se ovako retki tumori u stvari malo bolje sistematizuju i da napredujemo u znanju sa njima. Godišnje se javljaju oko 2 do 8 slučaja na milion. Ipak najveći procenat čine feohromocitomi, a među ekstraadrenalnim su mnogo zastupljeniji abdominalni, to je sekretorni, ranije nazivani ekstraadrenalni feohromocitomi. Slična je polna distribucija, starost je oko 40 do 60 godina, mada ja se stvarno izvinjam kako je ova verzija došla do prezentacije, izgleda da je pogrešno skinuta. Ja ne znam da li da izmenim ili da improvizujem, pošto... Samo tren, izvinjavam se zaista. Na engleskom, do you need maybe to continue in English? No? Okay.
Ja se stvarno izvinjavam. Možemo li da nastavimo? Ok, znači godišnji incidencu smo čuli i da se javlja podjednako prema polu, znači nešto češće žene, starosti oko 40 do 60 godina. Kod mlađih osoba takođe može da se javi, većina je tumora koji su paragangliomi, a eventualni bilateralni feohromocitomi ili multipli. Što se tiče feohromocitoma, on je nedefinisan tumor, ne može se reći da li je maligne prirode ili benigne nakon operacije, već o tome govori metastatski potencijal. To jest nalaz ćelija hromofinog tkiva na drugom mestu na kome ne pripada. I taj potencijal iznosi 10 do 20%. Naravno, mi želimo uvek da znamo kakav je taj potencijal, sa kakvim tumorom računamo i u tom pravcu je nalaz već imunohistohemijski sukcinat dehidrogenaze tip B koristan. Pokazuje da postoji visok rizik od udaljenih metastaza. Ova mutacija je prisutnija mnogo više u abdominalnom feohromocitomu, a u tumorima glave i vrata u mnogo nižem procentu. Takođe od značaja i povišen Ki67. Klinički gledano, veličina tumora koja je preko 5 cm, zatim ekstraadrenalna lokalizacija, kao i nivo 3-metoksitiramina može biti od značaja jer ukazuju na mogući malignitet. Svejedno, preživljavanje malignih formi ovih bolesti je prilično solidno, oko 7 godina. Na ovoj šemi vidimo da su simpatički paraganglioni u stvari iz domena od baze lobanje pa do poda male karlice, ali su ipak najčešće abdominalni, tu spada i medula, dok su tumori vrata uglavnom parasimpatički, retko su sekretorni što se tiče kateholamina. Najčešći je ovaj tumor paragangliom karotidnog tela, takođe laringelni larynx, nervus vagus i timpanični ganglion. Znači, oni su uglavnom više benigne prirode. Kada govorimo o asekretornim tumorima, oni dakle mogu da daju kliničku sliku samo na osnovu mas efekta lokalnog. Međutim, ono što mi pamtimo o feohromocitomu i što je najčešće, da on daje jednu veoma interesantnu formu hipertenzije koja se karakteriše paradoksalnim skokovima, znači iznenadnim skokovima koji kako tumor raste postaju sve češći i sve agresivniji. Takođe su praćeni angažovanjem adrenergičkih manifestacija, tako da se istovremeno javlja glavobolja, palpitacije, znojenje, tremor, strah od iznenadne smrti. Kada su ređi napadi, naravno može ličiti na esencijalnu hipertenziju, a ako su češći i teži, praćeni i stalnom hipertenzijom, daju i kardiovaskularne komplikacije, te mogu ličiti na prave kardiovaskularne bolesti. U tom smislu se viđaju aritmije koje mogu biti i dosta maligne, kardiomiopatija, jedna od njih je ova koja liči na takotsubo-idiopatsku kardiomiopatiju, zatim mogu dati popuštanje srca, akutni edem, infarkt na terenu koronarne ishemije, takođe mezenteričnih ishemija, CVI, retinalna ishemija i tako dalje, bubrežno popuštanje, te masu tegoba koje su zaista veoma rizične. Međutim, treba imati u vidu i da oko 5% adrenalnih incidentaloma koje ne moraju uopšte daju kliničku sliku, pripadaju feohromocitomu. Takođe, 15% tih parasimpatičkih paraganglioma iz glave i vrata mogu biti afunkcionalni. Dakle, kada govorimo o dijagnostici, najbitnije je postaviti sumnju, a sumnja je vezana za predloženu kliničku sliku. Sva ta stanja jedne paroksizmalne nestabilne hipertenzije
skoka krvnog pritiska koji se vezuje za hranu, lekove, hirušku intervenciju, hipotenziju, ortostatsku hipertenziju i tako dalje, sve to navodi na sumnju, a takođe i, ovo je veoma interesantno i dopada mi se, novo nastali dijabetes tip 2 kod mršavih mladih osoba sa hipertenzijom. Naravno i adrenergički i adrenalni incidentalomi kao i genetski predisponirani nosioci, znači neke moguće mutacije. Nakon kliničke slike i odabira pacijenata sledi testiranje. I prva je biohemijska potvrda, a zatim lokalizacija, sem ako nije obratno kao u slučajno utvrđenog adrenalnog tumora koji su sada prisutni zbog masovnog korišćenja ultrazvuka. Na početku naše karijere, ajde bar moje, mi smo verovali da su feohromocitomi isključivo veliki tumori. Nismo uopšte mogli da pretpostavimo da neki od 3 cm da je feohromocitom, a on zapravo samo daje neku blažu i neprimetnu kliničku sliku. Sledeća je vizualizacija i najzad genetsko testiranje. Što se tiče biohemijskog testiranja, danas se uzima kao reper dobrog markera merenje slobodnih frakcija metanefrina, normetanefrina i 3-metoksitiramina. Naravno, jako je važno kojom metodom, ali suština je da su ovi metaboliti dobri, jer pokazuju direktnu, da isprobamo, pokazuju direktnu, znači, sintezu i samog tumora i veoma su senzitivni, dok kada se meri adrenalin i noradrenalin, mogu postojati između napada ovakve praznine kada je zapravo ta vrednost normalna. Sa druge strane, znači, treba poznavati i laboratoriju svoju, znati koliko je ona validna i ako proizvođač preporučuje da se obrati pažnja na pripremu, izbegava određena hrana, lekovi, da se to ispoštuje. Mi trenutno radimo metodu HPLC koja je dosta dobra, mada povremeno može da registruje neke manje pikove lekova, a mnogo bolje je nego imunoesej, dok je zlatni standard u stvari LC, odnosno kombinacija HPLC-a sa masivnom spektrometrijom. I u tom zlatnom standardu vidimo da su senzitivnost i specifičnost visoke, slične su do duše i sa HPLC-om i postoje i neke studije koje tvrde da možda su plazmi senzitivniji ili ako pacijent leži, miruje, da su ti plazmatski uzorci više specifični. Međutim, verovatno su te razlike ipak male. Šta dokazuje da je to moguć feohromocitom? Porast vrednosti metabolita koje je više od 2 puta, naročito ako je 2 bar metabolita povišeno. Ukoliko su vrednosti granične, treba videti da li se radi o metodi, lošoj pripremi, fizičkom naporu, ponavljati ove analize i tek kada smo sigurni da taj nalaz uopšte ne odgovara feohromocitomu, da smo ga izključili, mi to možemo tako i da definišemo. Dok god postoji sumnja, trebalo bi testirati u što boljim uslovima. Dobro je uzimati paralelno, bez obzira na sve, i kateholamine koji nekad odražavaju tu povećanu simpatičku aktivnost i napraviti razliku između metabolita koji su povećani samo zbog tumorske sekrecije. Kada su granične vrednosti i mala sumnja, pacijente pratimo u nekom 6-mesečnom intervalu dok tumor polako raste, pa ćemo vidjeti o čemu se radi. Međutim, kada su u pitanju nasledne bolesti, svaki porast kateholamina, u stvari metabolita, je pozitivan test. Lažno negativni nalazi su retki, obično se radi o nekim malim mikroskopskim tumorima ili dopamin produkujućim ili oni koji imaju defekt u sintezi, a to je jedna subpopulacija, da kažem, SDHB mutacije. Mi uvek merimo i te tumorske markere kao što je hromogranin i neuronspecifična enolaza, međutim, praktično one imaju mnogo veći značaj kada se radi o tumorima koji ne produkuju kateholamine i naročito nosioca SDHB mutacije.
Takođe, 3MT kao metabolit dopamina može biti koristan za definisanje paraganglioma koji luče upravo dopamin i govori da bi mogli biti i maligne prirode, tako da kada neko ima povišen plazmatski pa i urinarni 3MT, onda se preporučuje jedna detaljnija preoperativna vizualizacija. U najčešćim, dakle nekim sporadičnim, naizgled benignim feohromocitomima nadbubrežnog porekla, često je dovoljna vizualizacija CT-om i magnetnom rezonancom. To su veliki tumori uglavnom koji su dobro ograničeni, ako su manji mogu biti homogeni, ako su veći mogu da pokazuju, ali se to ne vidi markerom, ovakve cistične promene i nekada se javlja i hemoragija koja se na T1 signalu takođe vidi kao pojačana, za razliku od ovih cističnih, da kažemo, promjena koje su isključivo u T2 pojačane, to ono što svetli sa žutom strelicom obeleženo. Veoma su prokrvljeni i postkontrastno se dobro vide. Razlika je crvena i plava strelica, naravno na MR-u i CT-u. Što se tiče funkcionalne diagnostike scintigrafijom obeleženim MABG, odnosno metajodobenzilgvanidin, ili 123 jodom ili 131, on ima izvanrednu senzitivnost i specifičnost, međutim nije neophodno uvek baš koristiti za dokazivanje tih adrenalnih tumora. Oni su mnogo senzitivniji ako, na primjer, zaostane kateholaminski eksces, da se otkriju uklanjanjem te veće tumorske mase neki mali feorest recidiv tumora, metastazi, funkcionalni paragangliomi. I takođe vidimo desno metastaze koje su vidljive u kostima zahvaljujući MIBG-u. Ono što je interesantno da ćelije feo i paraganglioma imaju eksprimirane različite transportere na površini i to omogućuje da koristimo različite radioobeleživače, dobijemo dosta informacija promenom metode i dakle imamo MIBG sa noradrenalinom, može se koristiti i dopamin, imamo glukozne transportere, to je fluorodeoksiglukoza, PET-CT, koja je dobra za malignije tumore, aminoacidni transporteri, to je 18F-dopa i ukoliko se ispoljeni somatostatinski receptori, oktrosken i ovi novi analozi sa obeleženim galijumom 68. Na ovoj tabeli su prikazani, znači, te neke nove tehnike koje se nadamo da ćemo do kraja godine i mi da imamo, postoje u regionu i nekim privatnim laboratorijama, odnosno kada se kombinuju somatostatinski analozi sa ovim DOTA peptidima kao DOTA TATE, DOTA TOK ili DOTA NOK, uglavnom distribucije vezane za materijalna sredstva. One su usmerene na različite somatostatinske receptore i omogućavaju primjenu terapije, što je jako važno. Dakle, PET-CT ima jako važnu ulogu poslednjih godina i, kao što rekoh, omogućuje da se sprovede lečenje ovim 177 lutetijumom kao PRRT terapija, znači peptidni receptori su u pitanju. Takođe možemo, ako je pacijent osetljiv na MIBG, da damo obeleženi 131 MIBG ili pak da, ako ispoljava somatostatinske receptore, da se leči i somatostatinima, odnosno analozima. Te dodatne vizualizacije su prikazane na ovom snimku gde vidimo gore jedan obični benigni sporadični feo desno, velika strelica, a levo je samo glavica strelica gde je normalan nadbubreg i koji se bolje vide na ovim specijalizovanim MIBG, DOPA i DOTA TATE, dok glukozno preuzima je prilično nespecifično, to nisu maligni tumori, a u donjoj liniji je SDHB mutacija sa metaretroperitonalnoj u kostima i vidimo kako ove nove metode dominiraju u vizualizaciji ovakvih promjena.
I zbog toga su ekspertski centri predložili ovakve neke i slične šeme, neke šire, neke uže, gde vidimo u donjem krilu šta sve treba uraditi da bi se sprovelo terapijsko lečenje i kakvi su planovi vezano za primjenu metoda kod malignih feohromocitoma i paraganglioma. Ono što je jako bitno u srednjem redu primetiti koliko je zastupljena genetika. Znači, bez genetike feohromocitom danas prosto je teško razgovarati o tome. Osnovno lečenje je hiruško, gde je cilj uklanjanje kompletne tumorske mase ili u bloku, znači ako je slučajno prisutna infiltracija. U tom smislu tumori karotidnog tela mogu biti sa nešto većom stopom komplikacija zbog blizine karotidne arterije. Ponekad se kod dece radi poštedna operacija kore, a pogotovo ako se radi o benignim sindromima i bilateralnom resekcijom. Može se uraditi i parcijalna resekcija, metastazektomija, limfadenektomija. Što se tiče feohromocitoma, on se konkretno najpre operiše laparoskopski. Iako je bilateralno, onda je to retroperitonalni pristup, a dok se otvoreni uglavnom odnosi na velike tumore, sumnje na malignitet ili gde su zahvaćeni ostali organi i postoje neke nepovoljne lokacije. Na kraju, samo operativno lečenje donosi mogućnost da se osim pH uradi imunohistohemija i PASCOR, što bi moglo pomoći u nekim razmatranjima kakvog je tipa tumor. Najbitnije je da bi se izvela ova operacija korektno pripremiti pacijenta bar 14 dana, bilo da se radi o neselektivnom alfa blokeru, fenoksibenzaminu, sa kojim naši hiruzi i anesteziolozi imaju bogato iskustvo. On negde važi za boljeg supresora ovih receptora, ali postoperativno može da da teže hipotenzije. Tako da u okolnim zemljama se, ne samo zbog cene, verujem, već i prosto su navikli na takve selektivne alfa-1 blokere, koristi više doksazosin, prazosin, terazosin kao neki koji daju možda te postoperativne manje hipotenzije. Za dodatnu kontrolu krvnog pritiska, beta blokeri, a što se tiče, kalcijumski blokeri, a što se tiče beta blokera, oni se mogu dodati samo tek kada se postigne potpuna supresija alfa receptora, pojave se tahikardija i onda, znači, dodajemo ih radi kontrole frekvence. A ranije uvođenje naravno može da dovede do hipertenzivne krize zbog neopozvane vazokonstrikcije na nivou mišića. Mi nemamo metirozin kao inhibitor tirozin hidroksilaze, on daje dosta neželjenih efekata, pa u tom smislu, eto, da ne žalimo, šalim se. Što se tiče rizika, najveći su rizici vezani za mogućnost kateholaminske krize zbog manipulacije tumorom ili posle evakuacije tumora da ne dođe do neke značajne hipotenzije, zašto naravno su veoma vispreni naši anesteziolozi i u suštini se bave tim balansiranjem vazomotornog odgovora. Što se tiče malignih feohromocitoma i paraganglioma, i oni ipak imaju jednu širu paletu dodatne terapije, osim hiruške, znači može se primeniti ova radionuklidna, MIBG-om ili sa lutetium 177, zatim sistemska, citostatska, kao i somatostatinskim analozima ili ciljana terapija embolizacije tumora, meta u jetri, stereotaksična radioterapija ili radiofrekventna ablacija. I najzad, kao što sam rekla, danas nema feohromocitoma bez genetike, jer prosto se vidi da je poslednjih 10 godina nađeno preko 25 gena koji su umešani u te mutacije i 50% njih daje sindromske prezentacije. Dakle, time su zapravo feo i paragangliomi ušli na vrh karcinoma koji su uslovljeni germinativnim mutacijama. One se nasleđuju autozomno dominantno, u nekim slučajima
možda samo preko jednog roditelja, majke ili oca. Takođe, postoji ova interesantnost da oko 14 do 24% slučajeva ima klinički naizgled sporadične slučaje, a da ipak sadrži germinativnu mutaciju. I zbog toga je danas, kažu u svetu, i mi bi jako volili da imamo panel, mogućnost da uradimo, znači, takozvani next generation sekvencioniranje, koji pruža velike mogućnosti da se bazično uradi bar 10 provera i još 5 naknadno, a postoji jedan takozvani duži rep provere raznih gena. To bi izgledalo otprilike ovako, sa različitim informacijama oko mutacija iz priloženog rada. Naša laboratorija genetski je osnovana, ja mislim, Sanja, da ima 20 godina, je li tako? I ona je jako lepo radila. Osnovao je profesor Svetozar Damjanović, nasledili su je saradnici, među kojima naravno profesor Đuro Macut, i ona trenutno nešto lako ne funkcioniše, ali se nadamo da će uskoro biti u redu i da ćemo ponovo pristupiti tom vrhu neke mogućnosti dijagnostikovanja. I za kraj samo sam htela da kažem da ovo je familijarni genotip-fenotip. Za nas endokrinologe naravno da su najbitnije ova 3 sindroma. Na svu sreću oni nose manji rizik da su baš feo i paragangliomi maligni, ali kao što vidimo u svakoj od tih kombinacija postoji neki karcinom, tako da svakako nisu zgodni da ih imate, a predstavljaju i vrh razumevanja endokrinologije, tako da zaista su važni za nas. Tu ujedno vidimo da je ova SDHB mutacija koja nosi veliki rizik od maligniteta. I najzad samo jedna mala šema, MEN2, VHL i neurofibromatoza sa ovom slikom koja je karakteristična i te hereditarne paragangliome gde vidimo da SDH A, C i D mutacije su dosta benigne, dok ova B praktično nosi veliki rizik, može da obuhvati i paragangliome glava i vrata i često su maligne prirode. Eto, to je. Hvala na pažnji. Izvinjavam se zbog onog pogrešnog kompleta slajdu. Hvala, izuzetno je lepo predavanje, svi smo mogli nešto da naučimo, bit će pitanja sigurno. Sledeći predavač, koji je po redosledu zaista sada, profesorka Biljana Nedeljković-Belesin o Grevesovoj orbitopatiji, uvek zanimljiva tema. Izvolite. I najpre bih želela da pozdravim sve koleginice i kolege prisutne ovde i koji nas gledaju na drugi način. Grevesova orbitopatija je autoimuno oboljenje, patogeneza je u bliskoj vezi sa autoimunošću štitaste žlezde i autoimuno oboljenje štitaste žlezde dele zajedničku genetsku osnovu, ali pokazuju vrlo različite kliničke fenotipove, tako da vidimo ovde pacijentkinju sa Grevesovom orbitopatijom, na slici ispod sa Grevesovom dermopatijom i na poslednjoj slici sa Grevesovom akropatijom. Ipak, Grevesova orbitopatija je najznačajnija ekstratiroidna manifestacija i najteža za lečenje. Prevalenca ovog oboljenja u suštini je mala, niska i zavisi od težine bolesti, zavisi od tiroidnog statusa i od kliničke prezentacije. Pa ipak, praktično sve varijante spadaju zapravo u retka oboljenja, znači učestalost je ispod 5 na 10.000 stanovnika, a najređe su teške orbitopatije, eutiroidno-hipotiroidne orbitopatije i orbitopatije udružene sa dermopatijom i akropatijom.
Najveći pomak o lečenju, pošto sad pričamo o lečenju, ali tako, ovih orbitopatija je napravljen po osnivanju Evropskog udruženja za orbitopatije, znači Evropska grupa za orbitopatije u GOGO, koji su objedinivši sva dotadašnja iskustva 2016. godine izdali prve preporuke za lečenje orbitopatije. Posle toga je izašlo dosta randomizovanih studija, sad već vezanih za biološku terapiju i oni su, rekla bih, vrlo brzo i odreagovali, izdavši 2021. updateovane, dakle, nove preporuke za lečenje orbitopatije. Da bi lečenje bilo uspešno, najpre treba da se pregled obavi adekvatno. Pregled obuhvata pregled aktivnosti i težine bolesti. Aktivnost predstavlja stepen inflamacije, vidimo ovde crvenilo, otok, bol, i dobija se sabiranjem ovih parametara navedenih. Ukoliko je zbir kliničke aktivnosti 3 i više, kažemo da je bolest aktivna, ukoliko je niži, bolest je neaktivna. Zatim treba ispitati težinu orbitopatije. Težina bolesti predstavlja stepen kozmetičkih i funkcionalnih poremećaja. Pregled obuhvata procenu periorbitalne inflamacije, zatim širinu palpebralne aperture, veličinu egzoftalmusa ili proptoze, prisustvo duplih slika, zahvaćenost očnih mišića, zahvaćenost kornea, oštrinu vida i kvalitet života. Na osnovu svega toga bolest može biti blaga, srednje do teška i veoma teška po vid ugrožavajuća. Evo ovako da vidimo otprilike kako izgledaju blage, neupadljivo. Karakterišu se blagom retrakcijom kapaka, blagim egzoftalmusom, blagom zahvaćenosti u mekih tkiva, uglavnom simptomima iritacije, fotofobija, pojačano suzenje. Duple slike su uglavnom odsutne ili se javljaju samo povremeno, uglavnom pri buđenju ili u toku dana ili krajem dana, dakle kada su oči, da kažemo, umorne. Što se tiče terapije, postoje neke mere koje su date ovde sa desne strane koje se odnose na sve orbitopatije. To je prestanak pušenja, postizanje i održavanje eutiroidnog stanja i upućivanje pacijenta u tiroidno-očnu kliniku. U slučaju lakih to je samo ukoliko su prisutni faktori rizika. Za lake orbitopatije terapije izbora za sada selen u nešto većim dozama nego uobičajeno, 200 mikrograma dnevno u trajanju od 6 meseci, uz lokalnu terapiju, znači veštačke suze ili gel. U slučaju lošijeg kvaliteta života mogu se dati kortikosteroidi u nešto nižim dozama ili neka lakša hirurška intervencija. Sad da se vratimo na ove pacijente. Znači, prvi pacijent je imao jako izražene simptome iritacije i vidimo blage otoke kapaka. Druga pacijentkinja nije imala nikakve tegobe, sem estetskog problema, koji zapravo i nije egzoftalmus, mada na prvi pogled može izgledati, nego je posledica retrakcije gornjih kapaka. I treća pacijentkinja koja se zapravo žalila na povremene duple slike i simptome iritacije. Prvom pacijentu smo dali selen i posle 6 meseci on je bio bez ikakvih tegoba. Druga pacijentkinja je imala operaciju kapaka, a treća pacijentkinja je dobila kortikosteroide u što manjoj dozi nego uobičajeno. Što se tiče srednje do teških, tu je i retrakcija kapaka veća, egzoftalmus izraženije, zahvaćenost mekih tkiva srednja do teška, dakle izraženija, i postoje duple slike. One su ili nestalne ili stalne. Nestalne znači da su prisutne uvek, ali samo u određenoj poziciji, gore, levo, desno ili dole, a stalne znači da su prisutne i u primarnoj poziciji. Prva linija lečenja srednje do teških orbitopatija, sem ovih mera koje su za sve iste, su kortikosteroidi. Znači da se metilprednizolon parenteralno, jednom nedeljno, u trajanju od 3 meseca, kumulativna doza 4,5 grama ili za neke teže slučajeve veća doza 7,5 grama.
Uz to daje se natrijum mikrofenolat po novim preporukama. Po prvim, kortikosteroidi su bili jedina prva linija lečenja. Mi smo na našoj klinici, s obzirom da imamo puno iskustva vezano za ovo oboljenje, pre nego što su izašli ove preporuke, pacijente lečili kombinovanim protokolom, znači dobijali su, kod kuće su pili tablete pronizona, a na klinici su dobijali infuzije metilpronizolona. Načelno intravensko davanje treba sprovoditi u centrima sa iskustvom kako bi se bezbedno rešili potencijalno neželjeni efekti. Znači, ovo su velike doze i treba voditi računa. Dakle, mi svima prvo uradimo biohemiju sa posebnom pažnjom na hepatogram, na glikemiju i krvni pritisak se meri i pre započinjanja infuzije i posle i treba pratiti efikasnost terapije i neželjene efekte, jer ukoliko su neželjeni efekti izraženiji od benefita, terapiju treba prekinuti i razmotriti neki drugi način lečenja. Dakle, neželjene efekte treba pažljivo pratiti. Ovde sam dala jedan naš rad, to je praktično na 140 pacijenata, što je za ovo oboljenje i jedan veliki broj. Vidimo da su neželjeni efekti prisutni, pa čak neki i česti. Češći su u grupi pacijenata koji su lečeni kombinovanim protokolom, međutim, najteži neželjeni efekt koji smo imali je infarkt srca i on se desio kod pacijenata lečenih ovim intravenski kortikosteroidima, dakle po guidelinesima. Efikasnost terapije u našoj grupi ispitanika je bila oko 60% i to je otprilike u korelaciji sa svim relevantnim studijama, a to opet znači da skoro pola pacijenata treba da nastave lečenje. Druga linija lečenja, srednje do teških, je ponavljanje kortikosteroida, kortikosteroidi uz 10-dnevni radioterapiju, oralni kortikosteroidi uz ciklosporin i zatioprin ili sada biološka terapija. Mi smo tek pre 4 godine zapravo počeli da koristimo radioterapiju i sad imamo jedan već broj pacijenata koji su dobro odreagovali bez značajnih neželjenih efekata. 2 pacijenta su imali periorbitalni radijacioni dermatitis koji je prošao na lokalnu terapiju. Takođe, što se tiče biološke terapije, opet nekih 4 godine, tako nešto pred koronu smo počeli da koristimo tocilizumab. On nije registrovan za indikaciju Graves-ove orbitopatije, ali uz zahteve etičkom odboru i uz obrazloženje bez problema ga dobijamo i ne samo što se pokazao kao dobar za lečenje orbitopatija, nego smo imali prilično uspeha u lečenju dermopatija i akropatije. Simptomatsko lečenje obuhvata botulinum toksin za smanjenje retrakcije kapaka, efikasan je, ali mora stalno da se ponavlja, zatim veštačke suze koje uvek i koristimo i prizmatske naočare koje ordinira strabolog. I ovo je jedan tipičan pacijent sa srednje do teškom orbitopatijom. Vidimo prisutne periorbitalne, znači edeme, zatim hiperemiju konjuktiva, hemozu ili otok konjuktiva i tu je dat ovaj standardni protokol i vidimo posle 3 meseca pacijent izgleda sasvim dobro. Ovo je jedna asimetrična, znači orbitopatija, dakle prisutna je i na levom oku, ali dominantno na desnom, gde vidimo uz otoke kapaka, otok i crvenilo konjuktive, da postoji i otok plike i karunkula, data je takođe standardna terapija koju je pacijent dobro i podneo sa dobrim odgovorom. Sad nisu uvek tako tipični pacijenti, skoro da ne bi ni rekli da ima orbitopatiju, ima zadebljale mišiće i ima stalne duple slike. Mi smo lečenje započeli kortikosteroidima, dakle primio je pun protokol, međutim
lečenje je završeno strabološkom operacijom i tek tada je zapravo dobro bio i bez duplih slika. Ovo je jedan pacijent, opet srednja do teška, više teška, ali spada u ovu kategoriju zato što mu je vid očuvan, nema ni duple slike, samo ovako strašnu inflamaciju, jako izražene otoke i gornjih i donjih kapaka, jako izražene otoke konjuktive, znači hemoza i hiperemija. I njemu smo dali, s obzirom da je teža i forma, dali smo veću dozu i vidimo da je odgovor ipak bio dobar. Naravno, ima i ovih atipičnih slučajeva, kao što je pacijent koji suštinski ima unilateralno, znači njemu je desno oko potpuno u redu, orbitopatija je prisutna samo na levom oku, zatim ovo je pacijent koji je isprimao sve moguće medikamente i na kraju i operisan i orbitopatija je i dalje prisutna. Zatim imamo pacijentkinju gde dominira jedna strašna protruzija sa, vidimo, lagoftalmusom, ona praktično ne može da zatvori oči i zaista je u riziku od razvoja neke promene, znači keratitisa, što je u perspektivi dovodi u tešku orbitopatiju, kategoriju teške orbitopatije, odnosno orbitopatije koje ugrožavaju vid, a koje se karakterišu oštećenjem kornee i optičkom neuropatijom. Ovi pacijenti, znači, pored ovih opštih mera, se leče kortikosteroidima u visokim dozama, to se zove medikamentna dekompresija, ako je uspešna, odlično, onda se nastavlja sa standardnim protokolom, a medikamentna dekompresija podrazumeva, znači, 1 gram alternativnim danima dajemo, znači na svaki drugi dan, pa pratimo efekte. Ukoliko postoji poboljšanje posle 2 nedelje, nastavljamo sa kortikosteroidima, ukoliko ne, pacijente šaljemo na hirušku dekompresiju. Sad ovo je pacijent sa teškom orbitopatijom, iako ne izgleda tako možda dramatično kao neki sa srednjem, sve se uzima u obzir, na primjer, ona na levo oko uopšte nije video, samo na desno, dobio je ove velike doze i efekat je, kao što vidimo, dobar. Međutim, nekad to i nije tako, pacijentkinja je došla u ovom stanju, dobila je punu terapijski protokol i posle toga je zapravo ostvareno poboljšanje na levom oku, normalizovao se vizus koji je bio inače vrlo snižen na oba oka, mislim na desnom nije ni videla, a na levom vrlo snižen. Po završetku terapije je oporavila vizus na levom oku, nažalost desno oko je nismo uspeli da spasemo. Takođe dolaze nam pacijenti koji puno izgube vremena dok zapravo se shvati o čemu se radi i jedan i drugi pacijent su došli praktično slepi, u pitanju je, znači, neuropatija i tu i pored kortikosteroida i pored hirurgije nismo uspeli da im pomognemo. U zaključku, znači, podtipovi i kliničke varijante Graceove orbitopatiju imaju nisku prevalencu, videli smo da čak većina ima manje od jednog pacijenta na 10.000 stanovnika. Klinička evaluacija koja podrazumeva standardizovan pregled i jasno definisane parametre uspešnosti terapije, da je veliki doprinos lečenju. Kortikosteroidi su terapije izbora. Koriste se od 1950. godine kad negde imamo saznanje da se i orbitopatije leče. Znači, preko 70 godina mi u stvari samo pokušavamo da nađemo protokol, način davanja kortikosteroida koji će biti najefikasniji i najbezbedniji. Znači, sa što manje neželjenih efekata. Idealan lek, globalno, ispitivanja su u toku, usmerena sada ka biološkoj terapiji, a lokalno u Srbiji, naravno da očekujemo taj neki idealan lek, ali s druge strane smo jako zadovoljni da smo u poslednje 4 godine uspeli da nekako uhvatimo
korak sa tim evropskim guidelinesima, vodičima i da praktično sva terapija koja se daje u evropskim centrima se primenjuje na isti način i u našoj klinici, Univerzitetskom kliničkom centru Srbije. I zahvaljujem se na pažnji. Ja bih sada najavila našeg dragog kolegu, profesora doktora Zorana Todorovića sa katedre farmakologije da govori o novoj terapiji u lečenju karcinoidnog sindroma. Zahvaljujem. Ja sam farmakolog i klinički farmakolog na Bežanijskoj kosi, ali kada je u pitanju ova oblast sa kolegom profesorom Macutom sarađujem već dugo i to pre svega u okviru kliničkih ispitivanja, tako da moje iskustvo vezano za ovu oblast potiče iz nekog drugog, da kažem, izvora, a ne iz mog svakodnevnog rada na klinici na kojoj inače radim. Dobroveče, pre svega ovo je sam kraj programa, današnje koji je bio veoma bogat i dve stvari ću pokušati da pređem za ovo kratko vreme, a to su moguće mete, neke uvodne napomene, mete za dejstvo lekova, a zatim i nešto o novoj terapiji. Kada su u pitanju, čuli smo već ovo, ne bih se mnogo zadržavao, neuroendokrini tumori, najčešći su oni koji su vezani za gastrointestinalni, vidite ove skrećenice koje su uobičajene, zatim plućni, pankreasni i ostali, a problemi sa kojima se sreću pacijenti, pa i evo, da kažem, lekari koji zbrinjavaju ove probleme su ne samo rast tumora, već i hipersekrecija hormona i često problem bude veoma složen. Hiruška resekcija u endokrinoj hirurgiji često ne rešava problem sasvim ili delimično ga reši, tako da su najčešće potrebni i drugi vidovi terapije. Cela priča počinje, da kažem, davno u vreme kada su prvi insulinomi otkriveni, zatim negde sredinom prošlog veka Zollinger-Ellisonov sindrom, a terapija, istorija farmakoterapije karcinoida je kraća. Imamo, da kažem, prvo okteotid, zatim milarenreotid, da kažem, sada imamo i pasireotid, dakle, imamo analoge somatostatina. Nedavno, relativno skoro su se pojavili inhibitori enzima koji, da kažem, učestvuju u stvaranju serotonina i radioterapija, tumoricidni agensi, nekoliko reči o tome kasnije. Kolega Macut je imao želju da se o ovome govori i pokrenuo je celu priču upravo zato što imamo porast broja obolelih i verovatno će koleginice uvažene koje su govorile pre mene dati neki komentar vezan za broj pacijenata u Srbiji ili su već dali delimično odgovor na to. U periodu, inače, od 73. do 2012. 6,4 puta povećana učestalost neuroendokrinih tumora u američkoj bazi, sa 1,09 na 6,98 incidenca na 100.000 stanovnika. Povećana, da li je reč o boljoj dijagnostici ili je zaista o većem broju pacijenata. Možemo da diskutujemo najviše u plućima i gastrointestinalnom traktu. U studiji na 255 pacijenata sa pankreasnim neuroendokrinim tumorima sekrecija serotonina je bila u 8%, ali je tek svaki 10 imao karcinoidni sindrom. Postoje neki faktori, neka predispozicija, ženski pol, zatim bela rasa, neke lokalizacije koje su na ovom slajdu date, a neuroendokrini tumori tankog creva javljaju se kod 1 na 100.000, karcinoidni sindrom kod 10 do 40% pacijenata sa dobro diferentovanim neuroendokrinim tumorima, kaže literatura. Serotonin je bio, dakle, neurotransmiter, tako ga nazivaju u udžbenicima, bez portfolija. Dakle, puno priča o njemu, a dugo smo lutali kakva bi bila njegova uloga, koji bi lekovi mogli da budu važni za modifikaciju serotonina. Raport je 50. otkrio njegovu hemijsku strukturu, mislim da je 49. bilo u stvari to. Međutim, prve pomene serotonina nalazimo u literaturi još 20 godina ranije, kada se govorilo o supstanci sličnoj adrenalinu koja utiče na krvne sudove.
ubikvitaran je u živom svetu, ima ga od anaerobnih organizama, bakterija, sve do ljudi. Kada su u pitanju ljudi, najviše ga ima u zidu tankog creva, više od 90% sadržaja u organizmu. Kada je u pitanju krvotok u trombocitima koji ga aktivno preuzimaju i naravno u CNS-u gdje ima brojne uloge, deo problema sa kojima se susreću pacijenti vezan je i za sve ovo što vidite na ovom slajdu. 1981. je publikovan prvi rad u kome su serotonin i histamin izolovani iz kulture humanih karcinoidnih ćelija. Dakle, vidite ovdje taj rad. Tada je prvi put, da kažem, identifikovan problem, 82. upravo. A koliko je problem složen, vidimo po brojnim podtipovima serotoninskih receptora, ima ih 7, pa još kada dodamo tome podtipove, priča je takva, da kažem, kakva videli ste na prethodnim izlaganjima kako ona izgleda i koji se sve problemi pojavljuju pred kolegama i koleginicama koji se ovim bave. Da problem bude složeniji, serotonin iz enterohromofinih ćelija utiče i na CNS, prema tome imamo i ovu spregu. Kada govorimo o tome kako dolazi do karcinoidnog sindroma, obično se kaže da hormoni iz tumora treba da zaobiđu jetru i dospiju u sistemsku cirkulaciju. U starijoj literaturi, kod pacijenata sa meta promenama u jetri, da kažem, bilo je jasno kako do toga dolazi i 87 do 100% pacijenata u tim starijim studijama imali su meta promene. Međutim, u novijoj literaturi opisan je karcinoidni sindrom kod pacijenta bez meta promena. Inače, osim serotonina koji je 98 do 100% pacijenta s karcinoidnim sindromom prisutan, možemo imati i druge prostaglandine, tahikinine, bradikinin, histamin i drugi, da kažem, supstance koje mogu da dovedu do ispoljavanja tegoba i praktično ovo su simptomi karcinoidnog sindroma, dakle najčešće dijareja, fibroza, crvenilo lica. Ono što je problem u kardiologiji, karcinoidna bolest srca, imamo proliferaciju miofibroblasta, lokalne depozite ekstracelularnog matriksa, plakove u endokardijumu i valvulama, tako da dolazi do retrakcije i zadebljanja. Pacijenti koji imaju i koji nemaju karcinoidnu bolest srca razlikuju se u nekim dijagnostičkim parametrima i markerima, vidite ovdje u urinu i plazmi šta se može naći kod onih koji imaju karcinoidnu bolest srca, a ovo bi bilo nešto što se nalazi na ehokardiogramu kada se, da kažem, pravi analiza kod karcinoidne bolesti srca, ono gdje su ispunjeni ovi kružići, govori gdje su češći problemi, trikuspidna valvula, pulmonarna, zatim desna komora i nešto malo izraženi problemi ventrikularni septum i aortne valvule, mitralne valvule. Dakle, to je ono kako se, da kažem, između ostalog postavlja dijagnoza. Stižemo do terapije. Kada je reč o farmakoterapiji karcinoidnog sindroma, na raspolaganju su nam somatostatinski analozi, inhibitori triptofan hidroksilaze i ostali lekovi, među kojima su alfa blokatori, ciproheptadin, H2 blokatori i hemioterapija u kojoj se nalazi čitav niz agenasa, klasični streptozotocin, cisplatin, etopozid, doksorubicin, zatim interferoni, alfa, beta, omega, tirozin kinazni inhibitori itd. Kada je u pitanju somatostatin, on ima 5 podtipova receptora i ovi lekovi o kojima govorimo deluju na podtipove 2 i 5, stariji oktreotid, lanreotid sa nešto produženim dejstvom, više afinitet za podtip 2, dok pasireotid ima afinitet za podtip 5. Mete za lekove, ovo iz jednog, da kažem, istraživačkog rada translacione medicine u pitanju, mogu da budu različite kada je u pitanju karcinoidni sindrom. To nije samo serotonin, na sledećem slajdu vidjet ćete, to su i fibroza i onkogeni signali. Kada je u pitanju serotonin,
Pre svega ono na što bih stavio fokus, to je telotristat etil, dakle lek koji inhibiše triptofan hidroksilazu 1, dakle podtip 1 koji nas zanima, podtip 2 ne bismo želeli da blokiramo. Zatim tu su 5-HT3 antagonisti klasični, dakle ondansetron, alosetron, parcijalni agonist šifrovanog naziva koji ne bih se, da kažem sada nešto naročito o njemu govorio, i 5-HT, 2B, 2C antagonisti kakav je tergurid. Kada je u pitanju fibroza, obično govorimo o lekovima koji deluju na TGF-beta i faktor rasta trombocita, PDGF, receptor beta inhibitore, tamoksifen, imatinib, i kada su u pitanju onkogeni signali, tu su različiti inhibitori tirozinkinaza, multikinazni inhibitori ili inhibitori mTOR kompleksa kakav je verolimus, o čemu je bilo reči malo ranije. Jedna od supstanci koja se pojavljuje kao inhibitor triptofan hidroksilaze je i ova šifrovana supstanca pod nazivom MOL 002291. U suštini reč je o supstanci pod nazivom galoili pedunkulagin koja se izoluje iz kineske rabarbare i ona je, da kažem sada, u fazi istraživanja kao neki potencijalni lek. Zatim spomenuti tergurid, on se koristi u neurologiji za terapiju parkinsonizma, međutim, vidite ovde na koje sve receptore deluje. Ja sam spomenuo njegovo dejstvo na 5-HT2B i 2C, kao, dakle, on je pravi antagonist, nije parcijalni agonist na ovim receptorima, ali deluje čitav niz drugih receptora što otvara pitanje neželjenih reakcija. U radovima koji se bave, da kažem, razvojem novih lekova vezanih za karcinoidni sindrom, pojavljuje se jedan stari lek kome nalazimo danas sve nove i nove uloge, to je ono repurposing koji je veoma aktualan, da kažem, u svetu, i to je metformin. Ćelijske kulture koje su ovde spomenute dobijene su od pacijenata koji su, evo vidite ovde, BON1, metastaze karcinoidnog tumora pankreasa u limfnom čvoru 28-godišnjaka, ili ova sledeća KUGP1, tumor pankreasnih ostrvaca 61-godišnjaka. I sada izvinjavam se za ovo, ja ću nastaviti. Dakle, na ovim ćelijskim kulturama koji imaju svoje neke specifičnosti, koliko je složen problem lečenja, dijagnostike lečenih pacijenata, vidite samo i po tome koliko se ove ćelijske kulture razlikuju po svojim biohemijskim molekularnim svojstvima, kao i osetljivošću na lekove. Dakle, u jednoj seriji ćelijskih kultura metformin imao povoljno dejstvo, tako da bi možda i to bio neki istraživački pravac, ali nije u svim, kao što vidite, u ovoj drugoj ćelijskoj kulturi nije imao povoljno dejstvo. Kada je u pitanju telotristat, nekoliko reči o karakteristikama leka i odobrenim indikacijama, ovo drugo je već bilo reč, to je supstanca, mali molekul koji ne prolazi u CNS, vezuje se za proteine plazme u visokom procentu, kao prekursor aktivira se pod uticajem karboksilesteraze, a zatim se dalje metaboliše, uglavnom se izlučuje u fecesu, veoma malo u urinu, sa ovim poluvremenim eliminacije i vremenom za postizanje maksimalnog dejstva od pola do 2 sata, kada je u pitanju prekursor, aktivni molekul za 1 do 3 sata. S obzirom na metaboličke karakteristike, odnosno na biotransformaciju leka, jasno je da je funkcija jetra ograničenje za njegovu primenu i vidimo Child-Pugh A score, dolazi do povećanja koje se može tolerisati, dakle pacijenti sa Child-Pugh A skorom mogu da uzimaju ovaj lek, dok oni sa Child-Pugh B i C skorom ne preporučuje se, zato je ovde obeleženo crveno. Odobrene indikacije dijareja kod odraslih pacijenata sa karcinoidnim sindromom, i to u kombinaciji sa analozima somatostatina,
Zatim kod pacijenata kod kojih nije dovoljna monoterapija analozima somatostatina. Dakle, bilo kombinacija, bilo, da kažem, kod pacijenta kod kojih ova monoterapija nije dovoljna, uzima se PEROS sa obrokom 30 minuta pre okteotida kratkog dejstva, ukoliko se on uzima. Kontraindikacija, preosetljivost, upozorenje je naravno funkcija jetre i gastrointestinalna toksičnost, dok insuficijencija bubrega ne predstavlja prepreku. Ovaj lek ispitan je u seriji kliničkih studija sa kojima ću u stvari završiti izlaganje, od kojih je najvažnija Telestar, ključna preregistraciona studija, 12 nedelja, dvostruko slepa, u kojima su ispitane različite doze, 250 i 500 mg telotristata u poređenju sa placebom i naravno sledila ekstenzija sa 500 mg. Retke bolesti o kojima smo danas većinom govorili, to je stara stvar i poznata, uključuju mali broj pacijenata, svaka za sebe, ali je tih pacijenata puno i zato smo i smatrali da ovu temu treba da stavimo na dnevni red konferencije. Zahvaljujem. Da li ima neko pitanje postavljeno u chat boksu? Dok tehnička služba to proverava. Da li me čujete? Čujete me. Ja bih zamolio kratak komentar. Mi smo ovo i stavili, da kažem, kao temu, da bismo na neki način prodiskutovali kakva je situacija. Aha, evo tu smo. Kod primene etomidata, kako sprovesti supstituciju hidrokortizonom i kada? Možete ovde za... Hvala vam. Lično, mi imamo iskustvo samo sa jednim pacijentom kome smo uključili etomidat, to je pacijent sa ektopičnim Cushinggovim sindromom koji je u toj svojoj akutnoj fazi i napravio apendicitis, jer mi na odeljenju praktično ne možemo da ga primenimo. Ali smo ga tada preveli u urgentni centar i tada smo, to je naše jedino lično iskustvo sa etomidatom. Mislim da on i ne podrazumeva supstituciju hidrokortizonom, zato što je on u stvari prelazno rešenje do neke terapije koja može stabilnije kontrolisati steroidogenezu. Znači, on služi za akutno kupiranje značajne hiperkortizolemije koja životno ugrožava pacijenta. Znači, ne za jednu hroničnu terapiju. Znači, Sanja, koliko smo razumeli, i ne očekujete da u kratkom vremenu tako dođe do toga? On može jako efikasan u kontroli steroidogeneze, ali ne podrazumeva hroničnu terapiju, nego akutno samo rešavanje akutnog problema. Da li možda ima još pitanja? Izvolite. Znači, uzme se anamneza dobro, rentgen kuća i dalje pratimo kako nam dolaze jednom nedeljno kod nas. Mada ja se izvinjavam, Biljana, što ti upadam u reč. Ako se desi da neka osoba već ima osteoporozu koja nije lečena i planiramo terapiju, onda... Ja bih samo jedno generalno pitanje uputio.
da li pacijenti u našem zdravstvenom sistemu mogu sve ono što je potrebno da dobiju ili je možda neka vaša sugestija da se nešto promeni vezano za bolesti o kojima ste govorili? Svi. Da. Pa ja ću reći samo ovo vezano za temu koju sam ja izložila, to je da možda nije prilika, ali bih volila da se ulože finansijska sredstva u bolji pomak za ova genetska istraživanja. A sad, pošto sam delom sa doktorkom Belisli u kombinaciji, tako, postoje lekovi koga bi želeli da imamo, teprotumumab, ali njega nema na evropskom tržištu, tako da ne možemo baš reći nešto da smo ugroženi više nego drugi, da li Biljana? Da. Pa eto, makar za ta genetska testiranja ovakve konferencije su prilika, tu je saradnja s dijasporom da se na neki način pomogne, ako može da se pomogne. Da li imate, pretpostavljam da imate registar pacijenata, da vodite registre vezano za pojedine, na primjer akromegalija ili... Za sad imamo samo odeljenske registre, znači bavimo se time naše odeljenje na kome radi doktorka Ognjanović najviše, ima još par pacijenata još u nekim drugim centrima, za sada su samo registri na nivou odeljenja. Tako da nadamo se da će to isto da se promeni. U redu, hvala. Da li ima neko pitanje još? Nema. Izvolite. Češće. Izvinjam se, mislite na svetskom, odnosno evropskom nivou? Ako gledamo kod nas, otprilike između 5 i 10 godišnje profesor Knežević operiše kao dekompresija orbite, znači to je hiruška, a ono što mi radimo je medikamentna dekompresija. Pa eto, znači to je to.
Ali bih ipak samo dodala, izvinjam se, da je to i prilično teška operacija za hirurga da se obuči i zahteva višegodišnje iskustvo, tako da nije slučajno da nema mnogo ljudi koji su za to sposobni. Internističke teme na dnevnom redu, a ja sam urolog, znači hirurg sa Vojno-medicinske akademije i htio sam nešto kazati jer smo imali velika iskustva u operativnom liječenju feohromocitoma. Mi smo operisali tu negdje oko 80 feohromocitoma i nikad nismo imali ni jedan loš rezultat za svih tih 80 feohromocitoma. Prva stvar koja me je ovdje iznenadila, to su statistički podaci gdje je navedeno, čini mi se, 1 do 2 nova slučaja feohromocitoma na 1.000.000 stanovnika. Kad sam ja počeo čitati literaturu, onda je u američkim knjigama navođen mnogo veći broj bolesnika novootkrivenih sa feohromocitomima, pa mi nije jasna ta ogromna razlika koju su oni navodili. Jedan od mogućih razloga je što je relativno hirurško liječenje feohromocitoma počelo dosta kasno. To su prve operacije napravile braća Mayo, negdje čini im se oko 40. godine i možda se broj feohromocitoma u međuvremenu tada jednostavno nakupio i bio je mnogo veći nego što se sada navodi. Ovo da je 1 do 2 na 1.000.000 stanovnika je stvarno ovako iznenađujuće. To je jedan aspekt. Drugi aspekt, vidio sam na jednome mjestu da se u dijagnostici feohromocitoma spominje angiografija. Kod nas su dijagnostiku provodili uglavnom na klinici za endokrinologiju, a ja sam sa klinike za urologiju. Ali ovo nije ni došlo do nas. Jedan mladi čovjek je došao sa simptomima feohromocitoma i sad ga je neko poslao da mu se napravi angiografija, angiografski pregled. Poslije kratkoga vremena on je prebačen na hiruršku intenzivnu njegu u stanju jednog veoma teškoga šoka, da puno ne pričam, uglavnom taj mladi čovjek je umro. Znači, iz dijagnostike feohromocitoma na svaki način treba izbaciti angiografiju kao metod, pogotovo što ona danas nije ni potrebna kada postoji magnetna rezonanca, CT i tako dalje. Ne znam šta bi neko dobio sa ovim angiografijom. I još jedna stvar koja je interesantna, znači u vrijeme kad sam ja radio, uglavnom su se sve operacije vršile klasičnim hirurškim putem. Istina, mi na VMA smo imali mnogo bolja iskustva sa nekim bočnim pristupom nego što se radilo na drugim mjestima. Tim visokim pristupom iznad 11. rebra mi smo tačno dolazili na sredinu feohromocitoma, što je omogućavalo da otklonimo tumor, praktično da sam feohromocitom ne dodirnemo, jer smo imali izvanredan pristup okolinom okolo njega da mu podvežemo sve krvne sudove i da ga odstranimo, što je jedan od bitnih preduslova za operaciju feohromocitoma. Druga stvar, mi smo imali jako dobru podršku naših anesteziologa. Kod nas je vladalo mišljenje
bez obzira koliko je medikamentozna terapija u pripremi bolesnika, vidio sam ovdje se preporučava mjesec dana i tako dalje, značajna. U operaciji feohromocitoma je najznačajnije da na dan operacije ima dovoljna količina krvi koja se može dati, jer krvni sudovi su u spazmu kod feohromocitoma i kad se on odstrani, kad prestane dotok adrenalina, dopamina i tako dalje, odjednom se stvori jedno, nazovimo ga korito, veliko, koje treba popuniti krvlju. I zato je najbolji način da se spreče komplikacije u toku hirurške intervencije obimna, znači kako anesteziolozi nađu za shodno, transfuzija krvi. Ona mora biti veoma dostatna, jer se jednostavno jedan veliki bazen u organizmu mora popuniti krvlju. I još jedna stvar, ne znam ko se danas sve bavi operacijama feohromocitoma. Mislim da se malo zastranilo, pa da se tom hirurgijom su se počeli baviti i ljudi koji se bave samo laparoskopskom hirurgijom. Mislim da nijedan feohromocitom ne bi smio operisati neko ko nije vičan i klasičnoj operaciji feohromocitoma, jer u kritičnim situacijama nisam baš siguran da se može tako brzo i efikasno riješiti problem. Ja se izvinjavam što sam ja možda malo zastranio sa hirurškim. Hvala vam, ovo nam je nedostajalo, ovaj deo, da kažem, priče, izvolite. Samo kratko da kažem. Moguće je da ste primetili da na jednom mom slajdu stoji podatak da nema jasnog konsenzusa da li osoba koja ima feohromocitom i treba da ima neku metodu ne zbog feohromocitoma, nego iz bilo kog razloga gde se daje kontrast. Da li treba pripremiti alfa blokerima i to je možda vam malo se učinilo čudnim. Dakle, naravno ne radimo angiografiju feohromocitoma, nije potrebno, a da li treba priprema, uglavnom nije neophodno jer su se i kontrasti poboljšali. To je to. Drugo, blokada se radi da ne bi tokom manipulacije tumorom oslobođeni kateholamini imali na što da deluju jer su receptori blokirani. A ovaj drugi deo, naravno, i kod nas se radi popunjavanjem volumena. Najzad, kod nas rade jako iskusni hirurzi, uglavnom endokrini hirurzi ili pak opšti, ali izuzetno iskusni kao i za otvorenu adrenalektomiju i laparoskopiju sa dobrim timovima i ne znam šta bi još bilo ono pitanje, možda nisam sigurna, ali to je otprilike... Kako? Aha, da. Pa ovo ste lepo spomenuli da zaista kada se počne laparoskopsko operisanje, negde 10 do 15% može da se desi da se prebace na opštu hirurgiju. Dakle, nije to nešto nepoznato i svakako da operator mora da bude vičan jednoj i drugoj operaciji i pristupu. Inače, ja znam da su i naši urolozi dosta radili evakuacije nadbubrega iz različitih razloga, a što ih je tada možda bilo više, stojim da delom je i zbog lošije metodologije, jer smo tada merili VMA, a sada merimo normetanefrine, tako da moguće da nisu svi tumori bili feohromocitomi. Moje slobodno tvrđe. U redu. Da.
U redu, hvala vam. Još jedno kratko pitanje i mislim da smo već 10 minuta probili. Da li neko ima neko pitanje, komentar? Nema? Aha, izvolite. Sa odeljenja za neuroendokrine tumore i nasledne kancerske sindrome i znači po prirodi svi ti pacijenti gravitiraju nama sa naslednim sindromima iz regiona šireg, tako da je veliki broj naslednih tumora. Nisam se nija pripremala da vam kažem koji je procenat, ali sigurno 25% pacijenata je deo MEN2A sindroma, VHL sindroma, neurofibromatoze tip 1. Znači, nadamo se uskoro će sekvenator proraditi i imamo i kod svih tih pacijenata potvrđene genetske mutacije i naravno postoji ta sukcina dehidrogenaza čuvena i uvek radimo tu paletu sukcina dehidrogenaza i sve te analize nam su značajne da možemo na osnovu njih da imamo predikciju ponašanja tih tumora. Znači, jer često smo u problemu da li je tumor multicentričan ili je to metastaza i to je za nas veoma važno pitanje genetike i iskreno se nadamo da ćemo ponovo početi da je radimo. Dakle, sigurno 25% je nasledno. Mislim, to je iskustvo naše tako. Mislim da je kompatibilno sa podacima. Ja se izvinjavam, a tih 80 operacija u kom periodu je urađeno? To je urađeno nekih 20-25 godina. Onda se to i uklapa u onu statistiku američkih medicinara. Samo vaša institucija. Samo VMA. A i drugi su radili. Da, i drugi su radili. U redu. Ako nema više pitanja ili komentara, zahvaljujem svim predavačima što su uložili napor da dođu. Hvala i također zahvaljujem onima koji su nas pratili online. Ako nema više pitanja, nadam se da se vidimo na nekom sledećem ovakvom skupu. Prije.